Good morning, good afternoon, and good evening for all those who are watching this video. This is Sinu Shivakumar from Yuva India Securities. So let us make our expenditure an investment. But today we are going to focus more on financial freedom challenge, all the way from a small capital to grow your wealth. We have been doing this for more than 21 days now, and things are going ups and downs, learnings and journey. But today we are going to focus more on improving our discipline. What kind of trader you are? Are you a scalper? Are you a momentum trader? Are you a positional trader? Are you a long-term holder? What kind of trader you are? What kind of psychology you have? We are going to explore more on automating our trades as well as using the fin target platform. So ഇന്നത്തെ ഡിസ്കഷനിൽ കുറച്ചുകൂടെ ബെറ്റർ ആയിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നൊരു കാര്യം, ഫിൻ ടാർഗറ്റ് എന്നുള്ളൊരു പ്ലാറ്റ്ഫോം ഓപ്ഷനബിൾസിൻ്റെ ടീം ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണ്. ഫിൻ ടാർഗറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് വി ഹാവ് ദിസ് പ്ലാറ്റ്ഫോം അവൈലബിൾ ഫോർ യുനോ lot of brokers as well. First Rock, Zerodha, Angel One, Finvaria, ഫ്ലാറ്റ് ട്രേഡ്, അപ്സ്റ്റോക്ക്, ഫയേഴ്സ്. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ള ഈ ഒരു രീതിയിലുള്ള യുനോ ബ്രോക്കേഴ്സ് എല്ലാം തന്നെ അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു പ്ലാറ്റ്ഫോമാണ്. ഈ പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ കുറേയധികം ഓട്ടോമേഷൻസ്, അതായത് നമ്മൾ മൈൻഡിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന കുറേയധികം വിചാരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ ഓട്ടോമേറ്റ് ചെയ്ത് കുറച്ചുകൂടെ ബെറ്റർ ആയിട്ട് ട്രേഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുണ്ടാവും. സോ ലെറ്റ് us എക്സ്പ്ലോർ ദിസ് പ്ലാറ്റ്ഫോം ടുഡേ. ലെറ്റ് us മേക്ക് സം ട്രേഡ്സ്. I'll give you in the details, but before that, what is the status of the market, how the market is trading. If I look for a medium term trend, market is giving all the way up. Say for example, after ഈ ഒരു fall കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം, അതായത് നമ്മൾ ഈ എക്സ്പെക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്ന ഈ ഒരു fall കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം 44,972 എന്നുള്ള ഒരു ടാർഗറ്റ് ഹിറ്റ് ചെയ്തതിന് ശേഷം മാർക്കറ്റ് ഇസ് കമ്മിങ് ഓൾ ദ വേ അപ്സൈഡ് അല്ലേ. അപ്സൈഡ് വരുന്നുണ്ട്. ഫസ്റ്റ് ടൈം ഇവിടെ നിന്ന് റിജക്റ്റ് ആവുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിച്ചു, കാരണം ഇവിടെ എല്ലാം മാർക്കറ്റ് അതുപോലെ ട്രൈ ചെയ്യുമ്പോൾ അവിടെ നിന്നെല്ലാം റിജക്റ്റ് ആയിട്ടുണ്ട്. ഫസ്റ്റ് ടൈം റിജക്ഷൻ പ്രതീക്ഷിച്ചു, നോ, മാർക്കറ്റ് ഇസ് പുഷിങ് അപ്സൈഡ്. നെക്സ്റ്റ് ടൈം റിജക്ഷൻ പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന ഒരു സമയത്ത് മാർക്കറ്റ് വീണ്ടും അപ്സൈഡ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നുണ്ട്. നമ്മളുടെ ടാർഗറ്റ് ഇവിടെയായിരുന്നു കീപ്പ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്. 46,032 സ്പോട്ടിൽ ടാർഗറ്റ് ഉണ്ട്. ഐ എം എക്സ്റ്റെൻഡിങ് ദ ടാർഗറ്റ്.
സോ വി ഹാവ് എ പോസിബിലിറ്റി ടു ഹിറ്റ് 4733 എന്നുള്ള ടാർഗറ്റ് ഹിറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള സാധ്യത മുന്നിൽ കാണുന്നുണ്ട്. നിഫ്റ്റി ട്രേഡ് ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് 21,900ലാണ് SGX നിഫ്റ്റി ട്രേഡ് ആവുന്നത്. സോ വിച്ച് ഇസ് എ ഗുഡ് സൈൻ ബൈ ദ വേ. അപ്പോൾ അതെങ്ങനെയാണ് കുറച്ചുകൂടെ ബെറ്റർ ആയിട്ട് ഗ്യാപ്പ് അപ്പ് ഓപ്പണിംഗ് ആണോ വരുന്നുണ്ടാവുക? ഐ എം എക്സ്പെക്ടിങ് എ ഗ്യാപ്പ് അപ്പ് ഓപ്പണിംഗ്. പക്ഷേ എത്ര പോയിന്റ്സ് തരുന്നുണ്ടെന്നുള്ളത് കണ്ടറിയാം. ബിക്കോസ് വി ഹാവ് എ പൊസിഷൻ ഇൻ ഹാൻഡ്. ലെറ്റ്സ് സേ 46,700ൻ്റെ പൊസിഷനാണ് നമ്മുടെ കയ്യിലുള്ളത്. സോ ബൈ ടിക്സ് വെച്ചിട്ട് മൂവ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. നമ്മളുടെ ആപ്ലിക്കേഷൻ എത്ര പോയിന്റ് എത്ര മൂവ്മെൻറ്റ് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് എന്നുള്ളത് തന്നെ പ്രോഫിറ്റ് മാർജിൻ വെച്ചിട്ടാണ് മൂവ് ചെയ്യുന്നത്. എത്ര ടിക്സിൽ വരുന്നുണ്ട്, കാരണം നമ്മൾ ഓൾറെഡി ലോഗിൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് ഈ ഒരു ഗ്യാപ്പ് അപ്പ് ഓപ്പണിംഗ് നമുക്ക് ക്യാപ്ചർ ചെയ്യാൻ പറ്റുക? ലാസ്റ്റ് മിനിറ്റിൽ അപ്ഡേറ്റിൽ പൊസിഷൻ ഹോൾഡ് ചെയ്യുന്ന എല്ലാവരും ഉണ്ടെങ്കിൽ വി വിൽ ബി ഏബിൾ ടു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് എത്ര വരെ ഗ്യാപ്പ് അപ്പ് വരുന്നുണ്ടാവും. എനിക്കൊരു ഫസ്റ്റ് ടാർഗറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ 46,675 ഒരു ഫസ്റ്റ് ടാർഗറ്റ് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ മോർണിംഗിൽ തന്നെ ഗ്യാപ്പ് അപ്പ് ഓപ്പണിംഗ് ഇവിടെയാണ് ഓപ്പൺ ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ ഐ ബി എക്സിറ്റിംഗ് ദ ട്രേഡ്. അതല്ല ഇൻ ബിറ്റ്വീൻ ദ സോണിലാണ് മാർക്കറ്റ് ഓപ്പൺ ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ മാർക്കറ്റിന്റെ അടുത്തൊരു ലെവലിലേക്ക് കൂടെ ഒരു പുൾ ബാക്ക് കിട്ടി വീണ്ടും എൻട്രി കൊടുക്കുന്നുണ്ടോ, അല്ലെങ്കിൽ ടാർഗറ്റ് ഹിറ്റ് ചെയ്തിട്ട് റിവേഴ്സിലാണോ അടിക്കുന്നത്, ദെൻ ഗോയിങ് ബാക്ക്. സോ ഇന്നത്തെ മാർക്കറ്റിന്റെ എക്സ്പെക്ടേഷൻസ് ദർ ആർ ചാൻസസ് ഗ്യാപ്പ് അപ്പ് ഓപ്പണിംഗ് തന്നെയാണ്. മാർക്കറ്റ് ഓപ്പൺ ചെയ്യുന്നത് സംവേർ ഹിയർ ആണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ റൈറ്റ് ആഫ്റ്റർ ദ ഓപ്പണിംഗ് ബുക്കിംഗ്സ് ആണ് ഉണ്ടാവുക. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ആ ബുക്കിംഗ്സ് വരുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ ഓപ്പണിങ്ങിൽ തന്നെ ഗ്യാപ്പ് അപ്പ് ഓപ്പണിങ്ങിൽ തന്നെ റെഡ് ക്യാൻഡിൽസ് കാണുകയാണെങ്കിൽ അവിടെ തന്നെ ക്ലോസ് ചെയ്ത് ആ പ്രോഫിറ്റ് ബുക്ക് ചെയ്ത് സെക്യൂർ ചെയ്ത് മാറുന്നുണ്ടാവും. അതല്ല മാർക്കറ്റ് ഓപ്പൺ ചെയ്യുന്നത് സെക്കൻഡ് തിങ്, ഇറ്റ് ഈസ് ഗോയിങ് ടു ഗോ ബിയോണ്ട് ദിസ് ലെവൽ. ഫസ്റ്റ് ടാർഗറ്റ് ഹിറ്റ് ചെയ്ത് ഇങ്ങനെയാണ് പോകുന്നുണ്ടാവുക. അതല്ല ദിസ് ഇസ് വൺ പോസിബിലിറ്റി. ഓക്കെ, മാർക്കറ്റിന്റെ ക്ലോസിങ്ങിന്. അതല്ല ഇങ്ങനെയാണ് ഓപ്പൺ ചെയ്യുന്നതെങ്കിലോ, ഇങ്ങനെ ഓപ്പൺ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ റൺ ചെയ്ത് വീണ്ടും ഹിറ്റ് ചെയ്ത് ഇത് വെയിറ്റ് ചെയ്ത് കൺസോളിഡേറ്റ് ചെയ്ത് മാർക്കറ്റ് വീണ്ടും അപ്പർ സർക്യൂട്ടിലേക്ക് ഹിറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള സാധ്യത കൂടിയുണ്ട്. ദിസ് ഇസ് എ സെക്കൻഡ് പോസിബിലിറ്റി. വാട്ട് ഇസ് ദ തേർഡ് പോസിബിലിറ്റി? മാർക്കറ്റ് ഓപ്പൺ ചെയ്യുന്നത് ഗ്യാപ്പ് അപ്പിലാണ്. അവിടെ നിന്നും ഇന്നലെ ബൈ എടുക്കാത്തവർക്കെല്ലാം ബൈ കൊടുത്തുകൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്യാം, ഈ ഒരു ടാർഗറ്റിലേക്ക് ഹിറ്റ് ചെയ്യാം. ആൻഡ് ഫോളോഡ് ബൈ ദ സെക്കൻഡ് ടാർഗറ്റ്. ദിസ് ഇസ് നോട്ട് ഗോയിങ് ടു ബി സ്ട്രേറ്റ് അവേ. ഇവിടെ നിന്ന് മാർക്കറ്റ് ഇങ്ങനെ വെയിറ്റ് ചെയ്ത് ഒരു ഫോൾ എടുത്ത് പിന്നെ ഇവിടെ നിന്ന് പയ്യെ കയറി ഇവിടെ നിന്ന് ഒരു ഫോൾ എടുത്ത് ഇങ്ങനെ ഒരു ഫോൾ എടുത്ത് ടാർഗറ്റ് ഇത് ഹിറ്റ് ചെയ്ത് ആൻഡ് ഇത് ഹിറ്റ് ചെയ്യാതെ കുറച്ച് സമയം ഇവിടെ തന്നെ കളിച്ച് ഇവിടെ നിന്ന് സെല്ല് കൊടുക്കുന്ന പോലെ കാണിച്ച് ലാസ്റ്റ് ഒരു സ്പൈക്കും കൂടെ അടിച്ച് 47,032 ഇന്ന് എക്സിറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി കൂടെ ഉണ്ട്. സോ ദർ ആർ പോസിബിലിറ്റി, ദീസ് ആർ ദ 3 പോസിബിലിറ്റീസ് ടുഡേ. ബട്ട് 46,200 അല്ലെങ്കിൽ 46,031 എന്നുള്ളതായിരുന്നു നമ്മൾ ടാർഗറ്റ് വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്. ആ 31നും 200നും ഇടയ്ക്ക് വിത്തിൻ നോ ട്രേഡ് സോൺസ് ആണ് നമ്മൾ കൂടുതൽ കീപ്പ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്. ബാങ്ക് നിഫ്റ്റി, ഇഫ് യു ഹാവ് റിമെമ്പറിങ് ദിസ് സോൺ, സോറി നോട്ട് ദിസ് വൺ, ബാങ്ക് നിഫ്റ്റിയിൽ നമ്മൾ ഈ ഒരു സോണ് വളരെ ഭംഗിയായിട്ട് നമ്മൾ വെയിറ്റ് ചെയ്ത് അതിന് മുകളിൽ നിൽക്കുന്നത് കൊണ്ടാണ് നമ്മളൊരു ട്രേഡ് എടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്. ബാങ്ക് നിഫ്റ്റിയിൽ ഫ്യൂച്ചേഴ്സിൽ ദർ ഇസ് എ ഗുഡ് ഗ്രീൻ ക്യാൻഡിൽ റൈറ്റ് ആഫ്റ്റർ ദ ഇൻഡെസിഷൻ ക്യാൻഡിൽ. നമ്മുടെ ഈ ഒരു സോണിനെ ബ്രേക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഒരു ഗുഡ് ഗ്രീൻ ക്യാൻഡിൽ ഉണ്ട്. ഈ ഒരു എക്സ്പെക്ടേഷൻസിലാണ് മാർക്കറ്റിൽ നമ്മളൊരു കോൾ സൈഡ് ഹോൾഡ് ചെയ്യുന്നത്. ആൻഡ് 47,541 എന്നുള്ളൊരു ടാർഗറ്റ് കൂടെ ഇവിടെ ഹിറ്റ് ചെയ്യാനുണ്ട്. So let's say this is my entry, this is my target and this is my stop loss. ഇപ്പോൾ ഈ ഒരു സ്റ്റോപ്പ് ലോസിനും ഈ ഒരു എൻട്രിക്കും സാധ്യതയുള്ള 1,100 പോയിന്റ് സാധ്യതയുള്ള അല്ലെങ്കിൽ 250 പോയിന്റ് റിസ്ക് ഉള്ള ഒരു ട്രേഡാണ് നമ്മൾ എൻട്രി ചെയ്ത് വെയിറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. സോ ലെറ്റ് സി വാട്ട് ഇസ് ഹാപ്പനിങ്. 46,568 മാർക്കറ്റ് ഓപ്പൺ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അല്ലേ. So 568 is somewhere here, right? 46,568, yeah, somewhere here ആണ് മാർക്കറ്റ് ഓപ്പൺ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് റൈറ്റ് അറ്റ് ദ എൻട്രി. അപ്പോൾ ഇവിടെ മാർക്കറ്റ് ഓപ്പൺ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് 300 പോയിന്റ്സിന്റെ ഗ്യാപ്പ് അപ്പ് ആണ് വന്നിട്ടുള്ളത്, 379 പോയിന്റ് ടു ബി പ്രിസൈസ്. അപ്പോൾ ഈ 379 പോയിന്റ്സിനെ ഫില്ല് ചെയ്തുകൊണ്ട് മാർക്കറ്റ് ഓപ്പൺ ചെയ്ത ഉടനെ ഇപ്പോൾ ഓപ്പണിങ്ങിൽ തന്നെ ഷോർട്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ളവരെല്ലാം ക്ലോസ് ചെയ്യുകയും ഈ മാർക്കറ്റ് വീണ്ടും പുഷ് ചെയ്ത് ഈ ഫസ്റ്റ് ടാർഗറ്റ് 46,662 എന്നുള്ള ടാർഗറ്റ് ഹിറ്റ് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നുണ്ടാവുക.
സോ വി വിൽ ബി ലുക്കിംഗ് ഫോർ എ ടാർഗറ്റ് എക്സ്റ്റൻഷൻ. അത് കഴിഞ്ഞിട്ടായിരിക്കും നമ്മുടെ പൊസിഷൻ നമ്മൾ ക്ലോസ് ചെയ്യുന്നുണ്ടാവുക. ലെറ്റ് സി എത്ര പോയിന്റിൽ നമുക്ക് അവിടെ ഒരു എക്സ്റ്റൻഷൻ കിട്ടുന്നുണ്ട് എന്നുള്ളത് നോക്കാം. സോ വാട്ട് ഇസ് ദ ടാർഗറ്റ് വി ഹാവ്? 368 ഒരു ടാർഗറ്റ് ആണ്. അതുപോലെ തന്നെ ഓൺ ദ പ്രീമിയം 368 കടന്ന് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഓക്കെ, 453 503 എന്നുള്ള രണ്ട് ടാർഗറ്റ് കൂടെ നമുക്ക് ഫ്രണ്ടിലുണ്ട്. സോ വൺസ് ഇത് കടന്ന് കയറി ഇവിടെയാണ് മാർക്കറ്റ് ഓപ്പൺ ചെയ്യുന്നത്, റിവേഴ്സൽ അടിച്ച് ഈ ഒരു 368 സപ്പോർട്ടായിട്ട് ആക്ട് ചെയ്ത് വീണ്ടും റിവേഴ്സിൽ പോകുന്നുണ്ടോ എന്നാണ് നോക്കുന്നത്. ലെറ്റസ് ഗെറ്റ് ഇൻ ടു സം പുട്ട് ട്രേഡ്സ്. പുട്ട് ട്രേഡ്സിൽ സ്റ്റോപ്പ് ലോസസും അതുപോലെ തന്നെ പുട്ട് ട്രേഡ്സിൽ ടാർഗറ്റ്സ് എവിടെയാണെന്നുള്ളതൊന്ന് നോക്കാം. ഓക്കെ, 375 ട്രേഡ് ചെയ്യുന്ന 202 ഒരു ടാർഗറ്റ് ഉണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ ഈ ഒരു പ്രീമിയം നോക്കുകയാണെങ്കിൽ 46,300 പ്രീമിയം നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഓപ്പണിംഗ് തന്നെ ഒരു ടാർഗറ്റിലാണ് ഓപ്പൺ ചെയ്യുന്നത്. 132 എന്നുള്ളതാണ് ടാർഗറ്റ് വരുന്നത്. സോ ഈ ഓപ്പണിംഗിൽ തന്നെ മാർക്കറ്റ് സസ്റ്റെയിൻ ചെയ്യാതെ റിവേഴ്സൽ അടിക്കുകയാണെങ്കിലും എന്നുള്ള സാധ്യതയാണ് അവിടെ രണ്ടടിയും കാണുന്നത്. സോ ഐ ഹോപ്പ് ഐ എം ക്ലിയർ വിത്ത് ദ പെർസ്പെക്റ്റീവ് ഓർ മാർക്കറ്റിന്റെ ട്രെൻഡ് എങ്ങനെയായിരിക്കും എന്നുള്ളതിന്റെ. കാരണം കഴിഞ്ഞ 2 ദിവസം അല്ലെങ്കിൽ കഴിഞ്ഞ 2-3 ദിവസമായിട്ട് മാർക്കറ്റ് കൺസോളിഡേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു റേഞ്ചാണ്. ലുക്ക് അറ്റ് ദിസ്. നമ്മൾ ഈ ഒരു റേഞ്ച് ബ്രേക്ക് ഡൗൺ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഫേക്ക് ഔട്ട് കൊടുത്ത് അത് കഴിഞ്ഞ് ടാർഗറ്റ് ഹിറ്റ് ചെയ്ത സമയത്ത് ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആയിട്ട് നമ്മൾ ട്രേഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അല്ലേ. അതുപോലെ തന്നെ അടുത്ത കൺസോൾട്ടേഷൻ കഴിഞ്ഞ് ഇന്നലെ കംപ്ലീറ്റ് കഴിഞ്ഞ 2 ദിവസം സെല്ലേഴ്സ് മാർക്കറ്റിനെ ഹാൻഡിൽ ചെയ്തപ്പോൾ ഇന്ന് സെല്ലേഴ്സ് ഫെയിലാണ് ആവുന്നുണ്ടാവുക. ആ ഫെയിലിയറിനെയാണ് നമ്മൾ പോയിട്ട് ക്യാപ്ചർ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. സോ മേക്ക് ഷുവർ യു ഗൈസ് ആർ വെൽ അവെയർ ഓഫ് ടുഡേസ് സിറ്റുവേഷൻ. മാർക്കറ്റ് നല്ലൊരു വോളറ്റിലിറ്റി കാണിക്കാം. അപ്പോൾ പൊസിഷൻസ് എല്ലാം എടുക്കുന്ന സമയത്ത് അതിനനുസരിച്ച് എടുത്ത് മാർക്കറ്റിനെ വെയിറ്റ് ചെയ്ത് വാച്ച് ചെയ്തിട്ട് ട്രേഡ് എടുക്കുക. ഓക്കെ, സോ വാട്ട് ഇസ് ഫിൻ ടാർഗറ്റ്? ഡു യു ഗൈസ് എനിബഡി നോ വാട്ട് ഇസ് ഫിൻ ടാർഗറ്റ്? ഫിൻ ടാർഗറ്റ് എന്താണെന്നോ അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ഐഡിയ ഉണ്ടോ എങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് ട്രേഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുക എന്നുള്ളത്? ക്യാൻ യു ജസ്റ്റ് കമന്റ് എനി ഐഡിയ ഓൺ ഫിൻ ടാർഗറ്റ് പ്ലാറ്റ്ഫോം? ഓർ ആരെങ്കിലും യൂസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ? ഫിൻ ടാർഗറ്റ് എന്നുള്ള ഒരു പ്ലാറ്റ്ഫോം യൂസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ? Any doubts, any questions? I'll have my coffee meanwhile.
സോ എങ്ങനെയാ കാര്യങ്ങൾ ഉഷാറല്ലേ? നല്ലൊരു ഗ്യാപ്പ് അപ്പ് ഓപ്പണിംഗ് ആൻഡ് 368 എന്നുള്ള ടാർഗറ്റ് ഹിറ്റ് ചെയ്ത് മാർക്കറ്റ് എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട്? അവിടെ നിന്നും റിവേഴ്സൽ അടിക്കുന്നുണ്ട്. സോ ആർ വി ഗോയിങ് ടു ഹോൾഡ് ദിസ് ട്രേഡ് അല്ലെങ്കിൽ അത് അവിടെ തന്നെ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യുകയാണോ ചെയ്യുന്നത്? 368 എന്നുള്ളൊരു ടാർഗറ്റിൻ്റെ എക്സാക്റ്റ് ആ ഒരു മൊമെൻറ്റിലാണ് ഹിറ്റ് ചെയ്ത് റിവേഴ്സ് അടിക്കുന്നത്. പുട്ട് സൈഡിൽ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ഒരു ടാർഗറ്റ് ഹിറ്റ്. 202 ഹിറ്റ് ചെയ്തിട്ടില്ല. വെയിറ്റിംഗ് ഫോർ 202 ടു ഹിറ്റ്. 202 ഹിറ്റ് ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ നിന്നും ഒരു ചെറിയൊരു റിവേഴ്സൽ കൂടെ മാർക്കറ്റ് ഫസ്റ്റ് ടാർഗറ്റ് ഹിറ്റ് ചെയ്തിട്ട് അതിൻ്റെ ഒരു റിവേഴ്സൽ എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ടാവും. സോ ലെറ്റ് us മേക്ക് ഷുവർ we are able to hit our targets. ഓക്കെ, മോർണിംഗിൽ മാർക്കറ്റ് ഓപ്പൺ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നല്ല രീതിയിൽ ഒരു ടാർഗറ്റ് ഹിറ്റാണ് എക്സ്പെക്റ്റ് ചെയ്യുന്നത്. 46,668 എന്നുള്ള യെസ് ടാർഗറ്റ് ഹിറ്റ് അച്ചീവ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. മാർക്കറ്റ് ടാർഗറ്റ് ഹിറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ ഓൺ ഹിയർ 368ഉം ഫസ്റ്റ് ടാർഗറ്റിലേക്ക്. സോ വാട്ട് ഐ എം ഗോയിങ് ടു ഡു, ഐ എം ഗോയിങ് ടു എക്സിറ്റ് വൺ പൊസിഷൻ. അതിൻ്റെ സൈസ് കുറച്ചിട്ടുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ മാർക്കറ്റ് അവിടെ നിന്നും വീണ്ടും റിവേഴ്സ് അടിക്കുകയാണെങ്കിൽ നെക്സ്റ്റ് ടാർഗറ്റ് 453 ആണ്. അത് സൈസ് കുറച്ചിട്ടാണ് റൺ ചെയ്യുന്നത്. So let's see how the market is trading today. ഓക്കെ, ഓപ്പണിങ്ങിൽ തന്നെ നല്ലൊരു പുഷ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. പുട്ട് സൈഡിൽ കോൾ സൈഡിൽ നല്ല രീതിയിൽ പോകാനും അതുപോലെ തന്നെ 47,034 എന്നുള്ളൊരു ടാർഗറ്റിലേക്ക് ഹിറ്റ് ചെയ്യാനുള്ളത്. സെക്കൻഡ് ടാർഗറ്റ് ആണ് നെക്സ്റ്റ് എക്സ്പെക്റ്റേഷൻസ്. അപ്പോൾ മാർക്കറ്റ് ഒരു തവണ വീണ്ടും റിവേഴ്സൽ അടിച്ച് ഫസ്റ്റ് ടാർഗറ്റ് ഹിറ്റ് ചെയ്തത് കൊണ്ട് തന്നെ സെക്കൻഡ് ടാർഗറ്റിലേക്ക് ഒരു ഇത് കൊടുക്കുന്നുണ്ടോ എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ നോക്കി വെയിറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. പുട്ട് സൈഡിലെ എൻട്രി, ദിസ് ഇസ് ഗോയിങ് ടു ആക്ട് as എ ഗുഡ് സപ്പോർട്ട്. 202 ഇസ് ഗോയിങ് ടു ആക്ട് as എ ഗുഡ് സപ്പോർട്ട്. 46,100. പക്ഷേ ഇവൻച്വലി അത് ഫോളോ ചെയ്ത് അല്ലെങ്കിൽ ഇവൻച്വലി മാർക്കറ്റ് എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ടാവും? അതിനെ ബ്രേക്ക് ചെയ്ത് താഴെ പോകുന്നുണ്ടാവും. സോ നെക്സ്റ്റ് ടാർഗറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് 453, then followed by 504 ആണ്. ബട്ട് വാട്ട് ഐ തിങ്ക് ഇസ് ഒരു ചെറിയൊരു സെല്ലിംഗ് ഗെയിം കൂടെ ഇവിടെ കൊണ്ടുവരാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. മാർക്കറ്റിൽ ഇപ്പോൾ കോൾ സൈഡ് എൻട്രി എടുക്കാമോ എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ 368 തന്നെയാണ് സ്റ്റോപ്പ് ലോസ് വെക്കാൻ പറ്റുക, അല്ലെങ്കിൽ ട്രയലിംഗ് സ്റ്റോപ്പ് ലോസ് വെച്ചുകൊണ്ട് എൻട്രി എടുക്കാൻ പറ്റുക. ബിലോ 368 ഇറ്റ്സ് ബെറ്റർ ടു ക്ലോസ് ദിസ് പൊസിഷൻ. കാരണം മോർണിംഗിൽ വന്നിട്ടുള്ള ഷോർട്ട് കവറിംഗ് എല്ലാം റിക്കവർ ആവാൻ ശ്രമിക്കുന്നുണ്ടാവും. ആ ഒരു റിക്കവറി നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല, മാർക്കറ്റിന് 46,678 ടാർഗറ്റ് എന്നുള്ളത് അച്ചീവ് ചെയ്തിട്ടില്ല. സോ വി ആർ വെയിറ്റിംഗ്. യെസ്, 119 എന്നുള്ള ടാർഗറ്റ് ആണ് ഇനി വെയിറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. 119 വരെ വെയിറ്റ് ചെയ്യുന്നവർക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം, ഇപ്പോഴും 368 സ്റ്റോപ്പ് ലോസ് വെച്ചുകൊണ്ട് ആ ഒരു എൻട്രിയിൽ നിന്ന് വെയിറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. സോ ദിസ് വൺ ബിലോ ട്രേഡ് ആയാൽ മാത്രമാണ്, 202 ബിലോ ട്രേഡ് ആവുമ്പോൾ മാത്രമാണ് നമുക്കത് ഒരു നല്ലൊരു യുനോ കൺവിക്ഷനോടുകൂടെ അതിൽ സെക്കൻഡ് ടാർഗറ്റിനെ എക്സ്പെക്ട് ചെയ്ത് വെയിറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുണ്ടാവുക. ബട്ട് അൺടിൽ ആൻഡ് അൺലെസ് ഇറ്റ് ഇസ് നോട്ട് ക്ലോസ്ഡ്, നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യുക, ഈ ഒരു സ്റ്റോപ്പ് ലോസ്, ട്രയലിംഗ് സ്റ്റോപ്പ് ലോസ് 368 വെയിറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ട്രയൽ ചെയ്ത് വെയിറ്റ് ചെയ്യാനാണ് പോകുന്നത്. ഓക്കെ, സോ ഗ്യാപ്പ് അപ്പ് ഓപ്പണിംഗ് എക്സ്പെക്റ്റേഷൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്ന വ്യൂ വാസ് വെരി ഗുഡ്, വെരി റൈറ്റ്. നമുക്ക് ആ ഒരു വ്യൂ കിട്ടിയത് തന്നെ ഓപ്ഷൻസിൽ ദർ ഇസ് ലെസ് പ്രോബബിലിറ്റി ആണ്. മാർക്കറ്റ് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ട്രേഡ് ചെയ്ത് നിന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് ഫ്യൂച്ചേഴ്സിൽ നിന്നാണ് വളരെ ഭംഗിയായിട്ടുള്ള ഒരു മെസ്സേജ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്. ഫ്യൂച്ചേഴ്സ് നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളുടെ ഒരു കൺസോളിഡേഷൻ റേഞ്ചിന് ശേഷം, ഈ ഒരു കൺസോളിഡേഷൻ റേഞ്ചിന് ശേഷം മാർക്കറ്റ് എക്സ്പെക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്ന ഈ ഒരു അപ്സൈഡ് ഡൗൺ. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇന്നലെ ലാസ്റ്റ് അവേഴ്സിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന ബുള്ളിഷ് പാറ്റേൺ അല്ലെങ്കിൽ ബുള്ളിഷ് ഫോർമേഷൻ ആണ് നമുക്ക് ഈ ഒരു ഗ്യാപ്പ് അപ്പിൻ്റെ ഓപ്പണിംഗ് എക്സ്പെക്റ്റേഷൻസ് തന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്. സോ ദാറ്റ്സ് വൈ ഇത്രയും വലിയൊരു ടാർഗറ്റും ചെറിയൊരു സ്റ്റോപ്പ് ലോസ് ഉള്ള ഈ ഒരു ട്രേഡിൽ നമ്മൾ എൻട്രി എടുത്ത് വെയിറ്റ് ചെയ്ത് നിന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്. സോ ലെറ്റ് സി ഇഫ് ദ മാർക്കറ്റ് ഇസ് ഹിറ്റിംഗ് ആർ സെക്കൻഡ് ടാർഗറ്റ് ഓർ ഇവിടെ തന്നെ ഒരു റിവേഴ്സൽ അടിക്കുന്നുണ്ടോ എന്നുള്ളത് നോക്കി വെയിറ്റ് ചെയ്യാം. 202 ആക്ടിങ് എസ് എ ഗുഡ് ഏരിയ. കാരണം ആ ഒരു സോണിൽ എന്ത് ചെയ്യണം എന്നറിയാതെ വീണ്ടും അടുത്തതിലേക്ക് റൺ ചെയ്യാണോ,
202 സ്റ്റോപ്പ് ലോസ് വെച്ചുകൊണ്ട് ഇപ്പോൾ എൻട്രി എടുക്കുന്നവർക്ക് വളരെ റിസ്ക് കുറവാണ്. ഇവിടുന്ന് റിവേഴ്സ് അടിക്കാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട്. അത് മുന്നിൽ കണ്ടുകൊണ്ട് എൻട്രി എടുക്കുന്നവർക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം? ഈ ഒരു ടാർഗറ്റ് സ്റ്റോപ്പ് ലോസ് വെച്ചുകൊണ്ട് ഈ ഒരു എൻട്രിയിൽ നിൽക്കാം. മാർക്കറ്റ് വീണ്ടും പുഷ് ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വാട്ട് ഈസ് നിഫ്റ്റി? യെസ്, 21,910 അത്രയേ ഉള്ളൂ ഇന്നത്തെ മൂവ്മെന്റിന്റെ ഒരു റേഞ്ച് എന്ന് പറയുന്നത്. സോ ഈ ഒരു സ്റ്റോപ്പ് ലോസ് വെച്ചുകൊണ്ട് കോൾ സൈഡിൽ നിൽക്കണമെങ്കിൽ അതും നമുക്ക് നിൽക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ടാവും. ഇത് റിവേഴ്സ് അടിക്കുന്ന സമയത്ത് അവിടെ നിന്നും എക്സിറ്റ് ചെയ്ത് മാറാനാണ് ശ്രമിക്കുന്നുണ്ടാവുക. ചെറിയൊരു റിവേഴ്സൽ വരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ തന്നെ മാർക്കറ്റിന് 202 പുഷ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുണ്ടെങ്കിൽ തന്നെ ഞാൻ അവിടെ നിന്ന് എൻ്റെ പൊസിഷൻ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് ക്ലോസ് ചെയ്ത് മാറാനാണ് ശ്രമിക്കുന്നുണ്ടാവുക. റൈറ്റ്? യെസ്, there is buyers are coming in the put side. നമുക്കൊരു സെക്കൻഡ് ടാർഗറ്റ് കൂടെ അവിടെ അവൈലബിൾ ആണ്. ലെറ്റ്സ് വെയിറ്റ് ഫോർ സം മോർ കൺഫർമേഷൻ. മാർക്കറ്റ് ഒന്ന് പുഷ് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ എന്നുള്ളത് നോക്കി വെയിറ്റ് ചെയ്തിട്ട് അതിനനുസരിച്ച് അടുത്ത ടാർഗറ്റിലേക്ക് നമുക്ക് പോകാം. ദിസ് ഇസ് എ ടാർഗറ്റ് ഹിറ്റ് സോൺ ആസ് വി ഡിസ്കസ്ഡ്. മാർക്കറ്റ് അവിടെ നിന്ന് ഒരു ടാർഗറ്റ് ഹിറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അടുത്ത ടാർഗറ്റിലേക്കുള്ള പുഷാണ് 453 ആൻഡ് 503 ആണ് സെക്കൻഡ് ടാർഗറ്റ് വരുന്നത്. 202 സ്റ്റോപ്പ് ലോസ് വെച്ചുകൊണ്ട് മാർക്കറ്റ് സെല്ലേഴ്സ് പുഷ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ we might have to exit at this point. Okay, 202 റിജക്ഷൻ ആണ് സംഭവിക്കുന്നത്. ഇറ്റ്സ് എ ഗുഡ് തിങ്. നെക്സ്റ്റ് ടാർഗറ്റിലേക്ക് റൺ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു എക്സ്റ്റൻഷൻ കൂടെ അവിടെ നടക്കുന്നുണ്ടോ എന്ന് നോക്കാം. സോ 4733 വരെയുള്ള നെക്സ്റ്റ് ടാർഗറ്റിലേക്കാണ് മാർക്കറ്റ് പുഷ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. 202 സ്റ്റോപ്പ് ലോസ് വെച്ച് കോൾ സൈഡ് എൻട്രി എടുത്തവരെല്ലാം ഈ സ്പൈക്ക് ഇപ്പോൾ എൻജോയ് ചെയ്യുന്നുണ്ടാവും. എനിക്കൊരു പുതിയ ട്രേഡ് ഉണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ ഇപ്പോൾ എൻട്രി ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ 202 സ്റ്റോപ്പ് ലോസ് വെച്ചുകൊണ്ട് ഈ ഒരു എൻട്രിയിലേക്ക് വെയിറ്റ് ചെയ്ത് വാച്ച് ചെയ്യാനാണ് പറ്റുന്നുണ്ടാവുക. ഓക്കെ, $46.10 202. അതുപോലെ തന്നെ 110 രൂപ 119 രൂപയിലേക്കാണ് നെക്സ്റ്റ് 46,300ന്റെ പുട്ടിന്റെ പ്രീമിയം റൺ ചെയ്യേണ്ടത്. അപ്പോൾ അത് ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് അങ്ങോട്ട് തന്നെ പുഷ് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ഇവിടെ നിന്ന് റിവേഴ്സൽ അടിക്കുകയാണോ എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ നോക്കി വെയിറ്റ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. ആൻഡ് 198 197 സി ലുക്ക് അറ്റ് ദിസ്. ഈ ഒരു സോൺ എത്ര ഭംഗിയായിട്ട് ആക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ടെന്നുള്ളതാണ്. ലുക്ക് അറ്റ് ദിസ്. ഈ ഒരു സോൺ അല്ലെങ്കിൽ എത്ര ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആയിട്ട് റെസ്പെക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ടെന്നുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത്. സോ how many of you are in profit, by the way? Third minute candle is looking like a bearish candle. ഇത് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യാനുള്ള സാധ്യതയാണ് മുന്നിൽ കാണുന്നത്. സെക്കൻഡ് ടാർഗറ്റ് ഇസ് ഗോയിങ് ടു ബി 453. അത് ഹിറ്റ് ചെയ്യുന്ന രീതിയിലാണ് ക്യാൻഡിൽസ് കാണിക്കുന്നത്. ബട്ട് ഏറ്റവും കൂടുതൽ കത്തി നിൽക്കുന്ന സമയത്താണ് വളരെ ഉചിതമായിട്ട് ഇവിടെ നിന്നൊക്കെ പ്രോഫിറ്റ് ബുക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാലും ദാറ്റ്സ് നോട്ട് എ പ്രോബ്ലം. സി 1 ലോട്ട് നമ്മൾ 2 ലോട്ട് ഹാൻഡിൽ ചെയ്തു. അതിൽ ഒരു ലോട്ട് നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്ത് മാറി. 368 നമുക്ക് അവിടെ റിവേഴ്സൽ ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ് നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്ത് മാറിയത്. ഒരിക്കൽ കൂടെ 368ലേക്ക് വരുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ മാർക്കറ്റ് വീണ്ടും പുഷ് ഡൗൺ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അവിടുന്ന് ഒരു എൻട്രി എടുക്കാം. അറ്റ് ദ സെയിം ടൈം വി ഹാവ് എ പുട്ട് സൈഡ്. പുട്ട് സൈഡ് ബൈ ചെയ്യാതെ ആൾക്കാർ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട്? മാർക്കറ്റിനെ പുഷ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് താഴത്തേക്ക്. 47,000 രൂപയുടെ പ്രീമിയംസ് ഒക്കെ എടുത്ത് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ 300 റുപ്പീസിന്റെ പ്രീമിയംസ് ഒക്കെ എടുത്ത് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പോഴും പുട്ടിലൊരു എൻട്രി ഉണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നോ, ദർ ഇസ് നോ എൻട്രി. സ്റ്റിൽ പുട്ട് സൈഡ് ഇസ് നോട്ട് ഹാവിങ് ദാറ്റ് സ്ട്രെങ്ത്. ഒരു ബൈയിങ്ങിന്റെ ഒരു പ്രഷർ പോലും അവിടെ കാണുന്നില്ല. നെക്സ്റ്റ് മിനിറ്റിൽ വേണമെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യാം? അത് ഒന്ന് വന്നുകൂടാ അല്ലെങ്കിൽ അടുത്ത ക്യാൻഡിലിൽ അത് പുഷ് ചെയ്ത് വരാം. സോ വി ആർ ഓൺ ലാസ്റ്റ് മിനിറ്റ്. ലാസ്റ്റ് മിനിറ്റിൽ ഒരു മിനിറ്റിൽ തന്നെ ക്യാൻഡിൽ റിവേഴ്സൽ അടിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ then it is going to retest the high. Today's high-നെ റീടെസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടായിരിക്കും തിരിച്ചു വരുന്നുണ്ടാവുക. If not, what is happening in this premium? $341 സ്റ്റോപ്പ് ലോസ് വെച്ചുകൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും? എൻട്രിയിൽ നിൽക്കുന്നവർക്ക് എൻട്രിയിൽ വെയിറ്റ് ചെയ്യാം.
341 മാർക്കറ്റ് ഒന്നുകൂടെ പുഷ് ചെയ്യുന്നുണ്ടാവും. ആ സമയത്ത് യു നോ ഒരു എക്സിറ്റ് അടിച്ച് കോൾ സൈഡിൽ വീണ്ടും ഈ 420 എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു തവണ 368 കിട്ടുകയാണെങ്കിൽ ആ 368ലേക്ക് വരുമ്പോൾ എൻട്രി എടുക്കാം. ബട്ട് നമ്മൾ പ്രൈസിനെ അത്രയും ഇതാക്കി വെയിറ്റ് ചെയ്യാതെ കുറച്ച് പോയിന്റ് ഒന്ന് പോയിക്കോട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് വെയിറ്റ് ചെയ്തിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുക, മാർക്കറ്റിനെ ട്രയൽ ചെയ്ത് കൊണ്ടുപോവുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ലെറ്റ് സി ഇഫ് 46,668 is taking a good support. ഇവിടുന്ന് 341 വരെ ഈ ഒരു ക്യാൻഡിൽ പുഷ് ചെയ്യാം. അവിടെ നിന്ന് റിവേഴ്സ് അടിക്കുകയാണെങ്കിലാണ് എക്സിറ്റ് ചെയ്ത് മാറേണ്ടത്. സോ ഐ ഹാവ് എക്സിറ്റഡ് ദാറ്റ് ട്രേഡ്. ആ ട്രേഡിൻ്റെ വാല്യൂ അത്ര വരെയേ ഉള്ളൂ. നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് ടാർഗറ്റ് കിട്ടുന്നതിന് മുമ്പ് ഒരു തവണ കൂടെ മാർക്കറ്റ് വീണ്ടും പുഷ് ചെയ്യാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട്. ദാറ്റ്സ് ഫൈൻ. ഏറ്റവും ഹൈയിൽ തന്നെ കൊണ്ടുപോയി എക്സിറ്റ് ചെയ്ത് ബൈയും സെല്ലും അല്ലെങ്കിൽ പൊസിഷൻസ് എടുത്ത് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ആവറേജ് 277 ബൈ ചെയ്ത് 380 നമ്മൾ സെല്ല് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ആവറേജ് ഹയസ്റ്റ് ഹൈയിൽ തന്നെയാണ് കൊണ്ടുപോയിട്ട് സെല്ല് ചെയ്തിട്ടുള്ള എ ബ്യൂട്ടിഫുൾ ട്രേഡേഴ്സ് ഡൺ. 368 വരുന്ന സമയത്ത് വീണ്ടും എൻട്രി എടുക്കാനാണ് സാധിക്കുന്നത്. ആൻഡ് ദ സ്റ്റോപ്പ് ലോസസ് 341 ആണ് സ്റ്റോപ്പ് ലോസ്. 341 സ്റ്റോപ്പ് ലോസ് വെച്ചുകൊണ്ട് ആ ഒരു എൻട്രിയിൽ നിൽക്കാൻ പറ്റും. അതുപോലെ തന്നെ പുട്ട് സൈഡിലെ സ്റ്റോപ്പ് ലോസ് നമുക്കറിയാം 202 ആണ് സ്റ്റോപ്പ് ലോസ് എന്നുള്ളത് അറിയാം. അതുകൂടെ ഹിറ്റ് ചെയ്ത് റിവേഴ്സ് അടിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇറ്റ്സ് ലുക്സ് ലൈക്ക് എൻ എൻഗൾഫിംഗ് പാറ്റേൺ ആയിട്ട് വരുന്നുണ്ടാവും. റൈറ്റ്. സോ ഇറ്റ് വാസ് എ ഗുഡ് ട്രേഡ്. നമുക്ക് വീണ്ടും ഒരു ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി 267 വീണ്ടും ഒരു ബൈയിങ് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി ആണ് തന്നിട്ടുള്ളത്. സോ വാട്ട് ഐ എം ഗോയിങ് ടു ഡു നൗ, മാർക്കറ്റ് 368 ഒരു പ്രീവിയസ്ലി ഉണ്ടായിരുന്ന റെസിസ്റ്റൻസ് ഒരു സപ്പോർട്ടായിട്ട് ആക്ട് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഫിൻ ടാർഗറ്റ് എന്നുള്ള എന്താണ് ഫിൻ ടാർഗറ്റ് ചെയ്യുന്നതെന്നുള്ളതൊന്ന് കയറി നോക്കാം. ഓക്കെ, ഫിൻ ടാർഗറ്റിൽ മെയിനായിട്ട് മേജർ നോക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മളുടെ ഡാഷ്ബോർഡ് ഉണ്ട്. ഡാഷ്ബോർഡിൽ ഞാൻ 4 സ്ട്രാറ്റജീസ് അവിടെ ആഡ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ലെറ്റ്സ് സേ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ കോൾ ബൈ 1 ലോട്ട് എന്നുള്ളൊരു സ്ട്രാറ്റജി എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്ത് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ വാട്ട് ഈസ് ദിസ്? സോ ഈ ഒരു പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ നമ്മളൊരു പേര് കൊടുത്തു. ഒരു കോളിൻ്റെ ഒരു ലോട്ടിൻ്റെ എൻട്രി ആണ്. ബാങ്ക് നിഫ്റ്റിയിൽ ഓപ്ഷൻസിൽ ബൈ ആണ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്, കോൾ സൈഡ് ആണ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. ടൈപ്പ് ക്രൈറ്റീരിയ എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം, അറ്റ് ദ മണി ടൈപ്പും ക്രൈറ്റീരിയ സെറ്റ് ചെയ്യാം. അതുപോലെ തന്നെ വി ക്യാൻ ചേഞ്ച് ക്ലോസസ്റ്റ് പ്രീമിയം സെറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. 300 റുപ്പീസിൻ്റെ അടുത്തുള്ള നമ്മളുടെ സ്ട്രാറ്റജി അനുസരിച്ച് 300 റുപ്പീസിൻ്റെ അടുത്തുള്ള ഒരു പ്രീമിയം ഒരു ലോട്ടിലേക്ക് എൻ്റർ ചെയ്യാം. വിച്ച് മീൻസ് ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ഫിൻ ടാർഗറ്റ് ഇസ് ഗോയിങ് ടു ചൂസ് ദ പ്രീമിയംസ്. ബാങ്ക് നിഫ്റ്റിയുടെ പ്രീമിയംസ് ട്രേഡ് ആവുന്നത് ഏതാണെന്ന് നോക്കി ക്ലോസസ്റ്റ് 300 ഒരു പ്രീമിയം ചൂസ് ചെയ്ത് അവിടെ ഒരു ആ ഓപ്ഷനിൽ ഒരു എൻട്രി എടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുക. വിച്ച് ഇസ് മേക്കിംഗ് അസ് ബ്യൂട്ടിഫുൾ ഡെസിഷൻസ് ബൈ ദ വേ. അപ്പം അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ ഒരു ടാർഗറ്റ് നമ്മൾ ഹിറ്റ് ചെയ്തിട്ടില്ല. 341 റിജക്ഷൻ ആണ് ആക്ട് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ ലുക്ക് അറ്റ് ദിസ്. 341 മാർക്കറ്റ് വീണ്ടും പുഷ് ചെയ്യാന്ന് പറഞ്ഞു. മാർക്കറ്റ് ക്ലോസ് ചെയ്യുന്നത് ഇഫ് ഇറ്റ് ഇസ് നോട്ട് ഏബിൾ ടു സസ്റ്റെയിൻ ദിസ് ലെവൽ ഉറപ്പായിട്ട് നല്ല രീതിയിലുള്ള ഒരു കറക്ഷൻ അല്ലെങ്കിൽ നെക്സ്റ്റ് ടാർഗറ്റിന്റെ ഹിറ്റിങ്ങിലേക്ക് വേണ്ടി മാർക്കറ്റ് ട്രൈ ഔട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ടാവും. ഇഫ് ദിസ് ഇസ് എ ഗുഡ് ലെവൽ ദെൻ പുട്ട് സൈഡിലേക്കാണ് ഒരു എൻട്രി എടുക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ടാവുക. സി ലുക്ക് അറ്റ് ദിസ്. ഇതാണ് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത്. സോ ഡു ലെറ്റ് മീ നോ ഇഫ് യു ഹാവ് എനി ഡൗട്ട്സ് റിഗാർഡിംഗ് ദ ഫിൻ ടാർഗറ്റ് അപ്ലിക്കേഷൻ. അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്, ഫിൻ ടാർഗറ്റിൽ ക്ലോസസ്റ്റ് പ്രീമിയം നമുക്ക് അവിടെ ടാർഗറ്റ് സെറ്റ് ചെയ്യാം, സ്റ്റോപ്പ് ലോസ് സെറ്റ് ചെയ്യാം, ട്രailing സ്റ്റോപ്പ് ലോസ് സെറ്റ് ചെയ്യാം, വെയിറ്റ് ആൻഡ് ട്രേഡ് സെറ്റ് ചെയ്യാം, അല്ലെങ്കിൽ റീ എൻട്രി ചെയ്യാം. അപ്പോൾ ടാർഗറ്റ് സെറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ വാട്ട് ഇസ് ദ ടാർഗറ്റ് ഓപ്ഷൻ, ഓവറോൾ M2M എങ്ങനെ വേണം, അല്ലെങ്കിൽ പ്രോഫിറ്റ് മാനേജ്മെന്റ് എങ്ങനെ ചെയ്യണം. നമ്മൾ പല സമയത്തും ആലോചിക്കുന്ന ഒരു പ്രോബ്ലം ആണ്. ലെറ്റ്സ് സേ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇന്നൊരു 2000 രൂപ, ഇപ്പൊ 3000 രൂപ നമ്മൾ പ്രോഫിറ്റ് ഉണ്ടാക്കി അല്ലേ. നമ്മുടെ PNL ഇന്നത്തെ ലെവലിൽ 3000 റുപ്പീസ് പ്രോഫിറ്റ് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട്. ഈ 3000 റുപ്പീസിൽ താഴെ ഒരിക്കലും ഇന്ന് പോരുത് എന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഹൗ മച്ച് amount you are willing to risk? 600 rupees I am willing to risk. Stop loss 40 points, which means 300 റുപ്പീസിന്റെ ക്ലോസസ്റ്റ് പ്രീമിയത്തിൽ 600 റുപ്പീസ് വില്ലിംഗ് ടു റിസ്ക് ആണ്. അതുപോലെ 1:3 റിസ്ക് റിവാർഡ് എങ്കിലും ഞാൻ അച്ചീവ് ചെയ്യാനായിട്ടാണ് നോക്കുന്നത്. പക്ഷേ ദ ബ്യൂട്ടിഫുൾ പാർട്ട് ഹിയർ ഇസ്
ലോക്ക് ആൻഡ് ട്രയൽ എന്നുള്ള ഒരു ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട്, വിച്ച് മീൻസ് either I can lock the profit at some point or lock and trial the profit or trial the profit. So what is lock and trial? If profit reaches 600, automatically profit will be locked at 300 rupees. Then every increase of 100 rupees, the trial minimum profit will be 100, which means, say for example, മാർക്കറ്റ് ഇവിടെ നിന്ന് റിവേഴ്സ് അടിക്കുന്നുണ്ട്. ഈ ഒരു റിവേഴ്സൽ അടിക്കുന്ന എൻഗൾഫിംഗ് പാറ്റേണും അതിൻ്റെ ഒരു കൺഫർമേഷനും ആണ് വരുന്നത് അല്ലേ. നമുക്ക് നമ്മുടെ പ്രീമിയം ട്രേഡ് ആവുന്ന 368ൻ്റെ എക്സാക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ലൊക്കേഷനിൽ ട്രേഡ് ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഇവിടെ വീണ്ടും റീടെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് സപ്പോർട്ടാണോ എടുക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ റിജക്ഷൻ ആണോ എന്നാണ് നമ്മൾ വെയിറ്റ് ചെയ്ത് വാച്ച് ചെയ്യുന്നത്. ലെറ്റ് us വെയിറ്റ് ഫോർ ദിസ് ക്യാൻഡിൽ ടു ക്ലോസ്. അപ്പോൾ ഈ ഒരു ക്യാൻഡിലിൻ്റെ ക്ലോസിംഗ് ബേസ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് വെയിറ്റ് ചെയ്യാം. ബട്ട് അറ്റ് ദ സെയിം ടൈം ലുക്ക് അറ്റ് ദിസ് 341 ഇസ് ആക്ടിങ് ആസ് എ ഗുഡ് എൻഗൾഫിംഗ് പാറ്റേൺ. അതുപോലെ തന്നെ റിവേഴ്സൽ അടിക്കുന്നുണ്ട്. 210 നമുക്കറിയാം ഇതൊരു നല്ലൊരു ടാർഗറ്റ് ആയിരുന്നു. ആ ടാർഗറ്റ് ഹിറ്റ് ചെയ്ത് വീണ്ടും ഈ ഒരു റിവേഴ്സലാണ് കൊടുക്കുന്നത്. സോ there is a minimal risk involved in both entries. കോൾ സൈഡും പുട്ട് സൈഡും മിനിമൽ റിസ്ക് ആണുള്ളത്. അപ്പോൾ നമ്മൾ look at this is what I was explaining. 368 എന്നുള്ള ടാർഗറ്റ് നമ്മൾ ഹൈയിൽ ക്ലോസ് ചെയ്ത് 368ലേക്ക് പുൾ ബാക്ക് വരുന്ന സമയത്ത് ഒരു തവണ കൂടെ എൻട്രി ചെയ്യാമെന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നു. അപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ ദിവസത്തെ ലേണിംഗ് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, we are not going to enter on put side because trend is uptrend. അത് ആ ട്രെൻഡിന്റെ റിവേഴ്സൽ പുൾ ബാക്ക് ആയിട്ട് കണ്ട് സെൽ ഓൺ റൈസിനെക്കാളും ബൈ ഓൺ ഡിപ്പ് ആണ് ഇപ്പോൾ കുറച്ചുകൂടെ ബെറ്റർ ആയിട്ടുണ്ടാവുക. ഈ ഒരു ട്രailing സ്റ്റോപ്പ് ലോസ് 368 വെച്ചുകൊണ്ട് നമുക്ക് അടുത്തൊരു ടാർഗറ്റിലേക്ക് കൂടെ എൻട്രി എടുക്കാനാണ് പറ്റുന്നത്. ബട്ട് വിത്തിൻ ദിസ് സോൺ 47,000ന്റെ പ്രീമിയം വിത്തിൻ ദിസ് സോൺ 267നും 229നും ഇടയ്ക്ക് ഒന്ന് വെയിറ്റ് ചെയ്തിട്ട് എൻട്രി എടുക്കുന്നതായിരിക്കും ബെറ്റർ ആയിട്ടുണ്ടാവുക. സോ അങ്ങനെ നോക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യുന്നത്? ഇപ്പോൾ പോയിട്ട് ഒരു എൻട്രി എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ 600 രൂപ നമുക്ക് ഒരു ലോട്ടിൽ ഒരു എൻട്രി എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി പ്രീമിയം അവിടെ സെലക്ട് ചെയ്ത് ചൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ടാവും. ഞാൻ ഇവിടെ എൻട്രി ടൈം ഇമ്മീഡിയറ്റ് എന്ന് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് നമ്മൾ ആ ഓർഡർ റൺ ചെയ്യുമ്പോൾ എപ്പോഴാണോ റൺ ചെയ്യുന്നത് ആ സമയത്ത് ഈ സ്ട്രാറ്റജി വർക്ക്ഔട്ട് ആവുന്നുണ്ടാവും. സോ ലെറ്റ്സ് ഗോ ബാക്ക് ടു ദിസ് വൺ. കോൾ ബൈ വൺ ലോട്ട് എന്നുള്ളത് ഐ എം ക്ലിക്കിംഗ് ദിസ്. If I am able to run this one, now what is happening? Run 4-year strategy. Okay, there is something is not happening. I don't know. ഫസ്റ്റ് ടൈം ആണ് ഞാനും ട്രൈ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ ഒന്ന് നോക്കി നോക്കാം. ഓക്കെ, ടൈം ഇവിടെ ഓട്ടോമേറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ആ ടൈമിനാണോ എൻട്രി എടുക്കുന്നുണ്ടാവുക? Okay, so 368 is acting as a good support and 341 should act as a good resistance. ഈ ഒരു റെസിസ്റ്റൻസ് കൺഫേം ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അല്ലെങ്കിൽ ഫെയിലിയർ ആവുന്ന സമയത്ത് വി വിൽ ലുക്ക് ഫോർ റീ എൻട്രി. പക്ഷെ വിത്തിൻ ദിസ് സോണിൽ നമ്മളൊരു ട്രേഡ് എടുക്കുന്നില്ല എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മൾ വീണ്ടും തിരിച്ചു പോകുന്ന സമയത്ത് ഈ മാർക്കറ്റിൽ ട്രേഡ് ആവുന്ന ഈ ഒരു പൊസിഷൻ എൻട്രി കിട്ടാത്തവർക്ക് വളരെ ഭംഗിയായിട്ടൊരു എൻട്രി ഒക്കെ എടുത്ത് മുന്നോട്ട് പോവാം. 341 സ്റ്റോപ്പ് ലോസ് വെച്ചുകൊണ്ട് എൻട്രി എടുക്കുന്നവർക്കെല്ലാം ഇപ്പോഴും എൻട്രി എടുക്കാം. 202 റിജക്ഷൻ ആയിട്ട് തന്നെ ആക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ആൻഡ് അതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ മാർക്കറ്റ് പുഷ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല എന്നുള്ളതാണ്. സോ നെക്സ്റ്റ് ടാർഗറ്റ് ഇസ് 47,000ന്റെ കോളാണ്. 47,000ന്റെ കോൾ 267 സസ്റ്റെയിൻ ചെയ്യുമ്പോൾ ക്ലോസിംഗ് സസ്റ്റെയിൻ ചെയ്യുന്നുണ്ടോ എന്ന് നോക്കി സസ്റ്റെയിൻ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് പുതിയൊരു എൻട്രി കൂടെ അവിടെ എടുത്ത് മുന്നോട്ട് പോകാൻ പറ്റും. ഓക്കെ, so we are going to lose some points, that's fine. രണ്ടാമത്തെ എൻട്രി ആണ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. And let me try using this platform. I don't know why. Okay, let us create a new call by 47,000 C. അങ്ങനെ ആഡ് ചെയ്യാം. ഓപ്ഷൻസ് ബൈ ആണ്. ഓക്കെ,
ഓപ്ഷൻസ് ബൈ ആണ് കൊടുക്കുന്നത്. ആൻഡ് കോൾ സൈഡ് പ്രീമിയം ക്ലോസസ്റ്റ് പ്രീമിയം ആണ് കൊടുക്കുന്നത്. 300 റുപ്പീസ് നിയർ ബൈ ആയിട്ടുള്ള പ്രീമിയം ഒരു ലോട്ടാണ് നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്യുന്നത്. ഇഫ് ഐ എം ആഡിങ് ദിസ് ലെഗ്, then ക്ലോസസ്റ്റ് പ്രീമിയം 300, സ്റ്റോപ്പ് ലോസ് എന്ന് പറയുന്നത് M2M നമ്മൾ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. പ്രോഫിറ്റ് ലെവലാണ് നമ്മൾ കൊടുക്കാൻ പോകുന്നത്. 600 റുപ്പീസ് ആണ് നമ്മുടെ പ്രോഫിറ്റ് ലെവൽ. M21 ടാർഗറ്റ് ഇസ് ഗോയിങ് ടു ബി 1800. സോ ദിസ് ടൈം ടാർഗറ്റ് കുറച്ചുകൂടെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാം, ലോക്ക് ആൻഡ് ട്രയൽ ചെയ്യണോ അല്ലെങ്കിൽ ലോക്ക് പ്രോഫിറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇഫ് പ്രോഫിറ്റ് റീച്ചസ് എ സെർട്ടൻ എമൗണ്ട് 1200 റീച്ച് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ആ 1200 താഴെ എപ്പോൾ പോയാലും മാർക്കറ്റ് അവിടെ നിന്ന് കട്ട് ചെയ്ത് മാറുന്നുണ്ടാവും. ബട്ട് ലോക്ക് ആൻഡ് ട്രയൽ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇഫ് മാർക്കറ്റ് റീച്ചസ് 600 റുപ്പീസ് വിച്ച് ഇസ് ആർ 1:1 ടാർഗറ്റ് അല്ലേ, അങ്ങനെ റീച്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ മാർക്കറ്റിൽ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ഒരു 300 കോസ്റ്റിലേക്ക് നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്തു. അല്ലെങ്കിൽ ദെൻ എവറി ഇൻക്രീസ് ഓഫ് 100 റുപ്പീസ് നമ്മളുടെ 300 രൂപ പ്രോഫിറ്റ് ഇവിടെ ലോക്ക് ചെയ്തത് അത് ട്രയൽ കൂടെ ചെയ്ത് മുന്നോട്ട് പോകുന്നുണ്ടാവും. സോ ഐ എം ഗോയിങ് ടു ആഡ് ദിസ് സ്ട്രാറ്റജി 47,000 കോൾ ഓപ്ഷൻ. അതുപോലെ തന്നെ ഓക്കെ 47,000 ലോഗിൻ റിക്വയർഡ് എന്നാണ് കാണിക്കുന്നത്. ഒരു തവണ നമുക്കൊന്ന് ലോഗിൻ ചെയ്തേക്കാം. undefined client ID. What is happening? I'm not able to enter this one. Next. ഓക്കെ, നമ്മൾ വെയിറ്റ് ചെയ്തത് കൊണ്ട് എന്താ സംഭവിച്ചത്, വീണ്ടും മാർക്കറ്റ് ആ ഒരു ടാർഗറ്റ് കൂടെ 227 എന്നുള്ള ടാർഗറ്റ് ഹിറ്റ് ചെയ്താണ് റിവേഴ്സ് ചെയ്യുന്നത്. ദിസ് ടൈം 267 ക്ലോസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ വളരെ ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആയിട്ട് നമുക്ക് ഈ ഒരു റാലി കിട്ടും. നമ്മൾ വെയിറ്റ് ചെയ്തതിൻ്റെ കാരണം ഒന്ന് കൺഫേം ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് എൻട്രി എടുക്കാമെന്ന് ഓർത്തിട്ടാണ് വെയിറ്റ് ചെയ്തത്. 341 മൾട്ടിപ്പിൾ ടൈംസ് ഇവിടെ റിജക്റ്റ് ചെയ്യുന്നതിന് പകരം അവിടെ നിന്നൊരു സപ്പോർട്ട് എടുക്കാൻ ട്രൈ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഇഫ് ദിസ് ഇസ് ഫെയിലിംഗ്, നെക്സ്റ്റ് ടൈം 267 എബോ ട്രേഡ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു എൻട്രി കിട്ടുന്നുണ്ടാവും. മാർക്കറ്റ് ഇസ് റീടെസ്റ്റിംഗ് ദിസ് ലെവൽ അഗെയിൻ ആൻഡ് അഗെയിൻ. അപ്പോൾ സപ്പോർട്ട് ആണോ റെസിസ്റ്റൻസ് ആണോ എന്ന് സസ്റ്റെയിൻ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം, എൻട്രി എടുത്ത് വെയിറ്റ് ചെയ്യാം. So meanwhile, I'll go with this broker. What is happening? XS1 8427. ഫയസിൽ ഓൾറെഡി ആ ഒരു സ്ട്രാറ്റജി ഉണ്ട്, പക്ഷേ ഐ എം നോട്ട് ഏബിൾ ടു എൻ്റർ ദാറ്റ് എനിമോർ. ഐ ഡോണ്ട് നോ വൈ. സോ സ്റ്റിൽ അറ്റ് ദ സോൺ ആണ്. സേഫ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു എൻട്രി, അല്ലെങ്കിൽ ഇന്ന് കുറച്ചുകൂടെ ബെറ്റർ ആയിട്ട് ട്രേഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു എൻട്രി കിട്ടുകയാണെങ്കിൽ അവിടെ നിന്ന് എൻട്രി എടുത്ത് മുന്നോട്ട് പോകാനാണ് നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. റിവേഴ്സൽ ഇവിടെ നിന്ന് സാധ്യതയുണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ യെസ്, ദർ ഇസ് എ പോസിബിലിറ്റി. മാർക്കറ്റ് വീണ്ടും റിവേഴ്സ് അടിക്കാനുള്ള സാധ്യത കൂടെ അവിടെ മുന്നിലുണ്ട്. സോ അൺടിൽ ആൻഡ് അൺലെസ് ഒരു കൺഫർമേഷൻ കിട്ടുന്നത് വരെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം, ഒന്ന് വെയിറ്റ് ചെയ്ത് വാച്ച് ചെയ്യാം. ലെറ്റ് us ഗെറ്റ് ബാക്ക് ടു ദിസ് 75 minutes trade. ഓക്കെ, ലുക്ക് അറ്റ് ദിസ്. മാർക്കറ്റ് ഭയങ്കരമായിട്ട് റിജക്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഈ ഒരു ലെവലിനെ. ഇവിടെ നിന്ന് റിജക്റ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ 280 എന്നുള്ളൊരു ടാർഗറ്റിലേക്കായിരിക്കും ഇവിടെ അടുത്ത നെക്സ്റ്റ് മൂവ് ഉണ്ടാവുക.
അപ്പോൾ 280 എന്ന് പറയുന്ന ടാർഗറ്റിലേക്ക് കോൾ സൈഡ് മൂവ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ മാർക്കറ്റിൻ്റെ പുഷ് ഇവിടത്തോടു കൂടി നിൽക്കാനും സാധ്യതയുണ്ട്. നെക്സ്റ്റ് 453, 503 എന്നുള്ള ടാർഗറ്റ്സ് ആണ് ഹിറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. സോ ലെറ്റ് us വെയിറ്റ് ആൻഡ് വാച്ച്. ഈ ഒരു ട്രേഡ് വളരെ സൂക്ഷ്മതയോടുകൂടി എടുക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ട്രേഡാണ്. കുറച്ച് പോയിന്റ്സ് നമ്മുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് പോയാലും കുഴപ്പമില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം, വിത്തിൻ ദിസ് സോണിൽ നോ ട്രേഡ് ആയിട്ട് തന്നെ കൺസിഡർ ചെയ്ത് വെയിറ്റ് ചെയ്യാം. ഓക്കെ, 267, 229ൻ്റെ അകത്ത് ദർ ഇസ് നോ ട്രേഡ് ഇസ് ഗോയിങ് ടു ഹാപ്പൻ. അപ്പോൾ ഇത് കട്ട് ചെയ്ത് മുകളിലേക്ക് പോവുകയാണോ, സസ്റ്റെയിൻ ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് അവിടെ എന്ത് ചെയ്യാം, ഒരു ട്രേഡ് എടുത്ത് വെയിറ്റ് ചെയ്ത് ആ ട്രേഡിനെ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യാം. നേരത്തെ റെസിസ്റ്റൻസ് ആയിരുന്നത് ഇപ്പോൾ ഒരു സപ്പോർട്ടായിട്ട് ആക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ആൻഡ് ഇഫ് ഐ ടേക്ക് ദിസ് ട്രേഡ്സ്, ഇത്രയും നേരത്തെ ഈ ഒരു ട്രേഡിൻ്റെ സൈക്കോളജി അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു ട്രേഡിൻ്റെ അനാറ്റമി ഒന്നുകൂടെ ചെയ്ത് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ, ഓപ്പണിംഗ് ഇസ് ഹിയർ, യാ, മാർക്കറ്റ് പുഷ് ചെയ്ത് ഡൗൺ സൈഡ് പോവാൻ ശ്രമിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ആൻഡ് അപ്പ് സൈഡ് സെല് ചെയ്യാൻ ശ്രമിച്ചു. നൗ ദ പ്രീവിയസ് ക്ലോസിംഗ് ഇസ് ലൈക്ക് ദിസ്, ഒരു ഇൻഡെസിഷൻ ക്യാൻഡിലാണ് വരുന്നത്. ഇഫ് ദ മാർക്കറ്റ് ഇസ് ഏബിൾ ടു പുഷ് ദ പ്രൈസസ് അപ്പ്, പ്രീവിയസ്ലി ഉള്ള ഒരു ക്യാൻഡിലിൻ്റെ 50% ബൈയിങ് എങ്കിലും വരുന്നുണ്ടാവും. അപ്പോൾ നല്ല രീതിയിൽ സ്ട്രെങ്ത് എടുത്ത് പുട്ട് സൈഡിലെ ട്രേഡിനെ സ്ട്രെങ്തൻ ചെയ്യാനാണ് പറ്റുക. ബട്ട് ദ ക്ലോസിംഗ്, ലെറ്റ്സ് വെയിറ്റ്. പ്രീവിയസ് ക്ലോസിംഗിൽ തന്നെ മാർക്കറ്റിനെ ഇൻഡെസിഷനിൽ കീപ്പ് ചെയ്യാം. ഓക്കെ, ആൻഡ് 368 സ്റ്റോപ്പ് ലോസ് വെച്ചുകൊണ്ട് പുട്ട് സൈഡിൽ എൻട്രി എടുക്കാൻ പറ്റുന്നവർക്ക് സീറോ റിസ്ക് ആണ്. 368 തന്നെ സ്റ്റോപ്പ് ലോസ് വെച്ചുകൊണ്ട് കോൾ സൈഡിൽ നിൽക്കുന്നതും വളരെ ചെറിയ റിസ്ക് ആണ്. നിങ്ങൾ റിസ്കി ട്രേഡർ ആണെങ്കിൽ യു ക്യാൻ ട്രൈ, ബിക്കോസ് ബോത്ത് ടാർഗറ്റ്സ് ആർ നിയർ ബൈ. 450 എന്നുള്ള ടാർഗറ്റും ഹിറ്റ് ചെയ്യാം, 280 എന്നുള്ള ടാർഗറ്റും ഹിറ്റ് ചെയ്യാം. സോ വിച്ച് എവർ ടാർഗറ്റ് യു ഗൈസ് ആർ എക്സ്പെക്ടിങ്, അതിലേക്ക് ഹിറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ബട്ട് അറ്റ് ദ സെയിം ടൈം, വാട്ട് ഇസ് ദ കോമൺ സെൻസ്? മാർക്കറ്റ് ഇന്ന് ഓപ്പൺ ചെയ്തു, ഗ്യാപ്പ് അപ്പ് ആണ്, ആൾക്കാരത് മനസ്സിലാക്കി, ഒരു ചെറിയൊരു എൻട്രി അവിടെ സ്റ്റോപ്പ് ലോസ് എല്ലാം ഹണ്ട് ചെയ്തു. അവിടെ പോയിട്ട് ഗ്യാപ്പ് അപ്പിൽ മോർണിംഗിൽ കോൾ സൈഡ് എൻട്രി എടുക്കുന്നവരുടെ സ്റ്റോപ്പ് ലോസ് ഒന്നുകൂടെ ഹണ്ട് ചെയ്യിപ്പിക്കണം, വിച്ച് മീൻസ് പുട്ട് സൈഡ് ഹാസ് ടു സ്പൈക്ക്. അങ്ങനെ പുട്ട് സൈഡ് സ്പൈക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത്. ലെറ്റ് മീ സീ. പുട്ട് സൈഡ് സ്പൈക്ക് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ പ്രീവിയസ്ലി ഉണ്ടായിരുന്ന ആ ഒരു ഗ്യാപ്പ് ഫില്ല് ചെയ്യാനായിട്ട്, ഓക്കെ, സോ ദർ ഇസ് എ പ്രോബബിലിറ്റി പുട്ട് സൈഡിലും കോൾ സൈഡിലും രണ്ട് സൈഡിലും ട്രേഡ് കിട്ടാനുള്ള ഒരു പോസിബിലിറ്റി ഉള്ളൊരു മൊമെന്റിലാണ് ട്രേഡ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. നമ്മൾ വളരെ ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആയിട്ട് എന്ത് ചെയ്തു, ഇത് ഏറ്റവും ഹൈയിൽ റൺ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ 480 പോയിട്ട് ക്ലോസ് ചെയ്തിട്ട് മാർക്കറ്റിനെ വെയിറ്റ് ചെയ്ത് വാച്ച് ചെയ്യാണ്. 380 നമ്മളുടെ ആവറേജ് സെല്ല്, അതായത് ഗ്യാപ്പ് അപ്പ് ഓപ്പൺ ചെയ്ത് ഫസ്റ്റ് ടാർഗറ്റ് ഹിറ്റ് ചെയ്തപ്പോൾ നമ്മളൊരു സെല്ല് ചെയ്തു. നെക്സ്റ്റ് ആ ടാർഗറ്റ് എക്സ്റ്റൻഷൻ അടുത്തതിലേക്ക് പോകുമ്പോഴും ഒരു ക്വാണ്ടിറ്റി നമ്മൾ സെല്ല് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. സോ 368 ഒരു തവണ റിജക്ഷൻ ആയിട്ട് ആക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ 280ലേക്കും, ഇങ്ങനെ തന്നെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ 453ലേക്കുമാണ് നെക്സ്റ്റ് ടാർഗറ്റ് ഉണ്ടാവുക. വിത്തിൻ 10-15 മിനിറ്റ്സിൽ ഈ ഒരു ക്യാൻഡിൽ അടുത്ത ടാർഗറ്റ് ഹിറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ടാവും. സോ വിച്ച് സൈഡ് ഇസ് ദാറ്റ്, അതിന് മാത്രമേ ഒരു പ്രസക്തിയോടുകൂടി നമ്മൾ വെയിറ്റ് ചെയ്യുന്നുള്ളൂ. 341 ഇസ് ദ സ്റ്റോപ്പ് ലോസ്. ലുക്ക് അറ്റ് ദിസ്. അപ്പോൾ ഈ ക്യാൻഡിൽ റൺ ചെയ്യുമ്പോൾ വീണ്ടും വീണ്ടും പോയി പുട്ട് സൈഡ് എൻട്രി എടുക്കാതെ ഈ ക്യാൻഡിൽ ഇങ്ങനെ തന്നെ ക്ലോസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ എ ബ്യൂട്ടിഫുൾ ഇൻഡെസിഷൻ ക്യാൻഡിലാണ്. ബിലോ ദിസ് ആണ് ക്ലോസ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ ദർ ഇസ് നോ ബയേഴ്സ് പ്രസൻറ്റ്. നമ്മൾ അവിടെ സെല്ല് തന്നെ ഈ ക്യാൻഡിലിനെ ചെയ്യുന്നുണ്ടാവും. ലെറ്റ് മീ കീപ് ദിസ് എസ് എ റെഡ്, ബിക്കോസ് ഐ ക്യാൻ സീ ദർ ഇസ് ഗോയിങ് ടു ബി അനദർ ഫോൾ. അപ്പോൾ ഇതിന് താഴെ ട്രേഡ് ചെയ്യുകയാണ്, ക്ലോസ് ചെയ്യുന്ന ഇതിന് താഴെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ബയേഴ്സിൻ്റെ എൻട്രി വരുന്നുണ്ടാവും. 267 മുകളിൽ ട്രേഡ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് ഇവിടെ ഒരു ഓർഡർ പ്ലേസ് ചെയ്യാം. ഓക്കെ, $267. ഓക്കെ, കോൾ സൈഡിൽ പ്രീമിയം എല്ലാം വളരെ ചെറിയൊരു റിക്വയർമെൻറ്റ് കാണിച്ച് വെയിറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്.
within the zone we are not going to enter. Yes, the closing of the previous candle is below 341, which is a good sign. അപ്പോൾ ഇത് ഈ ഒരു ക്യാൻഡിൽ റെഡ് ക്യാൻഡിലായിട്ട് ഇൻഡിസിഷൻ ആൻഡ് റെഡ് ക്യാൻഡിലായിട്ട് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഇത്രയും നല്ലൊരു ഫോള് വീണ്ടും അവിടെ തന്നെ സെല്ലേഴ്സ് അവിടെ വീണ്ടും പ്രീമിയം, അതായത് 46,500 പുട്ട് ഓപ്ഷന്റെ പ്രീമിയം സെല്ലേഴ്സ് സെല്ല് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ ഇനി എന്താ സംഭവിക്കാൻ പോകുന്നത്? കോള് സെല്ല് ചെയ്തിട്ടുള്ളവരുടെ ഷോർട്ട് കവറിങ് ആയിരിക്കണം, അല്ലെങ്കിൽ ഇവിടെ സെല്ല് ചെയ്തിട്ടുള്ളവരുടെ ഷോർട്ട് കവറിങ് ആയിരിക്കണം. അപ്പോൾ ഏത് സൈഡിലാണ് ലെഗ് എക്സിറ്റ് ചെയ്യുന്നത്, ഒരു സെല്ലർ ഇവിടെ ഏത് സൈഡിലാണ് ലെഗ് എക്സിറ്റ് ചെയ്യുന്നതെന്നുള്ള അതിനെ വെയിറ്റ് ചെയ്ത് വാച്ച് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് ഒരു പുതിയൊരു എൻട്രി എടുക്കാൻ പറ്റും. സോ വെയിറ്റിംഗ് ഫോർ സം മോർ കൺഫർമേഷൻ. Within the zone, as we discuss, we are not going to enter any more trades. പക്ഷേ ഈ ഒരു സോൺ ബ്രേക്ക് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ആ സൈഡിലേക്ക് എൻട്രി പോകാനാണ് പോകുന്നത്. ഓക്കെ, സോ ലെറ്റ് us get back to our this one. Instead of one lot, I'm going to add 3 lot. ബ്രോക്കറുടെ ലോഗിനാണ് പ്രശ്നം വരുന്നത്. ഒന്നുകൂടെ നമ്മൾ സെറ്റപ്പ് ചെയ്ത് നോക്കാം. യെസ്, വാട്ട് ഇസ് സർ 427 ആണ്. Again, I'm not able to enter. ഇവിടെ ആരെങ്കിലും ഇതിനു മുമ്പ് ഈ ഒരു അപ്ലിക്കേഷൻ യൂസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പ്ലീസ് ഡു ലെറ്റ് മീ നോ. ഇഫ് നോട്ട്, വിൽ ഫിഗർ ഇറ്റ് ഔട്ട്. So I'm unable to enter the broker here. Let's see. പക്ഷെ ബ്രോക്കർ അക്കൗണ്ട് എല്ലാം കണക്റ്റ് ആയിട്ടാണ് കാണുന്നത്. ഓക്കെ, 47,000 നമുക്ക് പുട്ട് കൂടെ ഒന്ന് ആഡ് ചെയ്ത് വെക്കാം. ബാങ്ക് നിഫ്റ്റി ഓപ്ഷൻസ് ബൈ ചെയ്യുന്നുണ്ട്, പുട്ട് സൈഡ് ആണ് ബൈ ചെയ്യുന്നത്. ക്ലോസസ്റ്റ് പ്രീമിയം ടു 300, 1 lot. $47,037 എന്നുള്ളൊരു ടാർഗറ്റ് ആണ് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നത്. ഓക്കെ, സോ 3 ലോട്ട്സ് നമ്മൾ ഈ ലെഗ് ആഡ് ചെയ്തു. M2M ആണ് കൊടുക്കുന്നത്. 3 ലോട്ട് ആവുന്ന സമയത്ത് 1800 ആണ് നമ്മുടെ സ്റ്റോപ്പ് ലോസ്. M2M ടാർഗറ്റ് ഐ എം ഗോയിങ് ടു കീപ്പ് ഇറ്റ് 7200. പ്രോഫിറ്റ് ലോക്ക് ആൻഡ് ട്രയൽ ആണ് വരുന്നത്. 1800 റീച്ച് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ 1200 ലോക്ക് ചെയ്യുക. ദെൻ എവറി 100 റുപ്പീസ് റൈസിന് 100 റുപ്പീസ് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം, വെയിറ്റ് ചെയ്ത് വാച്ച് ചെയ്യാം. ആൻഡ് let's keep it entry time immediate. Save the strategy. 1 lot put side നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്.
I'm not able to enter. Let's say login issue, how to login, reset, brokers, strategies, dashboard, knowledge base. നമ്മളിതിലൊന്നും എൻ്റർ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല. M2M ആണ് ഇത് കാണിക്കുന്നുണ്ട്, പക്ഷേ വി ആർ നോട്ട് ഏബിൾ ടു എൻ്റർ ദിസ് വൺ. സോ ലെറ്റ്സ് വെയിറ്റ് ഫോർ സം മോർ ടൈം. അപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ ക്യാൻഡിൽ എന്താ ചെയ്തത്? ഒരു ഗ്രീൻ ആക്കി ഇവിടെ നിർത്തിയിട്ടുണ്ട്. സ്റ്റിൽ ഇറ്റ്സ് എൻ ഇൻഡിസിഷൻ ക്യാൻഡിൽ എന്നുള്ള രീതിയിൽ വീണ്ടും അവിടെ ട്രേഡ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഏതൊർ സൈഡിലേക്കുള്ള പുഷാണോ അല്ലെങ്കിൽ മാർക്കറ്റിൽ കുറച്ച് അഗ്രസീവ് ആയിട്ടുള്ള എൻട്രീസിനെ ഒന്ന് മാറ്റി വെച്ച് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം, ഏത് സൈഡിലേക്കാണ് പുഷ് കൊടുക്കുന്നത് എന്നുള്ളത് നോക്കി അതിനനുസരിച്ച് ഒരു എൻട്രി എടുത്ത് മുന്നോട്ട് പോകാനാണ് സാധിക്കുക. ഓക്കെ, 341 മൾട്ടിപ്പിൾ ടൈംസ് ആക്ടിങ് ആസ് എ സപ്പോർട്ട് റെസിസ്റ്റൻസ്. ഒരു സമയം അത് കൺസോൾഡേറ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നൗ യാ ഈ ക്യാൻഡിൽ ഇങ്ങനെ തന്നെ റിവേഴ്സ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ബിലോ ദിസ് 328 ബിലോ പോവുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം, ആ സമയത്ത് ആ ട്രേഡിനെ ഒരു എൻട്രി എടുത്ത് മുന്നോട്ട് പോവാം. ഓക്കെ, അൺടിൽ ആൻഡ് അൺലെസ് വി ക്യാൻ വെയിറ്റ്. പക്ഷേ ചെറിയ പ്രീമിയംസ് നോക്കുമ്പോൾ 46,100 പ്രീമിയം എല്ലാം നോക്കുന്ന സമയത്ത് 202 is acting as a good resistance. ഇന്ന് ഓൾറെഡി ആ ഒരു ഗ്യാപ്പ് അപ്പ് ഓപ്പണിംഗ് ക്യാപ്ചർ ചെയ്യാൻ ആർക്കെങ്കിലും പറ്റിയിട്ടുണ്ടോ? ക്യാൻ യു ഗൈസ് കമന്റ് അറ്റ് ഹൗ മച്ച് ഇസ് ദ പ്രോഫിറ്റ് യു ഗൈസ് ഹാവ് ബുക്ക് ടുഡേ? ഹാവ് യു ഹോൾഡിംഗ് എനി ട്രേഡ്സ്? ഹൗ ഇസ് യുവർ PNLs ലുക്കിംഗ് ലൈക്ക്? Profit, loss or profit, or still not even a single trade, you are waiting for your right entry setup? So market is at indecision alle. Look at this high, look at this low. Market opened at this point, traded all the way down, all the way up. ഇങ്ങനെ ട്രേഡ് ചെയ്ത് ആ ഒരു ട്രേഡിങ്ങിൻ്റെ ലെവൽ ഇപ്പം എന്താ ചെയ്യുന്നത്? പ്രീവിയസ് ക്ലോസിങ്ങിൽ കൊണ്ടുപോയി നിർത്തി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ 50% ബയേഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ സെല്ലേഴ്സ് പുഷ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ബയേഴ്സിന് വീണ്ടും കൺട്രോൾ എവിടെ നിന്നാണ് വരിക? അറ്റ്ലീസ്റ്റ് മോർ ദാൻ 80% വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ബയേഴ്സ് നല്ല ചാർജിലാവും. ടാർഗറ്റ് 2 ഇസ് ഗോയിങ് ടു ഹിറ്റ് 47.33 എന്നുള്ള ടാർഗറ്റ് 2 നമുക്ക് ഇനിയും ഹിറ്റ് ചെയ്യാനുണ്ട്. ഓക്കെ, യെസ്, നമ്മളുടെ സ്റ്റോപ്പ് ലോസ് വളരെ ഭംഗിയായിട്ട് ആക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. 241 is acting as a good stop loss. ആ ഒരു സ്റ്റോപ്പ് ലോസിൻ്റെ പുറത്ത് ആ ഒരു എൻട്രി 3rd മിനിറ്റിൽ സ്റ്റോപ്പ് ലോസിൻ്റെ പുറത്ത് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്? 262ൽ വീണ്ടും ഒരു പുട്ട് സൈഡിൽ ഒരു എൻട്രി, കോൾ സൈഡിൽ ഒരു എൻട്രി എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ദിസ് വൺ ഹാസ് ടു ഗോ സേഫസ്റ്റ് എൻട്രി 267 കട്ട് ചെയ്ത് മുകളിലേക്ക് പോയാലാണ് സേഫസ്റ്റ് എൻട്രി വരുന്നുണ്ടാവുക. അൺടിൽ ദെൻ ഇറ്റ്സ് എ റിസ്ക്. ഇവിടെ നിന്ന് തന്നെ റിവേഴ്സ് അടിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇപ്പം തന്നെ നമ്മളത് എക്സിറ്റ് ചെയ്ത് മാറുന്നുണ്ടാവും. ബിക്കോസ് വിത്തിൻ ദിസ് സോണിൽ ഒരു കൺസോൾട്ടേഷൻ എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യാം. പക്ഷേ ലുക്ക് അറ്റ് ദിസ്, ഇപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ട്രേഡ് ആയിക്കൊണ്ടിരുന്ന ഈ ഒരു ക്യാൻഡിലിൻ്റെ സ്വഭാവം കുറച്ച് മാറി സെൽ സൈഡിലേക്ക് വന്നിട്ടുണ്ടല്ലേ. ഈ ക്യാൻഡിൽ ഇങ്ങനെ തന്നെ ക്ലോസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ 328ന് ബിലോ ക്ലോസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ദിസ് ഇസ് ഗോയിങ് ടു ബി എ മാസീവ് സെൽ ഓഫ്. അതല്ല വീണ്ടും ഒരു തവണ കൂടെ ട്രാപ്പ് ചെയ്യാനാണ് ശ്രമിക്കുന്നതെങ്കിൽ നമ്മൾ വീണ്ടും എക്സിറ്റ് ചെയ്ത് ചെറിയ സ്റ്റോപ്പ് ലോസിൽ അവിടെ നിന്ന് മാറാനാണ് സാധിക്കുക. ഓക്കെ, സോ ലെറ്റ് സീ ഇഫ് ഇറ്റ് ഇസ് happening vice versa. Closing should be below 327, 328. Then ഷോർട്ട് നെക്സ്റ്റ് ക്യാൻഡിൽ നല്ലൊരു ഫോളോ കൂടെ നമുക്ക് എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യാം. പക്ഷേ എബോവ് ടു 328 സ്റ്റിൽ ഇറ്റ്സ് എൻ ഇൻഡിസിഷൻ ക്യാൻഡിൽ. സെല്ലേഴ്സ് തന്നെയാണ് കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നത്.
പക്ഷെ എന്നിരുന്നാലും ഒരു ഇൻഡിസിഷൻ ക്യാൻഡിലിൽ നിൽക്കുകയാണ്. ഇറ്റ് ക്യാൻ ബി എ റിവേഴ്സൽ. ഇൻവേർട്ടഡ് ഹാമർ ആണ് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്. ഈ ഹാമറുടെ കൺഫർമേഷൻ കൊടുത്തും മുന്നോട്ട് പോവാം. സോ ലെറ്റ്സ് സീ 341 സ്റ്റോപ്പ് ലോസ് റെസ്പെക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ എന്നുള്ളത് കാണാം. ജസ്റ്റ് 2 to 5 മിനിറ്റ്സ് 10 o'clock ആകുമ്പോഴത്തേനും ഈ ട്രേഡിന്റെ ഒരു സ്വഭാവം നമുക്ക് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടാവും. ഈ ക്യാൻഡിൽ തന്നെ ക്ലോസ് ചെയ്യുന്നത് ബിലോ ദിസ് ലെവൽ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വി ക്യാൻ ഈസിലി വെയിറ്റ് ഓൺ ദാറ്റ് ട്രേഡ്. ഒരു തവണ കൂടെ ബൈ കൊടുക്കുന്ന പോലെ കൊടുത്തിട്ട് അവിടെ നിന്ന് റിവേഴ്സ് അടിക്കുകയാണെങ്കിലും വി മൈറ്റ് ഹാവ് ടു എക്സിറ്റ് ദ ട്രേഡ്. സേഫസ്റ്റ് ആയിട്ട് എൻട്രി എടുക്കുന്നവർ ഇപ്പോൾ എൻട്രി എടുക്കാതിരിക്കുക. കാരണം ഇത് സ്റ്റോപ്പ് ലോസ് ഹിറ്റ് ചെയ്യാം, അല്ലെങ്കിൽ ചെറിയൊരു ലോസ് വരെ നമ്മൾ അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്ത് മാറുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ടാവും. വിത്തിൻ ദ സോണിൽ വെയിറ്റ് ചെയ്ത് അത് കട്ട് ചെയ്ത് മുകളിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ മാത്രം എന്ത് ചെയ്യാം, എൻട്രി എടുക്കാം. $500, $600 തന്നെ 341 തന്നെ സ്റ്റോപ്പ് ലോസ് വെച്ച് വെയിറ്റ് ചെയ്ത് മാത്രമാണ് ഇപ്പോൾ ചെയ്യുന്നത്. Let's see if we can manage this trade to hit our second target. 328 താഴെ പോവുകയാണെങ്കിൽ എനിക്ക് ഷുവർ ആയിട്ടും ഈ ട്രേഡിൽ കോൺഫിഡൻറ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു. പക്ഷെ ഇപ്പോൾ ഐ ഹാവ് എ ലെസ് കൺവിക്ഷൻ ഓൺ ദിസ് ട്രേഡ്. ആ ഒരു ട്രേഡ് ഞാൻ അവിടെ നിന്ന് എക്സിറ്റ് ചെയ്ത് മാറുകയാണ്. ബിക്കോസ് ഐ ലോസ്റ്റ് ദാറ്റ് കൺവിക്ഷൻ. ഇവിടെ വീണ്ടും അതൊരു റിവേഴ്സലായിട്ട് തന്നെ, കാരണം ഈ ഒരു ക്യാൻഡിൽ കൂടെ വീണ്ടും റിവേഴ്സലായിട്ട് ആക്ട് ചെയ്യുകയാണ്. വി ഹാവ് ബുക്ക് ലോസ് ഇൻ ദിസ് ട്രേഡ്. രണ്ടാമത്തെ ട്രേഡ് നമ്മളവിടെ ലോസ് ബുക്ക് ചെയ്ത് മാറിയിട്ടുണ്ട്. 367 കുറച്ച് പോയിന്റ് പോയാലും കുഴപ്പമില്ല. 367 കട്ട് ചെയ്ത് മുകളിലേക്ക് നിൽക്കുമ്പോൾ മാത്രം ഒരു എൻട്രി എടുക്കാം. സോ വിത്തിൻ ദാറ്റ് സോൺ ലെറ്റ് us വെയിറ്റ്. $341 even now is acting as a resistance, but there is a bias involved in this resistance. അപ്പോൾ ഒരു ഈ ഗ്യാപ്പ് അപ്പിലേക്ക് ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആയിട്ട് എൻട്രി എടുത്തിട്ടുള്ള ആൾക്കാരുടെ എല്ലാം സ്റ്റോപ്പ് ലോസ് ഹണ്ട് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു മൂവ് പുട്ട് സൈഡിൽ കൊടുത്തിട്ട് അവിടെ നിന്ന് റിവേഴ്സ് അടിക്കാനുള്ള സാധ്യതയാണ് ഇപ്പോൾ കുക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ലെറ്റ് സി ഇഫ് വി ക്യാൻ ഗെറ്റ് എ 40 പോയിന്റ് ടാർഗറ്റ്. നമ്മൾ ചെറിയൊരു ലോസിൽ തന്നെ, അല്ലെങ്കിൽ എൻട്രി എടുത്തത് കുറച്ച് ഏർലി ആയിപ്പോയി. ഓക്കെ, വീണ്ടും 368 is acting as a good സപ്പോർട്ട്. പക്ഷേ ഇത് ഫെയിൽ ആവുകയാണെങ്കിൽ വി ഹാവ് എ ബോത്ത് ടാർഗറ്റ് അല്ലേ. ബോത്ത് സൈഡ് ആസ് വി ഡിസ്കസ് ദർ ഇസ് എ ടാർഗറ്റ് ഇസ് അവൈലബിൾ. 280 വരെ തന്നെയുള്ള ഒരു പുഷ് കൊടുത്താലും മതി മാർക്കറ്റിന്. 341 സ്റ്റിൽ വി ആർ വെയിറ്റിംഗ്. ഇൻഡിസിഷൻ സ്റ്റിൽ വി ആർ വെയിറ്റിംഗ് ഫോർ ദ നെക്സ്റ്റ് ക്യാൻഡിൽ ടു ഡിസൈഡ്. സോ 3K എന്നുള്ള പ്രോഫിറ്റ് ഒരു സ്റ്റോപ്പ് ലോസ് 600 റുപ്പീസിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ 589 റുപ്പീസിൻ്റെ ഒരു സ്റ്റോപ്പ് ലോസ് ഹിറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ദാറ്റ്സ് ഫൈൻ. നമ്മളൊരു എൻട്രി അവിടെ ഒരു കൺവിക്ഷൻ ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് മാറിയതാണ്. അതിൻ്റെ എൻട്രി നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റും. വളരെ ചെറിയ 260 എൻട്രി ചെയ്ത് 247 നമ്മളവിടെ ക്ലോസ് ചെയ്തു. ഈവൻ നൗ നമ്മൾ ക്ലോസ് ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ 251 നിൽക്കുന്നത്. ഒരു തവണ കൂടെ എൻട്രി കിട്ടുകയാണെങ്കിലും വി ക്യാൻ എൻ്റർ ഇറ്റ്. പക്ഷേ we are waiting to close below 328.
ഓക്കെ. രണ്ടാമത്തെ തവണയും അവിടെ തന്നെ മാർക്കറ്റ് ക്ലോസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. വി മൈറ്റ് ഗെറ്റ് എൻട്രി ഓൺ ദിസ്. നേരത്തെ എൻട്രി ചെയ്ത അതേ എൻട്രി തന്നെയാണ്. എബോവ് 267 ആയിരിക്കും നമുക്ക് എൻട്രി കിട്ടുന്നുണ്ടാവുക. അൺടിൽ കുറച്ച് പോയിന്റ് കയ്യിൽ നിന്ന് പൊക്കോട്ടെ. കാരണം അടുത്തൊരു ടാർഗറ്റ് അച്ചീവ് ചെയ്യുന്നത് വരെ നമുക്ക് അവിടെ ടാർഗറ്റ് അവൈലബിൾ ആണ്. ലെറ്റ് സി ഇൻവേർട്ടഡ് ഹാമർ ആൻഡ് കൺഫർമേഷൻ ആണോ കൊടുക്കുന്നത് എന്നുള്ളത് നോക്കിയിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം. ക്ലോസിംഗ് അറ്റ് ദിസ് ലെവൽ എസ് ബയേഴ്സ് വീണ്ടും വീണ്ടും എൻട്രി എടുക്കുന്നതാണ്. സോ വീണ്ടും 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 മാർക്കറ്റിന്റെ മൂവ്മെന്റ്സിന് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ആദ്യത്തെ 5 മിനിറ്റിൽ 10 മിനിറ്റിൽ ഒരു ട്രേഡ് ക്ലോസ് ചെയ്ത് അടുത്ത 45 മിനിറ്റോളമായി വെയിറ്റ് ചെയ്യുന്നു അല്ലേ. എത്ര എത്ര നേരം വെയിറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാലും നമ്മളുടെ റൈറ്റ് എഡ്ജിലേക്ക് ഒരു ട്രേഡ് വരുമ്പോൾ എൻട്രി എടുക്കാൻ പറ്റും. യു ഗൈസ് ഹാവ് എ ബ്യൂട്ടിഫുൾ എൻട്രി നൗ. നമുക്ക് ഇവിടെ സ്റ്റോപ്പ് ലോസ് വെച്ച് എൻട്രി നിൽക്കുന്നവർക്കെല്ലാം നിൽക്കാം കേട്ടോ. 341 സ്റ്റോപ്പ് ലോസ് വെച്ചുകൊണ്ട് എൻട്രി നിൽക്കുന്നവർക്ക്, കോൾ സൈഡിൽ എൻട്രി നിൽക്കുന്നവർക്ക് നിൽക്കാം. ബിക്കോസ് മൾട്ടിപ്പിൾ ടൈംസ് ദിസ് ഇസ് ആക്ടിങ് ആസ് എ ഗുഡ് സപ്പോർട്ട്. ഇത് സസ്റ്റെയിൻ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ 453 എന്നുള്ള ഒരു നെക്സ്റ്റ് ടാർഗറ്റ് ഉണ്ട്, ഫോളോഡ് ബൈ എ 505 എന്നുള്ള അനദർ ടാർഗറ്റ് ഇസ് ദയർ. മാർക്കറ്റ് ഇപ്പോഴും ഈ ഒരു സോൺ സസ്റ്റെയിൻ ചെയ്യുക തന്നെയാണ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. We have re-entered right after 267. രണ്ടാമത്തെ എൻട്രി 267 ഇപ്പോൾ റിജക്ഷൻ ആയിട്ട് ആക്ട് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ വീണ്ടും ഒരു 600 രൂപ കൂടെ അവിടെ നഷ്ടമായിട്ട് പോകുന്നുണ്ടാവും. പക്ഷേ ദിസ് ടൈം വി ഹാവ് എൻറ്റേർഡ് വിത്ത് എ കൺവിക്ഷൻ. 349 വളരെ ഭംഗിയായിട്ട് ഒരു സെല്ലിങ്ങിലേക്ക് പോകുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ ആ എൻട്രി എടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്. സെല്ലിംഗ് കട്ട് ചെയ്ത് മാറുമ്പോഴാണ് എൻട്രി എടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്. ഇസ് ഇറ്റ് എ സ്റ്റോപ്പ് ലോസ് ഹണ്ട്? നോ, ദ നെക്സ്റ്റ് ടാർഗറ്റ് ഹിറ്റ് ആണ് വേണ്ടത്. 453 എന്നുള്ളൊരു ടാർഗറ്റിനെ എക്സ്പെക്ട് ചെയ്തിട്ടാണ് ഈ ഒരു ട്രേഡ്. 267 മുകളിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, എൻട്രി എടുത്തിട്ടുണ്ട്. സോളിഡ് ആയിട്ട് ഈ ക്യാൻഡിൽ കൂടെ എന്ത് ചെയ്യണം, ക്ലോസ് ചെയ്യണം. എൻട്രി അറ്റ് ദിസ് ലെവലാണ്, 263ലാണ്. 267 എബോവ് ട്രേഡ് ചെയ്യുന്ന ക്ലോസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആയിട്ട് മാർക്കറ്റ് എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ടാവും, നെക്സ്റ്റ് ടാർഗറ്റിനെ കൂടെ 47,033, 47,044 എന്നുള്ള ഒരു ടാർഗറ്റ് കൂടെ ഹിറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ടാവും. ഇഫ് നോട്ട്, മാർക്കറ്റ് ഇസ് എക്സ്പെക്ടിങ് എ പുൾ ബാക്ക്. ഇവിടെ നിന്നെല്ലാം പുട്ട് സൈഡിൽ വീണ്ടും കോൾ സൈഡിൽ പോകുന്ന പോലെ ഒരു എൻട്രി കൊടുത്ത് ആ സ്റ്റോപ്പ് ലോസ്, കോൾ സൈഡിലെ സ്റ്റോപ്പ് ലോസ് ആണ് ഹണ്ട് ചെയ്യിപ്പിക്കുന്നത്. ബട്ട് അറ്റ് ദിസ് മൊമെന്റ് ദിസ് ക്യാൻഡിൽ ലുക്സ് വെരി വെരി ബെയറിഷ്. ദിസ് ക്യാൻഡിൽ, ഇൻഡിസിഷൻ ക്യാൻഡിൽ, ഒരു ബെയറിഷ് ക്യാൻഡിൽ ആയിട്ട് ക്ലോസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. സോ അൺടിൽ ആൻഡ് അൺലെസ് ദർ ഇസ് ചേഞ്ച് ഇൻ സ്ട്രക്ചർ, വ്യൂ സ്റ്റിൽ റിമെയിൻസ് കോൾ സൈഡ് ആണ് നമുക്ക് അടുത്ത ടാർഗറ്റ് ഹിറ്റിലേക്ക് പോകേണ്ടത്. So until this one, I'll take it as a one candle and another candle formation നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം, ഈ ക്യാൻഡിൽ തൊട്ട് മാർക്കറ്റിന്റെ സെന്റിമെന്റ് ഹൈ ലോയും വരച്ചു തുടങ്ങാം. That will give us some more clarity. Now it looks like same. If it is pushing towards upside, inverted hammer and a confirmation, then മാർക്കറ്റിന് എന്ത് ചെയ്യാം, ട്രാപ്പ് ചെയ്യാൻ കൂടി പറ്റും. ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡ് ചിന്തിക്കുന്നേ ഉള്ളൂ. നമ്മൾ ഇത്തവണ ഈ ഒരു സെല്ലിനെ റെസ്പെക്റ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ട്, ഈ ഒരു പ്രീമിയത്തിൽ വരുന്ന സെല്ലിനെ റെസ്പെക്റ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ട് കോൾ സൈഡിൽ തന്നെയാണ് വെയിറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ടാവുക. ഫസ്റ്റ് ലെഗ്, സെക്കൻഡ് റൗണ്ട്, ദെൻ സെൽ ഓഫ്, ദർ ഇസ് എ പോസിബിലിറ്റി ആസ് വെൽ. 400 പുഷ് ചെയ്ത് മുകളിലേക്ക് പോകണം. ബയേഴ്സിന്റെ സ്ട്രെങ്ത് കുറഞ്ഞാണ് വരുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ ബയേഴ്സ് പുഷ് ചെയ്യുന്നില്ല മാർക്കറ്റിനെ. ഒരു സ്പൈക്ക് കൂടെ മതി 453 ടാർഗറ്റ് ഹിറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട്. Let's see, this zone is acting as a good resistance now. 267 above alla closing, so there is a problem. പക്ഷെ പുട്ട് സൈഡിൽ ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആയിട്ട് സെല്ലേഴ്സ് തന്നെയാണ് കൺട്രോൾ ചെയ്ത് പോകുന്നത്.
അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആ ട്രേഡിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം? നല്ലൊരു കൺവിക്ഷനോടുകൂടെ വെയിറ്റ് ചെയ്യാം. Let's see if the market is able to push the prices up. ബയേഴ്സ് ട്രൈ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. വളരെ വളരെ പാടുപെടുന്നുണ്ടെന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം അല്ലേ? എന്ത് ഭംഗിയായിട്ടാണ് പറഞ്ഞ പോലെ ഈ സോൺസ് ടാർഗറ്റ് 1 എന്ന് പറഞ്ഞ് മോർണിംഗിൽ ഓപ്പൺ ചെയ്തിട്ട് തന്നെയുള്ള ടാർഗറ്റ്സ് റെസ്പെക്ട് ചെയ്യുന്നതെന്നുള്ളത്. ഹൗ മെനി ഓഫ് യു ക്യാൻ ബിലീവ് ദിസ് സോൺസ്? FFC സോൺസ് എത്ര അക്യുറേറ്റ് ആയിട്ടാണ് ആക്ട് ചെയ്യുന്നത് അല്ലേ? ട്രേഡ്സ് ക്യാൻ ഹാപ്പൻ ഇൻ എ ഗുഡ് വേ, ബാഡ് വേ. അത് നമ്മൾ ഇന്റർപ്രറ്റ് ചെയ്യുന്ന പോലെ ഇരിക്കും. പക്ഷെ ആ സോണിലെ റെസ്പെക്ട് കണ്ടോ? എത്ര ഭംഗിയായിട്ടാണ് ആ സോൺ റെസ്പെക്ട് ചെയ്യുന്നത്. If the market is not able to push the prices once again, അവിടെ നിന്നും വീണ്ടും 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 റിജക്ഷൻ ആണ് വരുന്നത്. സെക്കൻഡ് ടൈം അനദർ സ്റ്റോപ്പ് ലോസ്. ഈ ഒരു പുഷ് 314ന്റെ എബോ പോകരുത്. പോയി കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ this is the candle is looking like this can turn out to be a good engulfing pattern as well. അപ്പോൾ 314 ആണ് ട്രയലിംഗ് സ്റ്റോപ്പ് ലോസ് ഈ ഒരു എൻട്രിയുടെ. ഇത്തവണ നമ്മൾ എൻട്രി ചെയ്തെങ്കിലും 341 ആണ് സ്റ്റോപ്പ് ലോസ് എങ്കിൽ ഒരു റിസ്ക് ഫാക്ടർ ട്രയലിംഗ് സ്റ്റോപ്പ് ലോസ് ഇവിടെയാണ് വരുന്നുണ്ടാവുക. So let us look at this zone very very carefully. ത്രീ വൺ ഫോർ റെസ്പെക്ട് ചെയ്താൽ മതി. ഇത് ഇങ്ങനെ തന്നെ ക്ലോസ് ചെയ്താൽ കൂടെ നമുക്ക് there is a probability. കോൾഡ് പ്രീമിയത്തിലും സെല്ല് നടക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ അടുത്ത ഒരു മൂവിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയി അവിടെ കൺസോളിഡേറ്റ് ചെയ്യിപ്പിക്കാനാണോ ശ്രമം എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ നോക്കി വെയിറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത്. ത്രീ വൺ ഫോർ is acting as good resistance so far. ബയേഴ്സിന്റെ ടൈം അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റോപ്പ് ലോസിന് അടുത്തേക്കായിട്ടാണ് രണ്ടാമത്തെ ഒരു സ്റ്റോപ്പ് ലോസ് കൂടെ. 3 ട്രേഡിൽ ഒരു ടാർഗറ്റ് ഹിറ്റും 2 സ്റ്റോപ്പ് ലോസ് ഹിറ്റും ആയി. If this is also hitting, let's see if the market is able to sustain this level. Below closing is good. ഇപ്പോഴും സെല്ലേഴ്സ് തന്നെയാണ് അല്ലെങ്കിൽ ബയേഴ്സ് തന്നെയാണ് കൺട്രോളിലുള്ളത്. ഇങ്ങനെ ക്ലോസ് ചെയ്താൽ പോലും or closing us even below this zone is better. പക്ഷേ യുനോ ലോജിക്കലി ഇപ്പം എല്ലാവരും കോൾ സൈഡിൽ എൻട്രി എടുത്തിട്ടുണ്ടാകും. ആ ഒരു സ്റ്റോപ്പ് ലോസ് ഹണ്ട് ചെയ്യിപ്പിക്കാൻ ഒരു ശ്രമം നടക്കുന്നുണ്ടോ എന്നുള്ളത് മാത്രമാണ് വീണ്ടും 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 എനിക്ക് ആ ട്രേഡിൽ കോൺഫിഡൻസ് കുറഞ്ഞു വരാനുള്ള കാര്യം. ഓക്കെ, ലെറ്റ്സ് കീപ്പ് ഇറ്റ് ദിസ് ട്രailing സ്റ്റോപ്പ് ലോസ്. ബാക്കിയുള്ള ചെറിയ പ്രീമിയംസ് എല്ലാം സെല്ലിംഗ് നടക്കുന്ന സമയത്ത് ഓക്കെ, ഇവിടെ ഒന്നും ബൈങ്ങിൻ്റെ ഒരു പ്രസൻറ്റേഷൻ പോലും കാണുന്നില്ല. കോൾ സൈഡ് പ്രീമിയം അങ്ങനെ തന്നെ നിർത്തിക്കൊണ്ട് പുട്ട് സൈഡ് പ്രീമിയത്തിൻ്റെ DK ആണ് സെല്ലേഴ്സ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. കോൾ സൈഡിൽ
പുതിയ എൻട്രീസ് ഇല്ല. പക്ഷേ പുട്ട് സൈഡിൽ സെല്ലിംഗ് നടന്നുകൊണ്ടേ ഇരിക്കുന്നുണ്ട്. That is giving us some more room to hold this position. So look at this call സൈഡിലും സെല്ലിംഗ് നടന്നുകൊണ്ടേ ഇരിക്കുന്നുണ്ട്. 314 SL trailing on the first മിനിറ്റിൽ റിവേഴ്സ് അടിക്കുന്നുണ്ട്. Let's see if this is sustaining. We might exit that trade. ക്ലോസിങ്ങിന് വേണ്ടി വെയിറ്റ് ചെയ്യാണ്. ഫസ്റ്റ് മിനിറ്റിൽ ക്യാൻഡിൽ സ്റ്റോപ്പ് ലോസ്, യെസ്, സ്റ്റോപ്പ് ലോസ് ഓൾറെഡി ഹിറ്റ് ചെയ്തു. രണ്ടാമത്തെ തവണയും കൂടെ സസ്റ്റെയിൻ ചെയ്യാതെ മാർക്കറ്റ് വെയിറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ബട്ട് വി ആർ വെയിറ്റിംഗ് ഫോർ ദ ക്ലോസിംഗ്. ക്ലോസിംഗ് ഹാസ് ടു ബി ബിലോ 314. ഈ ട്രയലിങ്ങിനെക്കാളും താഴെയായിട്ട് ക്ലോസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ, അവിടെ ഒരു എൻട്രി പോസിബിലിറ്റി ഉള്ളൂ. ബട്ട് പുട്ട് സൈഡ് എൻട്രി ഉണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ദിസ് ക്യാൻ ഹാപ്പൻ സംതിങ് ലൈക്ക് ദിസ്. അതല്ലാതെ സസ്റ്റെയിൻ ചെയ്ത് കോൾ സൈഡിൽ, പുട്ട് സൈഡിൽ ഒരു എൻട്രി പോസിബിലിറ്റി ഇല്ല ഇപ്പോഴും. ഒരു മാർക്കറ്റിൻ്റെ ഇൻവേർട്ടഡ് ഹാമർ ഫെയിൽ ആവാനുള്ള സാധ്യത 341 എബോവ് മാത്രമേ നമുക്ക് എൻട്രി ഉള്ളൂ. വിത്തിൻ ദ സോൺ വീണ്ടും സെല്ലേഴ്സ് തന്നെയാണ് കൺട്രോളിൽ ഉണ്ടാവുക. പ്രീമിയം ഡി കെ സംഭവിക്കുന്നു എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ഇതുവരെ ട്രേഡ് എടുക്കാതെ ഇത്രയും നേരം മാർക്കറ്റ് ഓപ്പൺ ചെയ്ത് 10-12 ഇത്രയും നേരം വെയിറ്റ് ചെയ്യുന്ന ആരെങ്കിലും ഉണ്ടോ? സ്റ്റിൽ വെയിറ്റിംഗ് ഫോർ എ ഗുഡ് ട്രേഡ്, ഒരു കൺവിൻസിംഗ് ആയിട്ടുള്ള ട്രേഡ് കിട്ടാൻ വേണ്ടി വെയിറ്റ് ചെയ്യുന്ന ആരെങ്കിലും ഉണ്ടോ? If someone is there, you guys are awesome, by the way. You guys are momentum traders.
കമോൺ. ഇത്രയും നേരം മ്യൂട്ടിലായിട്ടാണോ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നത്? യു ഗൈസ് കുഡ് ഹാവ് കമന്റഡ്. നമ്മൾ ഒരുപാട് എൻട്രി എടുത്തല്ലേ. എത്ര നേരമായി മ്യൂട്ടായിട്ട്? ഐ വാസ് നോട്ട് അവെയർ. നമ്മളൊരു ട്രേഡ് നമ്മൾ ഫെയിലിയർ ആണെന്നുള്ളത് മനസ്സിലാക്കി, അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റോപ്പ് ലോസ് ഹണ്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് മാർക്കറ്റ് എന്നുള്ളത് മനസ്സിലാക്കി, 341ൻ്റെ ബലത്തോടു കൂടി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു? ഒരു ചെറിയൊരു പ്രോഫിറ്റ് ഇവിടെ കയറി ബുക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് ശ്രമിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ആൻഡ് meanwhile 368 is acting as a good resistance. ഇപ്പോൾ രണ്ട് സൈഡും സെല്ലിംഗ് ആണ് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. 46,668 മാർക്കറ്റ് ഇങ്ങനെ തന്നെ ട്രേഡ് ആവുകയാണെങ്കിൽ കോൾ സൈഡിലും പുട്ട് സൈഡിലും പ്രീമിയംസ് ഡി കെ അടിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നുണ്ടാവുക. ക്ലോസിംഗ് ഇസ് ബിലോ റെസിസ്റ്റൻസ്. ഈ ഒരു സ്റ്റോപ്പ് ലോസിനെ വെയിറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ട് തന്നെ റെസ്പെക്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം? ഒന്നുകൂടെ വെയിറ്റ് ചെയ്ത് നോക്കാം. പതുക്കെ പതുക്കെ ഫോൾ ഉള്ളോ എന്നുള്ളത് വെയിറ്റ് ചെയ്ത് നോക്കാം. ഈ ക്യാൻഡിൽ എന്തായാലും ഒരു തവണ 268ലേക്ക് പുഷ് ചെയ്യുന്നുണ്ടാവും. ബട്ട് അറ്റ് ദിസ് ഏരിയ സപ്പോർട്ട് ആവാതെ റിജക്റ്റ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ദെൻ ദ പുട്ട് സൈഡ് മൈറ്റ് വർക്ക് വെൽ. ഈ ഹാമറുടെ ഫെയിലിയറിനനുസരിച്ച് ഒരു തവണ കൂടെ അതേ എൻട്രി 341ൻ്റെ എൻട്രി. സോ 328 ആണ് അതിൻ്റെ സ്റ്റോപ്പ് ലോസ്, ട്രailing സ്റ്റോപ്പ് ലോസ് എന്ന് പറയുന്നത്. 328, 341 വിത്തിൻ ദിസ് സോണിൽ ഈ ഒരു പി എൻ എൽ ലുക്ക് നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വളരെ 0-0 ആയിട്ട് രണ്ടാമത്തെ ഒരു എൻട്രി മൈനസ് ആയിട്ടും ഫസ്റ്റത്തെ എൻട്രി പ്രോഫിറ്റ് ആയിട്ട് നിൽക്കുന്നുണ്ട്. ഓക്കെ, സോ ലെറ്റ് സി ഇഫ് ഇറ്റ് ഇസ് റിജക്റ്റിംഗ് ഫ്രം 368. ഫോർത്ത് ക്യാൻഡലിൽ കൊടുക്കാതെ നെക്സ്റ്റ് ഫോളോ അപ്പ് ക്യാൻഡലിൽ കൊടുക്കുന്നതിൽ വി ഡോണ്ട് ഹാവ് എ കൺവിക്ഷൻ. വീണ്ടും വീണ്ടും മാർക്കറ്റ് ഒരു ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ ഇതുകൂടെ റിജക്ഷൻ ആയിട്ട് ആക്ട് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ കോൾ സൈഡിലെ പ്രീമിയം തന്നെയായിരിക്കും ഡി കെ ആവുന്നുണ്ടാവുക. പുട്ട് സൈഡ് ഇപ്പോൾ ഓൾറെഡി വന്നിട്ടുള്ള ആ ഫോളിനെ സസ്റ്റെയിൻ ചെയ്ത് വെയിറ്റ് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നുണ്ടാവുക. യെസ്, ഒരു തവണ കൂടെ പുഷ് ചെയ്തു. നൗ ഇറ്റ് ഈസ് ക്ലിയർലി ഷോയിങ് ദാറ്റ് 368 is acting as a good level as a resistance now. ഇത്രയും നേരം സപ്പോർട്ടായിട്ടാണ് ആക്ട് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ ഇത്തവണ റിജക്ഷൻ ആയിട്ടാണ് ആക്ട് ചെയ്യുന്നത്. ക്ലോസിംഗ് above 368 would again make this as a support. പക്ഷെ at this moment, at this exact moment, it is acting as a good resistance.
341 സ്റ്റോപ്പ് ലോസ് വെച്ച് വെയിറ്റ് ചെയ്തവർക്കെല്ലാം ക്ലോസിംഗ് ബേസിസിൽ കോൾ സൈഡ് തന്നെയാണ് ഇപ്പോഴും എൻട്രി ഉള്ളത്. ഇതൊരു ലോസിലേക്ക് കാണിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ, ഈ പൊസിഷൻ ലോസിലേക്ക് കാണിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ വി വിൽ എക്സിറ്റ് ഫ്രം ദെയർ. 368 is acting as a good resistance, but not a resistance, it is acting as a support. ബോത്ത് ദ സൈഡ് പ്രീമിയം വീണ്ടും അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും എൻട്രി ചെയ്യുമ്പോൾ ആ മാർജിനിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന 3 ലോട്ട് നമ്മൾ വീണ്ടും എൻട്രി എടുക്കുകയാണ്. ബോത്ത് സൈഡ് സെല്ലേഴ്സ് ആണ് കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നത് മാർക്കറ്റിനെ. This is acting as a resistance, this is also acting as a resistance. അപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു എൻട്രി ഉണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ, which is the trend? Trend is uptrend അല്ലേ? ട്രെൻഡ് റിവേഴ്സൽ ട്രൈ ചെയ്തു, രണ്ടാമത്തെ തവണ ഫെയിലിയർ ആയി. ഈ ഫെയിലിയർ വിത്തിൻ ദിസ് സോണിൽ കൺസോളിഡേറ്റ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ മാർക്കറ്റിലെ കോൾ സൈഡിലെ സ്റ്റോപ്പ് ലോസ് എല്ലാം ഹിറ്റ് ചെയ്യിപ്പിക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ടാവും. കറക്റ്റ്. സോ ലെറ്റ്സ് സീ ഇഫ് ദ മാർക്കറ്റ് ഇസ് ഏബിൾ ടു പ്രൊവൈഡ് us a valid entry. നാൽപ്പത്താറ് 200ലേക്കുള്ള നെക്സ്റ്റ് മൂവ് ആണ്, ഓപ്പണിംഗിലേക്കുള്ള നെക്സ്റ്റ് മൂവ് ആണ് വരുന്നത്. സോ ആ ഒരു മൂവ് ക്യാപ്ചർ ചെയ്യാനായിട്ട് വളരെ ഭംഗിയായിട്ട് മാർക്കറ്റ് എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, റിജക്ഷൻ ആയിട്ട് ആക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. 368 ഇസ് ആക്ടിങ് ആസ് എ ഗുഡ് റെസിസ്റ്റൻസ്. നമ്മൾ ഇനി ഒരു ട്രാപ്പിൽ പോയി പെടാതെ ഈ 368ന്റെ എബോ ക്ലോസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ മാത്രമേ ഇനി പുട്ട് സൈഡിൽ കോൾ സൈഡിൽ നമ്മൾ വെയിറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ടാവുള്ളൂ. ദിസ് ക്യാൻ റിജക്ട് ടു ബാക്ക് ടു ദിസ് ലെവൽ ആസ് വെൽ. ടാർഗറ്റ് എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്ത് കൂടെ പോവാം. കാരണം പയ്യെ കൊണ്ടുവന്നിട്ടുള്ള ഈ ഒരു എൻട്രി കുറച്ചുകൂടെ സ്ട്രോങ് ആക്കാനാണ് നോക്കുന്നത്. 341ന്റെ എബോ എൻട്രി നിൽക്കുന്നതെല്ലാം ഇനി നമുക്ക് ടാർഗറ്റ് എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന 554 വരെ മാർക്കറ്റിന് എന്ത് ചെയ്യാം, ഈ ഒരു പുഷ് കൊണ്ടുപോവാം. ഓക്കെ. സോ പുട്ട് സൈഡിൽ എൻട്രി എടുക്കാത്തവർക്ക് ഈ ഒരു എൻട്രി
സോളിഡ് ആയിട്ട് 341 സ്റ്റോപ്പ് ലോസ് അല്ലെങ്കിൽ 368 സ്റ്റോപ്പ് ലോസ് വെച്ചുകൊണ്ട് വീണ്ടും എൻട്രി നിൽക്കാനാണ് സാധിക്കുക. വളരെ പതുക്കെ ആയിരിക്കും മൂവ്മെന്റ് ഉണ്ടാവുന്നത്. ബട്ട് ഇറ്റ് വിൽ ബി എ വർത്ത് ടേക്കിംഗ് ദിസ് എൻട്രി. 46,489 മാർക്കറ്റ് ബ്രേക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ 46,315 ആണ് ഫസ്റ്റ് ടാർഗറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. 46,489 ഇപ്പോൾ മാർക്കറ്റ് ഇവിടെ ബ്രേക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ 489 95ലാണ് ട്രേഡ് ചെയ്യുന്നത്. 89 ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ദ നെക്സ്റ്റ് ടാർഗറ്റ് ഇസ് 315. സോ ആ ഒരു സ്പൈക്ക് കിട്ടുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം, മാർക്കറ്റിനെ നല്ലപോലെ ക്യാപ്ചർ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുണ്ടാവും. This is a target extension message. Okay. 280 is going to hit. നമ്മൾ കാലത്ത് ഓപ്പൺ ചെയ്തിട്ടുള്ള സമയത്ത് വന്നിട്ടുള്ള സെല്ലാണ്. അത് കഴിഞ്ഞ് പ്രോഫിറ്റ് ബുക്കിംഗ് മാത്രമാണ് നടന്നിട്ടുള്ളത്. 2-3 തവണ സ്റ്റോപ്പ് ലോസ് ചെറിയ ചെറിയ ഹിറ്റ് വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ബട്ട് ദാറ്റ്സ് ഫൈൻ. ഇവിടെ ട്രേഡ് ചെയ്യുന്നവർക്ക് ഒരുപാട് ട്രേഡ് എൻട്രീസ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. അല്ലെങ്കിൽ മാർക്കറ്റിനെ നോക്കി വെയിറ്റ് ചെയ്ത് വാച്ച് ചെയ്യുക മാത്രമല്ലാതെ അതിനോടൊപ്പം മാർക്കറ്റിനോടൊപ്പം സഞ്ചരിക്കാൻ നമ്മൾ ശ്രമിച്ചുകൊണ്ടേ ഇരുന്നിട്ടുണ്ട് അല്ലേ? ദിസ് ട്രേഡ് ഇസ് ഗോയിങ് ടു ബി കോസ്റ്റ് വൺ. ഇവിടെ നിന്നുള്ള ഈ ഒരു റിജക്ഷൻ അല്ലാതെ ഈ ഒരു സപ്പോർട്ട് ഓൺ എ ലോങ്ങർ ടൈം ഫ്രെയിമിൽ ബ്രേക്ക് ആവണം. 46,481 ബ്രേക്ക് ആവണം. 81ൻ്റെ അതേ സോണിലാണ് നിൽക്കുന്നത്. 76 ഈ ക്യാൻഡിൽ ഇവിടുന്ന് റിവേഴ്സ് അടിക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നോ വേ കൺസോൾട്ടേഷൻ ആണ് ഇന്ന് മാർക്കറ്റ് ഉണ്ടാവുക. അപ്സൈഡിൽ കൺസോൾട്ടേറ്റ് ചെയ്ത് വളരെ പതുക്കെ അപ്സൈഡിലേക്ക് വരുന്നുണ്ടാവും. ദിസ് ക്യാൻഡിൽ ഇസ് വെരി 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 ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ക്യാൻഡിൽ. ഇഫ് ദിസ് ക്യാൻഡിൽ കനോട്ട് ബ്രേക്ക് ദ പ്രീവിയസ് ഹൈനെ ബ്രേക്ക് ചെയ്യാൻ ഈ ക്യാൻഡിലിന് പറ്റുന്നില്ല, പ്രഷർ ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ സെല്ലേഴ്സിന്റെ കയ്യിലായിരിക്കും വീണ്ടും ഇന്ന് മാർക്കറ്റ് ഉണ്ടാവുക. ആ ഒരു ഓപ്പണിംഗ് പൊസിഷൻ കൊടുത്ത് സെല്ലേഴ്സ് വീണ്ടും മാർക്കറ്റിനെ കൺട്രോൾ ചെയ്ത് കൊണ്ടുപോകുന്നുണ്ടാവും. സോ ദിസ് ക്യാൻഡിൽ ഇസ് വെരി 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 ക്രൂഷ്യൽ ഫോർ അസ്. കാരണം അത്രയും റെസ്പെക്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു ലെവൽ കൂടിയാണ് 46,486 എന്ന് പറയുന്നത്. സോ let us ഇപ്പോൾ കാലത്ത് പറഞ്ഞ ആ ലോജിക്ക് ഹിറ്റ് ആയിട്ടുണ്ടല്ലേ? അതായത് മോർണിംഗിൽ മാർക്കറ്റ് ഓപ്പൺ ചെയ്ത് കോൾ സൈഡ് എൻട്രി എടുത്തിട്ടുള്ള എല്ലാവരുടെയും സ്റ്റോപ്പ് ലോസ് ഇവിടെ ഹണ്ട് ചെയ്യിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. ബട്ട് ഓപ്പണിംഗ് ഈ ഒരു ലെവൽ സപ്പോർട്ടായിട്ട് ആക്ട് ചെയ്തിട്ടാണ്. 46,486 നല്ലൊരു സപ്പോർട്ടായിട്ട് വീണ്ടും ആക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, വിച്ച് ഇസ് എ കൺസോളിഡേഷൻ ലെവൽ. ഇൻഡെസിഷൻ കൺസോളിഡേഷൻ എന്നുള്ള രീതിയിലേക്ക് മാർക്കറ്റിനെ കൊണ്ടുപോയി ഇന്നത്തെ ക്ലോസിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് 46,572 നിർത്താനാണെങ്കിൽ സെല്ലേഴ്സ് ആയിരിക്കും ഏറ്റവും കൂടുതൽ ബെനിഫിറ്റ് ആവുന്നുണ്ടാവുക അവിടെ നിന്ന്. ആസ് എ സെഡ്, ദിസ് ക്യാൻഡിൽ ഇസ് വെരി 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 ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്. 341 റെസിസ്റ്റൻസ് ആയിരുന്നു, ഇപ്പോൾ അതൊരു സപ്പോർട്ടായിട്ട് ആക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഇറ്റ് ഷുഡ്
push the price beyond this level. 2 മിനിറ്റ് കൂടിയുണ്ട്. ഈ ക്യാൻഡിൽ ഒരു ബുള്ളിഷ് ക്യാൻഡിലായിട്ട് ക്ലോസ് ചെയ്യണം. അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ സെല്ലേഴ്സാണ് ഗെയിം കളിക്കുക. സെല്ലേഴ്സിൻ്റെ ഗെയിമിൽ പോയി ട്രാപ്പ് ചെയ്യാതെ ഇന്നലത്തെ പോലെ അല്ലെങ്കിൽ കുറേ ദിവസങ്ങളെ പോലെ മാർക്കറ്റിൽ ബയേഴ്സിന് ഒരു ഓപ്പർച്യൂണിറ്റിയും കൊടുക്കാതെ, ഈ ഒരു ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി എത്ര പേര് ഗ്രാബ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയിട്ടുണ്ടാവും ചോദിച്ചാൽ വെരി ഫ്യൂ ഓഫ് ദം അല്ലേ. കഴിഞ്ഞ ദിവസത്തെ ഗ്യാപ്പ് അപ്പ് എക്സ്പെക്ട് ചെയ്ത് ഈ ഒരു പ്രോഫിറ്റ് നമ്മൾ ബുക്ക് ചെയ്ത് മാറിയ പോലെ ബുക്ക് ചെയ്യാത്തവർക്കെല്ലാം ഇന്നൊരു കൺസോൾട്ടേഷൻ ആണ്. ഇതുവരെ ഒരു എൻട്രി പോലും ബോത്ത് ദ സൈഡ്സിൽ കൊടുത്തിട്ടില്ല. പുട്ട് സൈഡിലും കൊടുത്തിട്ടില്ല, കോൾ സൈഡിലും കൊടുത്തിട്ടില്ല. ചെറിയൊരു കൺസോൾട്ടേഷൻ ആണ്. അപ്പോൾ മാർക്കറ്റ് സെല്ലേഴ്സ് പേർപ്പസ്ഫുള്ളി മൂവ് ചെയ്യുന്ന ഒരു സിനാരിയോ ആണുള്ളത്. ബട്ട് ഏതർ സൈഡിൽ ഒരു ഫെയിലിയർ വരുമ്പോൾ, ഏതർ സൈഡിൽ അവർക്കൊരു വീക്ക്നെസ് വരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ സാധ്യത ഇപ്പോൾ ഉള്ളത് പുട്ട് സൈഡിലാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ പുട്ട് സൈഡിൽ ഒരു എൻട്രി എടുത്ത് വെയിറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഈ ഒരു സാധ്യത ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഈ ക്യാൻഡിൽ ക്ലോസ് ചെയ്യുന്നത് ഷുഡ് ക്ലോസ് ബിയോണ്ട് ദിസ് ലെവൽ, ബിയോണ്ട് ദിസ് 4377 എബോ ക്ലോസ് ചെയ്യണം. 3 സെക്കൻഡിൽ ക്ലോസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമെന്ന് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഈസ് ട്രൈയിങ് അല്ലേ. So let's see if at least this candle is able to push the price beyond. By the way, what is happening with this yaar? Fires, I'm not able to enter it. I'll send it to the persons, related persons. I'll send it across. Yes, it is pushing. The price is pushing beyond its levels. It should push. It should not reject. If it is rejecting sellers ആണ് ഗെയിമിൽ വരിക. സെല്ലേഴ്സിൻ്റെ ഗെയിം നല്ല പോലെ കണ്ടിന്യൂ ആവുന്നുണ്ടാവും. പ്രൈസ് ഇങ്ങനെ പുഷ് ചെയ്യണം. ഇവിടെ ഷോർട്ട് കവറിങ് നടക്കുകയാണ്. പുട്ട് സെല്ല് ചെയ്തിട്ടുള്ള സെല്ലേഴ്സ് അവിടെ ചെറുതായിട്ട് എക്സിറ്റ് ചെയ്ത് മാറുന്നുണ്ട്. സോ ദാറ്റ്സ് വേർ ഏറ്റവും കൂടുതൽ പ്രോബബിലിറ്റി അവിടെയാണുള്ളത്. ആ സെല്ലേഴ്സ് അവിടെ പേടിക്കുന്ന സമയത്ത് ആ ഒരു ചെറിയ പ്രോഫിറ്റ് ക്യാപ്ചർ ചെയ്യുക എന്നുള്ളതായിരുന്നു നമ്മുടെ എയിം എന്ന് പറയുന്നത്. So let us see if they are able to push the price. Stop loss hunting, yes. 2 ലോട്ട് നമ്മൾ ഹോൾഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ടല്ലേ. ഒരു ലോട്ട് ഈ ഒരു സൈഡിലും ചെറിയൊരു റിസ്കിൽ 46,200 എന്നുള്ളൊരു റിസ്കിലും ഹോൾഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. മറ്റൊന്ന് 46,500ടെയും ഹോൾഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. Now we are back in action. പക്ഷേ this should not go beyond this level. 382 എന്നുള്ളൊരു ലെവലിലേക്ക് ക്ലോസ് ചെയ്യരുത്. 280 ഹിറ്റ് ചെയ്തോ? ഇല്ല, 280 ഹിറ്റ് ചെയ്തിട്ടില്ല. 280 വരെയാണ് ടാർഗറ്റ് അല്ലേ. അവർ ഫസ്റ്റ് ടാർഗറ്റ് ഇസ് 280. സോ ആ ഒരു 280 എന്നുള്ള ടാർഗറ്റ് ഹിറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി വെയിറ്റ് ചെയ്യുകയാണ്. ചെറിയ പ്രീമിയം ഞാൻ കട്ട് ചെയ്ത് ബുക്ക് ചെയ്ത് മാറിയിട്ടുണ്ട്. സെല്ലേഴ്സ് കൂടുതലും ലെസ് ദാൻ 300 പ്രീമിയത്തിലേക്ക് എൻട്രി നോക്കുകയാണെങ്കിൽ അവരിവിടെ വീണ്ടും ഒരു റിജക്ഷൻ ആയിട്ട് ആക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. സോ ഐ ഹാവ് എക്സിറ്റഡ് ദിസ് പൊസിഷൻ. ഐ ജസ്റ്റ് ഹാവ് ദിസ് പൊസിഷൻ. അതും എക്സിറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ടാവും. ഇഫ് ദ ക്യാൻഡിൽ ദേ ആർ നോട്ട് ഏബിൾ ടു പുഷ് ദ പ്രൈസ്. സെല്ലേഴ്സിൻ്റെ കയ്യിൽ തന്നെയാണ് മാർക്കറ്റ് ഉള്ളത്.
I don't want to get this trade into loss anymore. ഞാൻ അവിടെ നിന്ന് എക്സിറ്റ് ചെയ്തു. സോ ദ ഗെയിം ഇസ് വിത്ത് ദ സെല്ലേഴ്സ്. ദേ ആർ വെരി 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 കൺട്രോൾ ചെയ്ത് സെല്ല് ചെയ്ത് കൊണ്ടുപോകുന്നുണ്ട്. സ്കാൾപ്പിംഗ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ എന്ന് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ രാവിലെ തൊട്ട് വൈകിട്ട് വരെ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും സ്കാൾപ്പ് ചെയ്യാം. പക്ഷെ ലുക്ക് അറ്റ് ദിസ്, ആർ പി എൻ എൽ ഇസ് സ്റ്റിൽ ഇൻ എ പ്രോഫിറ്റ്. നമ്മളുടെ ടാർഗറ്റ് 1200 ആണെങ്കിൽ ഒരു തവണ നമ്മൾ എടുത്തിട്ടുള്ള ഒരു എൻട്രി വിച്ച് ഹിറ്റഡ്, 2 തവണ എൻട്രി എടുത്തല്ലോ, 2 അല്ല, 45 ക്വാണ്ടിറ്റി ഇൻറ്റു 3, 2-3 തവണ എൻട്രി എടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ ഇതിലെല്ലാം സ്റ്റോപ്പ് ലോസ് ഹിറ്റ് ചെയ്തു. ഒന്ന് കോസ്റ്റിൽ കട്ട് ചെയ്തു, മറ്റൊന്ന് കോസ്റ്റിൽ കട്ട് ചെയ്തു. ഒരു ട്രേഡ് മാത്രമാണ് വളരെ ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആയിട്ട് നിന്നിട്ടുള്ളത്. ഇനിയും നമ്മൾ പോയിട്ട് ഇവിടെ ഒരു ട്രേഡ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ സ്കാൾപ്പ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. 40 പോയിന്റ് ഇന്ന് ത്രൂ ഔട്ട് ദ ഡേ മാർക്കറ്റിന്റെ ഒപ്പം തന്നെ നമ്മൾ സഞ്ചരിക്കുന്നുണ്ട്. വാട്ട് ഇസ് ദ ഗെയിം എന്നുള്ളത് നമുക്ക് ക്ലിയർ ആയിട്ട് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ട്. പക്ഷേ നൗ വാട്ട്, 341 എടുക്കുന്ന സമയത്ത് I'll tell you now what will happen. 341 എടുക്കുന്ന സമയത്ത് look at this. 208 is going to act as a good support. ഇനി 229ലേക്ക് മാർക്കറ്റ് പുഷ് ചെയ്യും. അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യും? കോൾ എൻട്രി എടുത്തിട്ടുള്ള എല്ലാവരും കോൾ എൻട്രിയിൽ നിന്ന് എക്സിറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ടാവും. 229 is going to act as a good resistance. Then again അവിടെ നിന്ന് പ്രൈസ് താഴേക്കാണ് പുഷ് ചെയ്യുന്നുണ്ടാവുക. Don't look at this candle closing അല്ലെങ്കിൽ 11 o'clock മാർക്കറ്റ് 229ലേക്ക് ഹിറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും. അടുത്ത ക്യാൻഡിൽ ഫെയിലിയർ ആവുകയാണ്, ഈ ഹാമർ ഫെയിലിയർ ആവുകയാണെങ്കിലോ ട്രെൻഡ് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട്. പക്ഷെ അതിന്റെ പുഷ് പോരാ. നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഈ ഒരു ക്യാൻഡിൽ പുഷ് ചെയ്യുന്നത് ബിയോണ്ട് ദിസ് ലെവൽ ആയിരിക്കണം. പക്ഷെ ക്ലോസിംഗ് ഇല്ലല്ലോ, പുഷ് ചെയ്തു, ക്ലോസിംഗ് ഇല്ലല്ലോ. 341ലേക്ക് മാർക്കറ്റ് വീണ്ടും റീടെസ്റ്റ് ചെയ്യാണ്. എന്തിനാ ഈ റീടെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത്? സപ്പോർട്ടാണെന്ന് അറിയിക്കാനാണോ, അല്ലെങ്കിൽ അതൊരു റെസിസ്റ്റൻസ് ആണെന്ന് അറിയിക്കാനാണല്ലോ? അല്ല. ബോത്ത് ദ സൈഡ് സെല്ലേഴ്സ് അഗ്രസീവ്. ഓപ്ഷൻ ബയേഴ്സിന് ഇന്നുകൂടെ ഒരു ട്രേഡും കിട്ടാത്തൊരവസ്ഥയാണ്. സോ ലെറ്റ് us ക്ലോസ് ഫോർ ദ ഡേ. ഇറ്റ്സ് ബെറ്റർ ടു ക്ലോസ് ദ ഡേ. 1:30ക്ക് ശേഷം വേണമെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യാം? ഇഫ് അറ്റ് ഓൾ എനി ട്രേഡ് ഇസ് പോസിബിൾ, വിൽ ലുക്ക് ആഫ്റ്റർ 1:30. വാട്ട് ഇസ് ദ ടൈം നൗ? 5 o'clock. 5:16. Look at this. This is what is going to happen. സോ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം? വളരെ ഭംഗിയായിട്ട് ഇവിടെ നിന്നും മാറി നിൽക്കുന്നതാണ് ബെറ്റർ. അല്ലെങ്കിൽ ചെറിയ ചെറിയ ട്രേഡ് ചെയ്യാതെ ഒരു പൊസിഷണൽ ട്രേഡ് എടുത്തിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് വെയിറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ? ഓക്കെ, ഇഫ് യു ഗൈസ് ക്യാൻ വെയിറ്റ് 1 sec. Let me connect with my charger. നാളെ ഓപ്പൺ ചെയ്യാൻ മാർക്കറ്റ് 47,033 അതായത് മൺഡേ മാർക്കറ്റ് ഓപ്പൺ ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ഒരു സ്ഥലമാണ്. അൺടിൽ ദിസ് സോൺ ഇസ് ട്രേഡഡ്. ഈ സോണിന്റെ താഴെയാണ് ട്രേഡ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ 46,194ന്റെയും 46,031ന്റെയും താഴെയാണ് ട്രേഡ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ then we have discussed this. I think you guys remember. Just look at this bank nifty. ഇത് കഴിഞ്ഞ എപ്പോഴാണ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത്? ഈ വീക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുമ്പോഴാണല്ലേ മാർക്കറ്റ് ഇസ് ഗോയിങ് ടു കൺസോളിഡേറ്റ്. ഇവിടെ റിസ്ക് വെച്ചുകൊണ്ട്, ഇത്രയേ റിസ്ക് ഉള്ളൂ, ഈ ഒരു റിസ്ക് മുന്നിൽ വെച്ചുകൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും? പുട്ട് സൈഡിലേക്ക് നിൽക്കാൻ പറ്റും. ദിസ് ഇസ് ദ പൊസിഷൻ സൈസ് അല്ലെങ്കിൽ പൊസിഷണൽ ട്രേഡ് യു ഹാവ്. ബട്ട് യു കനോട്ട് ഡു ഇറ്റ് ഇൻ ഓപ്ഷൻസ് ബിക്കോസ് ഇത് കൺസോളിഡേറ്റ് ചെയ്തിട്ടാണ് പോകുന്നുണ്ടാവുക. അല്ലെങ്കിൽ ചെറിയൊരു റിസ്ക് മാത്രമുള്ള കോൾ സൈഡിലേക്ക് ചെറിയൊരു ടാർഗറ്റ് കൂടെ പെൻഡിങ് ആണ്. അതാണ് ഗ്യാപ്പ് ഓഫ് ഓപ്പണിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞ്. അപ്പോൾ ഓപ്ഷൻ പ്രീമിയംസ് എടുത്ത് ഹോൾഡ് ചെയ്യാനായിട്ടുള്ള ഒരു ട്രേഡ് ഇപ്പൊ നമുക്ക് അതിലില്ല. സ്റ്റിൽ അറ്റ് ദിസ് മൊമെന്റ്
400 പോയിന്റ് സ്റ്റോപ്പ് ലോസും 2000 പോയിന്റ് ടാർഗറ്റും ഉള്ള ഒരു ട്രേഡാണ്. ഇതൊരു പൊസിഷണൽ ട്രേഡാണ്. What you can do, even if you want to take an option trade, അങ്ങനെ ഒരു ഓപ്ഷൻ ട്രേഡ് എടുക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ you guys can look for, excuse me, okay. അടുത്ത ക്യാൻഡിൽ പുഷ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഐ ഡോണ്ട് ഹാവ് ദാറ്റ് കൺവിക്ഷൻ. പ്രീവിയസ്ലി ഉണ്ടായിരുന്ന ആ ഒരു കൺവിക്ഷൻ ഇപ്പൊ ഇല്ല. പക്ഷെ വളരെ പയ്യെ പോയി ഇവിടെ നിന്നും ഇപ്പൊ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഒരു പൊസിഷണൽ ട്രേഡ് എടുക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ വാട്ട് വി ക്യാൻ ഡു, ദിസ് ഇസ് നോട്ട് ഗിവിംഗ് മീ an ഐഡിയ. അല്ലെങ്കിൽ ഓട്ടോമേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ചെന്നിരുന്ന് നമുക്ക് കിടന്നുറങ്ങായിരുന്നു. ഓക്കെ, ചെറിയ റിസ്ക് വെച്ചുകൊണ്ട് നമുക്കൊരു ട്രേഡ് എടുക്കാം അല്ലെ. വാട്ട് ഇസ് ദിസ് ടാർഗറ്റ്? 44,446. 44,400 put option is trading 25 rupees, but 14th 44,500 is trading 51 rupees. ചെറിയ പ്രീമിയത്തിൽ എൻട്രി എടുക്കുന്നില്ല. ഐ എം ലുക്കിംഗ് ഫോർ ദിസ് വൺ ഫോളോയിങ് വീക്ക്. ഈ ഒരു എൻട്രി എടുക്കാം. അപ്പൊ എന്താ സംഭവിക്കുക? ഈ ഒരു എൻട്രി എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ചെറിയ റിസ്ക്, ആ ഒരു എൻട്രി അങ്ങോട്ട് ഇല്ലാന്ന് കണക്കാക്കിയിട്ട് വേണം ഈ ഒരു പൊസിഷൻ സൈസ് ഓപ്ഷൻസിൽ എടുക്കണമെങ്കിൽ. സോ നമ്മുടെ ക്യാപിറ്റലിനെ അഫക്റ്റ് ചെയ്യാതെ ചെറിയൊരു റിസ്ക് മാത്രം വെച്ചുകൊണ്ട് ആ ഒരു ക്യാപിറ്റൽ തന്നെ, എൻട്രി ചെയ്തിട്ടുള്ള ആ ക്യാപിറ്റൽ തന്നെ കംപ്ലീറ്റും വൈപ്പ് ഔട്ട് ആവാനുള്ള സാധ്യത ഉണ്ടെന്ന് മനസ്സിൽ കണ്ടുകൊണ്ട് ഒരു എൻട്രി വേണമെങ്കിൽ എടുക്കാം. ഡു ഐ നീഡ് ടു ടേക്ക് ദാറ്റ് റിസ്ക് എന്നാണ് ഞാൻ ആലോചിക്കുന്നത്. അതല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും? 47,000 പുട്ട്. ദിസ് വീക്ക് എന്തായാലും എൻട്രി എടുക്കുന്നില്ല. 47,000 ദിസ് വൺ, ഈ ഒരു പ്രീമിയം എടുക്കാൻ പറ്റും. നെക്സ്റ്റ് വീക്കിൽ എൻട്രി ആണ്.
റിസ്ക് കൂടുതലാണ്. ബട്ട് അറ്റ് ദ സെയിം ടൈം കുറച്ചുകൂടെ സേഫസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള പ്രീമിയാണ്. ഇവിടെ പോയിട്ട് സെല്ലേഴ്സ് ഇനി എൻട്രി ചെയ്യാനുള്ള സാധ്യത കുറവാണ്. അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യാം? ഈ ഒരു പ്രീമിയം വേണമെങ്കിലും ഈ പൊസിഷൻ എടുത്ത് വെക്കാം. 700 റുപ്പീസ് അബോവ്. സെല്ലേഴ്സ് വരാനുള്ള സാധ്യത ഈ പ്രീമിയത്തിൽ ഈ സമയത്ത് കുറവാണ്. ദർ ഇസ് എ സപ്പോർട്ട് ഇസ് ഹാപ്പനിങ്. 779 സ്റ്റോപ്പ് ലോസ് വെച്ചുകൊണ്ട് ക്ലോസിംഗ് വെയിറ്റ് ചെയ്യാം. 25 പോയിന്റ് 40 പോയിന്റ് ഈ സോണിൽ നിന്ന് 40 പോയിന്റ് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും സോണായിട്ട് കീപ്പ് ചെയ്ത് ലെറ്റ്സ് സേ ഓക്കെ വിത്തിൻ ദിസ് സോണിൽ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും? ഒരു ഒരു ലോങ് ടേം അല്ലെങ്കിൽ പൊസിഷണൽ എൻട്രി ബേസ്ഡ് ഓൺ ദിസ് ട്രേഡ് എടുക്കാൻ പറ്റും. കാരണം സ്റ്റോപ്പ് ലോസ് ഹിറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഈ ട്രേഡിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ട് എടുക്കാൻ പറ്റും. കാരണം നമുക്കറിയാം ഏറ്റവും ചെറിയ റിസ്ക് ആണ് കോൾ സൈഡ് ഉള്ളത്. പക്ഷെ വി ഹാവ് എ ഗുഡ് റിവാർഡ് ദിസ് കൺസോൾട്ടേഷൻ. കഴിഞ്ഞ കുറേ ദിവസങ്ങളിൽ നമുക്കത് മനസ്സിലായതാണ്. സെല്ലേഴ്സ് ആണ് കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്ന മാർക്കറ്റിനെ. അപ്പോൾ സെല്ലേഴ്സ് കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്ന മാർക്കറ്റിൽ നമ്മൾ കയറി പ്രീമിയത്തിൽ 280 കണ്ടു. ഇവിടെ പോയിട്ട് ഫോമോ നമ്മൾ ചെയ്ത തെറ്റാണ്, ഫോമോ ആണ് എന്ന് പറഞ്ഞ് വീണ്ടും ഒരു എൻട്രി ചെയ്തിരുന്നെങ്കിൽ ആർ യുനോ സ്റ്റോപ്പ് ലോസ് വുഡ് ഹാവ് ബീൻ ഹിറ്റ്. 229 മാർക്കറ്റ് 11 AM നിൽക്കുന്നുണ്ടാവും എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അടുത്ത 5 മിനിറ്റ് കൂടിയുണ്ട്. മാർക്കറ്റ് വീണ്ടും ഇതേ സൈഡിലേക്കാണ് പോവുക. രണ്ട് സൈഡിലും ജസ്റ്റ് ഫേക്ക് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസിനെ ഷോ ചെയ്ത് സെല്ലേഴ്സ് ആണ് കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നത്. സോ വി ഡോണ്ട് ഹാവ് എനി കൺവിക്ഷൻ until and unless 46,600 is traded. ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഒരു പൊസിഷണൽ ട്രേഡ് ഓൺ ദ പുട്ട് സൈഡിൽ ഇവിടെയും സെല്ലേഴ്സ് ആണ് കൺട്രോൾ വരുന്നതെങ്കിൽ മാർക്കറ്റ് ഇവിടെ തന്നെ ഓപ്പൺ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാലും ഈ വീക്കിൽ ഉണ്ടാവില്ല. പക്ഷേ ആസ് എ ഗുഡ് റെസിസ്റ്റൻസ് യു ക്യാൻ ലുക്ക് ഫോർ 47,000 പ്രീമിയം നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം? വേണമെങ്കിൽ ഒരു സെല്ലായിട്ട് ഉപയോഗിക്കാം. ഒന്ന് ജസ്റ്റ് എൻ്റർ ചെയ്ത് എത്ര ക്യാപിറ്റലാണ് വേണ്ടി വരിക എന്നൊന്ന് നോക്കട്ടെ. ഓർഡർ റിജക്റ്റഡ്. വൈ? then we have this little option. ചെറിയ പ്രീമിയം പോയാലും കുഴപ്പമില്ല എന്ന് പറഞ്ഞത് ഹോൾഡ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ഓപ്ഷനാണ് ഉള്ളത്. ദ ഫോളോയിങ് വീക്കിന്റെ ഓർഡേഴ്സ് എല്ലാം റിജക്റ്റ് ആവുകയാണല്ലോ. I don't know whether it is time to change the broker. വോളിയം ഇതില്ലാത്തതുകൊണ്ടാണ്, പ്രൈസ് ലിമിറ്റിലിട്ട് ബൈ ചെയ്താലേ എൻട്രി ആവുള്ളൂ. ലിക്വിഡിറ്റി ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ടാണ് ആ പ്രീമിയത്തിലൊന്നും. $11,229. 3 more minutes. Happening.
ഇതാണ് പുഷ്. ഇതിലെന്തെങ്കിലും ട്രേഡ് എടുത്തിട്ട് എക്സാക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള 3 പോയിന്റ്, 4 പോയിന്റ്, 20 പോയിന്റ് ഒക്കെ ക്യാപ്ചർ ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് മാത്രമേ നമുക്ക് അവിടെ ചെയ്യാനുള്ളൂ. ബോത്ത് ദ സൈഡ്സ് അഗെയിൻ ആൻഡ് അഗെയിൻ സെല്ലേഴ്സ് ആണ് കൺട്രോൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഓപ്പണിംഗ് സ്റ്റോപ്പ് ലോസ് വെച്ച് എല്ലാവരുടെയും സ്റ്റോപ്പ് ലോസ് ഹിറ്റ് ചെയ്തില്ലേ? കോൾ സൈഡിൽ എൻട്രി ആദ്യത്തെ 5 മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ട് എൻട്രി എടുത്ത് എല്ലാവരും വെയിറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവുക ഈ ഒരു പോയിന്റിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ്. അവരുടെ സ്റ്റോപ്പ് ലോസ് ഹിറ്റ് ചെയ്ത് മാർക്കറ്റ് വീണ്ടും റിവേഴ്സായി. ഞാൻ സ്റ്റോപ്പ് ലോസ് എടുത്ത് ലുക്ക് അറ്റ് ദിസ്. ഐ തിങ്ക് ഇത് ആലോചിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ മാർക്കറ്റ് എന്ത് ട്രിക്കിയാണല്ലേ. ഇവിടെ നിന്ന് എൻട്രി എടുത്തിട്ടുള്ള ആൾക്കാരുടെ ഒരു അവസ്ഥ. മോർണിംഗിൽ ഞാൻ വെയിറ്റ് ചെയ്തു, ഇവിടെ നിന്ന് റിവേഴ്സ് അടിക്കുന്ന പോലെ ഉണ്ടായിരുന്നു. ഓക്കെ, 100 രൂപ പ്രോഫിറ്റ് കിട്ടി, 200 രൂപ പ്രോഫിറ്റ് കിട്ടി. അപ്പോൾ മാർക്കറ്റിൽ ഒരു സെൻറ്റിമെൻറ്റ് ക്രിയേറ്റ് ആയി. വീണ്ടും മാർക്കറ്റ് തിരിച്ചുപോയി. എൻ്റെ സ്റ്റോപ്പ് ലോസിൻ്റെ ലിമിറ്റ് ഞാൻ ഇവിടെയാണ് സെറ്റ് ചെയ്തത്, അതിൻ്റെ ലിമിറ്റും കടന്ന് കട്ട് ചെയ്ത് വീണ്ടും മാർക്കറ്റ് തിരിച്ച് കയറുന്നുണ്ട്. ഞാൻ എവിടെ സ്റ്റോപ്പ് ലോസിൽ കട്ട് ചെയ്യുന്നോ അവിടെ എൻ്റെ ടാർഗറ്റ് എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട്? റിവേഴ്സ് അടിക്കുന്നുണ്ട്. ഇത് റിവേഴ്സിൽ പോകുന്നുണ്ട് എന്നുള്ള ബേസിൽ എന്ത് ചെയ്യും? വീണ്ടും ഒരു ഫിയർ ഓഫ് മിസ്സിങ് ഔട്ട്. ഞാൻ എൻ്റെ എൻട്രി ശരിയായിരുന്നില്ലേ നോക്കി 368 വരെ മാർക്കറ്റ് പുഷ് ചെയ്യാം. എന്നിട്ടോ ആ എൻട്രീസിനെ വീണ്ടും അടുത്ത 280യിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാം. സോ ദീസ് തിങ്സ് ക്യാൻ ഹാപ്പൻ. അപ്പോൾ ഇന്ന് എന്ത് ചെയ്യുന്നതാണ് ബെറ്റർ? നമ്മളത് ഇറ്റ്സ് ബെറ്റർ ടു അവോയ്ഡ് ട്രേഡിങ് ടുഡേ സെല്ലേഴ്സിൻ്റെ ഗെയിമിൽ. പക്ഷെ പൊസിഷൻ സൈസിങ് ചെയ്ത് ട്രേഡ്സ് എടുത്ത് വെക്കാട്ടോ. വിത്തിൻ ദ സോൺ ഇറ്റ് ഈസ് ആക്ടിങ് ആസ് എ ഗുഡ് സപ്പോർട്ട്. നല്ലൊരു ചീപ്പ് പ്രൈസിൽ 47,000 നെക്സ്റ്റ് വീക്ക് 14th ഫെബ്രുവരിയിൽ എക്സിറ്റ് ചെയ്യുന്ന വാലന്റൈൻസ് ഡേ സ്പെഷ്യൽ. ഇഫ് യു വോണ്ട് സം വാലന്റൈൻസ് ഡേ സ്പെഷ്യൽ ട്രേഡ്, ഇറ്റ് ഈസ് എൻ ഇറ്റ്. പൊസിഷണൽ 47,000 പുട്ട് ആണ് വാലന്റൈൻസ് ഡേ സ്പെഷ്യൽ ബേസ്ഡ് ഓൺ ദിസ് കൺവിക്ഷൻ. ഓക്കെ, ഈ ഒരു കൺസോൾട്ടേഷൻ ആണ് നെക്സ്റ്റ് ഇലക്ഷൻ കഴിയുന്നത് വരെ, അല്ലെങ്കിൽ മാർക്കറ്റിൻ്റെ ഈ ഒരു കൺസോളിഡേഷൻ ഫേസ് ആണ് ഐ എം എക്സ്പെക്ടിങ് ഇറ്റ്. അപ്പോൾ ഈ ഒരു കൺസോളിഡേഷൻ്റെ അപ്പർ ബാൻഡ് ഇതാണ് ശരിക്കും കൺസോളിഡേഷൻ ഫേസ്. അതിനെ ഫേക്ക് ഔട്ട് ചെയ്യാനുള്ള അപ്പർ ബാൻഡും അതിനെ ഫേക്ക് ഡൗൺ ചെയ്യാനുള്ള ലോവർ ബാൻഡും ആണ്. ഈവൻ നോട്ട് ദിസ് മച്ച്, ഐ ക്യാൻ ഗോ അപ് ടു ദിസ്. ഫേക്ക് ഔട്ട് ചെയ്യാനുള്ള ലോവർ ബാൻഡും അപ്പർ ബാൻഡും ആണ്. വിത്തിൻ ദിസ് റേഞ്ചിലേക്ക് മാർക്കറ്റ് ചുരുങ്ങി സെല്ലേഴ്സ് കൺട്രോൾ ചെയ്ത് പ്രോഫിറ്റ് ഉള്ള എല്ലാവരുടെ പ്രോഫിറ്റും വൈപ്പ് ഔട്ട് ചെയ്യാനുള്ള ദിവസമായിരിക്കും. അപ്പം ഇനി അടുത്ത കുറേ ദിവസങ്ങളിലേക്ക് ട്രേഡ് ചെയ്യുക എന്ന് പറയുന്നത് ട്രേഡേഴ്സിൻ്റെ ഓപ്ഷൻ ബയേഴ്സിന് ഏറ്റവും റിസ്ക് ആയിട്ടുള്ള ഡേയ്സിലൂടെയാണ് നമ്മൾ ഇനി കടന്നു പോകാൻ പോകുന്നത്. സോ ലെറ്റ് us മേക്ക് ഷുവർ we are not giving up. അല്ലെങ്കിൽ കുറേ ലോസ് ഒക്കെ കാണുന്ന സമയത്ത് എക്സിറ്റ് ചെയ്ത് മാറാതെ നിങ്ങളുടെ കൃത്യമായിട്ടുള്ള സ്ട്രാറ്റജി വർക്കൗട്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുക. ആ സ്റ്റോപ്പ് ലോസ് ഹണ്ടിങ് കൊടുത്ത് റിവേഴ്സ് കൊടുത്ത് വീണ്ടും മാർക്കറ്റ് അതേ സൈഡിൽ പോകുന്നുണ്ട്. 280 ടാർഗറ്റ് ഹിറ്റ് ചെയ്യാനാണ് പോകുന്നത് കേട്ടോ. ഡു ഐ നീഡ് ടു എൻറ്റർ വൺ മോർ ട്രേഡ്? ഇപ്പോൾ വീണ്ടും ഇവിടെ ഫോമോ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത് പുട്ട് സൈഡിൽ എൻട്രി എടുക്കാത്തവരെ കൊണ്ട് എൻട്രി എടുപ്പിക്കുകയാണ്. ഐ ഡോണ്ട് ഹാവ് കൺവിക്ഷൻ. ഇന്ന് മാർക്കറ്റിൽ അത് പോയി ഉറങ്ങാന്നാ തോന്നുന്നത്. ബൈ ദ വേ, ഒരു ഓർഡർ പ്ലേസ് ചെയ്തിടണം. ഇഫ് അറ്റ് ഓൾ ഗെറ്റിംഗ് ഹിറ്റ്, ലിക്വിഡിറ്റി ഇല്ല, റിജക്റ്റ് ആവുകയാണ്. സോ നത്തിങ് ടു ഡു. നമ്മുടെ പോർട്ട്ഫോളിയോ എങ്ങനെയാണ് ട്രേഡ് ആവുന്നതെന്നൊന്ന് നോക്കാം അല്ലേ, വെറുതെ ഇരിക്കല്ലോ എന്തായാലും.
അറ്റ്ലീസ്റ്റ് പോർട്ട്ഫോളിയോയിൽ ട്രേഡിംഗ് ക്യാപിറ്റലിനെക്കാളും ഒരു പ്രോഫിറ്റ് നമുക്ക് ബുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റിയിട്ടുണ്ട്. നൗ ഇറ്റ് ഇസ് മോർ ദാൻ 2.2K. Actual investment value is not this one. I have invested just near to 50K. ഇത് make your expenditure an investment. That's our whole concept അല്ലേ. The long term vision of your India security is to avoid the income inequality or manage the inflation. അപ്പോൾ ഈ രണ്ട് കാര്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി നമ്മൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന നമ്മളുടെ ഈ ഒരു ലോങ് ടേം വിഷൻ ആണ് മേക്ക് യുവർ എക്സ്പെൻഡിച്ചർ ആൻഡ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ്. അപ്പോൾ what is make your expenditure and investment? You go to your equity, see our portfolio. I have every sector, every single sector invested back in. You guys can just have a look. Adani Ports stock details, sorry, portfolio holdings, dividends earned, holding breakup. ജൂലൈയിൽ ഒരു ഡിവിഡൻഡ് മാത്രമേ വന്നിട്ടുള്ളൂ. ലുക്ക് അറ്റ് ദിസ്. ഞാൻ ആദ്യം ബൈ ചെയ്തിരുന്ന സമയത്ത് ഓഫ് മാർക്കറ്റിൽ ഒരു ട്രാൻസ്ഫർ നടന്നപ്പോഴാണ് ഈ പറയുന്ന പോലെ ആവറേജ് പ്രൈസ് വെൻഡ് അപ്പ് ടു 78 ഹോൾഡിംഗ്. പക്ഷേ 2017 നവംബറിൽ 412 റുപ്പീസിനാണ് ബൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്. ഇവിടെ ഒരു ആവറേജ് ബൈയിങ് കൂടെ നടന്നിട്ടുണ്ട്. അത് 597 ആയി മാറിയിട്ടുണ്ട്. അതുകൊണ്ടാണ് ഈ പോർട്ട്ഫോളിയോ 78 കാണുന്നത് കേട്ടോ. ആക്ച്വൽ ബൈയിങ് വാസ് ഹൗ മച്ച്? 412. What is the percentage of return? 152% return on investment. Look at this beauty. ഏത് ട്രേഡാണ്? അംബുജ സിമെന്റ് 71%, 50%, 51%, ബജാജ് ഓട്ടോ 115%, ഭാരതി എയർടെൽ 80%, 89%, സെഞ്ചുറി പ്ലൈ, സിപ്ല 70%, കോൾ ഇന്ത്യ 65, DLF 162%. 2017 തൊട്ട് till date real estate sector is booming അല്ലേ. Square yards, there are a lot of real estate companies are looking for a massive growth in 2030, 6 years down the line. Look, just imagine Dr. Reddy 79%, HDFC Bank ആണ് നമുക്ക് പ്രൈസ് ഒന്നും മൂവ് ചെയ്യാതെ ഹോൾഡിംഗ് ബ്രേക്കപ്പ് ഒന്ന് എടുത്ത് നോക്കാലോ. 900. ഓക്കെ, മെർജറിൽ വരുന്നതാണ്. മെർജറിൽ പ്രോഫിറ്റ് ഓൾറെഡി നമുക്ക് ഷെയർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ദാറ്റ്സ് വൈ ഇറ്റ് ഇസ് ഷോയിങ് നോട്ട് ഇൻ എ പ്രോഫിറ്റ്, അല്ലെങ്കിൽ സ്പ്ലിറ്റ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. 1:2 ഒരു ഷെയറാണ് ഞാൻ ഹോൾഡ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത്. ഞാൻ HDFC ബാങ്കിൽ 902 ഒരു ഷെയർ വാങ്ങിച്ചതാണ്. ഹൗ ദിസ് കോമ്പൗണ്ടിങ് വർക്ക്സ്. ഒരു ഷെയർ പർച്ചേസ് ചെയ്തു. 2023 ജാനുവരി 30യിൽ 2 ഷെയർ ആയിട്ട് ഒരു സ്പ്ലിറ്റ് നടന്നിട്ടുണ്ട്. എനിക്ക് 2 ഷെയർ ആണ് ഹോൾഡ് ചെയ്യുന്നത്. ദെൻ അഗൈൻ ഒരു മെർജർ, HDFC ബാങ്കും SDFC കോർപ്പറേഷനും കൂടിയിട്ടുള്ള മെർജറിൽ 1 more share I got it. Total now I am holding 3 shares. 900 rupees investment, 458 rupeesലാണ് ഇപ്പോൾ ഹോൾഡ് ചെയ്യുന്നത്. This has given more than 3x return, but it is showing 1% because the mergerും അതുപോലെ തന്നെ അതിന്റെ സ്പ്ലിറ്റ് എല്ലാം കൂടി കണ്ടിട്ടാണ്. Hope you guys can really see the long term wealth in it. Financial freedom challenge is there, but അവിടെ നമ്മൾ സ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നത് എന്താ? ട്രേഡിങ്ങിലൂടെ ഒരു ക്യാഷ് ഫ്ലോ ബിസിനസ് ബിൽഡ് ചെയ്യാനായിട്ടാണ് നോക്കുന്നത്. ബട്ട് അറ്റ് ദ സെയിം ടൈം ഇഫ് യു ലുക്ക് അറ്റ് ദ ലോങ് ടേം, you are going to make your expenditure and investment. Just imagine 30 years down the line when you are getting into a supermarkets, you are not going to buy stocks. When you are getting into a supermarkets, you might see Hindustan Unilever, you might see ITC products, you might see Nestle products. Every supermarket now it is categorized in such a way that products are being classified. 30 years down the line, our vision or my vision is to bring them as a stock portfolio. When you get into a supermarket or when you order online, whichever the stocks you are holding it, you guys
are going to buy that same products. So this is the concept which I have invested, which I have believed in back in 2017, and which has given more than 3x return. So I have invested just one or two lots, just because even the smallest, daily earning income person can participate in capital market and earn a good fortune out of it. If you don't have a portfolio which is given by your parents, but at least try to create a portfolio which you can give it to your children for the next generation. This is for my daughter, by the way. This portfolio is my daughter. I'm going to give her this portfolio. Now she is going to turn 3 years old. This portfolio I'm going to give her at age of 18. Let her do whatever she wants to do it with this portfolio. So imagine that is the kind of wealth you want to create over a longer period of time. Just imagine, I'll show my favorite company. I have worked in this organization, so I bought more shares in this. Look at this holding breakup. I have bought how much? 3rd Jan. This is my exit date. 2018 was my exit date at this organization, which is a great organization, L&T Technology Services. I exited on 3rd January 2018, and I become a shareholder of that company. I invested just 18,000 rupees at that point in time. And now the values are trading at 59,000. No, sorry. How much? How much is this portfolio? Sorry. Yeah, 1 lakh rupees. Look at this. 18,000 rupees is becoming 1 lakh rupees now. And now the investment is averaged, by the way, it is showing 39, but actual investment was how much? 18,000. Now it is trading more than a lakh. 5x returns. Can you guys imagine what kind of returns you have? So what I'm proposing to say, make your expenditure and investment is not only buying the product and services which you are using on a basis. Whichever the company is registered in India, if they are providing a very good e-soap, just imagine along with your salary, if you are getting e-soap like Infosys did, you might have read a story about Infosys driver becoming a crorepati, because at 1991, along salary, he used to get his e-soaps. So just imagine the way India wants to turn around. If you want a productive, uh, what you can say, a productive super nation, which is a developed country, 2030, 2040. Now we are at 10 percentage population is participating in capital market. 2040, just imagine more than 60 percentage will do participate in capital market. I'm I'm pessimistic on saying that number 60 percentage, 5 times growth from another 6 more years, but each and everyone will have some portfolio, something like this. This is going to massively grow, and we are working on it. Our organization is working on it. Our team is working on it. We will get this done as soon as possible. Revealing it today because I thought, why should we spend so much time? Let it go. So this is what our entire concept is all about. Make your expenditure and investment. And just imagine, if you are holding each and every single share, something like this. Just imagine if you are holding a portfolio of 30 beautiful companies, which includes your travel, transportation, pharmaceutical, education, entertainment, banking, telecom, or what else? FMCG. What else did I miss it? Utilities. If you take auto,
ancillaries companies which every day we use it. And by the way, just look at this 2, it is going to hit just 229. It's not going to go beyond that. Beyond that, if it's going, we will also go with that trade. Don't worry about it. But 341 is acting as a beautiful resistance. I can tell you by without looking at it. Now, now it's gonna hit. It's gonna take out. It has taken out all the bulls previously by hitting the stop loss. It is taking out the bears. And what is happening now? 368 is going to act as a good resistance again. If it is acting as a support, we will go with the flow. How does the candle look like? Before this candle, it was looking like, something like this. Now it has turned to be a good green. It has to go beyond 369 and sustain this level. Then we might go with this entry. Otherwise, I'm not into that trap. I know for a fact this is what happening. And as I said, if you go back to the previous 10-15 minutes, 229, I was saying at this moment when we exited this position at 1040, I was saying next target is 229. Sellers are in the game. Sellers are aggressively selling and taking out small profits from each buyers. So let's say, both the sides premiums are getting decayed. We don't have an entry at all. We are not going to do an entry at all. 368 is the target. It has been reaching, and let's see if it is able to change that level. We might go with one more entry. Let's see if the market is able to give that super support. Okay, Nifty is trading good. Bank Nifty is trading weaker. Bank Nifty has to support the Nifty as well. Okay, let me just go back. Oh, is it a Nirmala Sitharaman scandal right after the budget? There was nothing much on this, no? Bank Nifty has to shoot up. Nifty is firing. Nifty premiums are spiking like anything. Let's let's see if the market is sustaining our levels. We might go with call option once more on Bank Nifty. This has to sustain. If we are getting a rejection from here, I'll just close the day because another 2 more hours, go get some good sleep, come back at 1:30. If at all any position is available, let's go for that. Otherwise, sellers are controlling the market. I don't want to get into, any kind of fake troubles in it. See, you can see there is a good spike is happening on the spot.
But that sell off is not happening on the put premiums. What will you do? There's a good buying is happening. But the closing should not be below 229 because Nifty is firing up. Not a FOMO entry, but I think okay, my orders are blocked in what it says. Why my orders are blocked? Look at this beauty 368 എന്ത് ഭംഗിയായിട്ടാണ് വീണ്ടും റിജക്ഷൻ ആയിട്ട് ആക്ട് ചെയ്യുന്നത് അല്ലേ. ഇറ്റ്സ് നോട്ട് എ സപ്പോർട്ട്, ഇറ്റ്സ് ആക്ടിങ് ആസ് എ റിജക്ഷൻ. ബട്ട് യു നോ വാട്ട്, I have a problem with this. Nifty is spiking like anything more than 326 points, but Bank Nifty has moved just 400 points. IT is also spiking more than 2.44 percentage, which is 800 points, but Bank Nifty is not spiking. Who is giving trouble? HDFC Bank? Yep, HDFC. HDFC is not moving good. SBN is moving good. What else? All the other banking sectors are lagging. If we get a fire in banking sector as well, we might see an all-time high in Nifty as well. See, it's not acting as a support, it's acting as a, it's not acting as a resistance, it is again acting as a support. Let's see if the market is not able to push the price below 315, we'll go for one more call ride. Within the zone. Sellers again, trapping both the sides. Second time, it has trapped the call side buyers. ആ ഒരു ട്രേഡ് വളരെ ഏറ്റവും ലോവസ്റ്റ് പോയിന്റ് ഉള്ള സമയത്ത് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു, 40 പോയിന്റ്സ് ക്യാപ്ചർ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ട്രേഡാണ്. 320 നമുക്ക് എൻട്രി എടുക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ട്രേഡ് ആയിരുന്നു. ബട്ട് ഐ ഹാവ് നോട്ട് എൻറ്റേർഡ് ബിക്കോസ്
സെല്ലേഴ്സ് ആണ് കൂടുതലും ഹാൻഡിൽ ചെയ്യുന്നതെന്നുള്ളത് മനസ്സിലാക്കിയിട്ടാണ് എൻട്രി ചെയ്യാതിരുന്നത്. പക്ഷേ ഇപ്പോൾ നമുക്ക് 368 സ്റ്റോപ്പ് ലോസ് വെച്ചുകൊണ്ട് പുട്ട് സൈഡിൽ നിൽക്കാൻ പറ്റില്ല. കാരണം നിഫ്റ്റി ഈസ് ഫയറിംഗ് ലൈക്ക് എനിത്തിങ്. ലുക്ക് അറ്റ് ദിസ് 339 പോയിന്റ്സ്, 20,000 ക്രോസ് ചെയ്ത് ഫയർ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ബട്ട് ബാങ്ക് നിഫ്റ്റി ഈസ് നോട്ട് ഇറ്റ് സപ്പോർട്ടിങ് ദ നിഫ്റ്റി. ജസ്റ്റ് ഇമാജിൻ ഇഫ് ദ ബാങ്ക് നിഫ്റ്റി is started supporting the nifty, then it will it will spike like anything. It will skyrocket today. So keeping in that in mind, 229 is acting as a support or resistance. 1, 2, the third. Okay, let's see for some more time. If this is breaking the previous low, the sellers are going aggressive, or within this zone we will not enter any trades. If it is crossing beyond that, we might enter at some more trades. I'll go with 340. What is happening, guys? Why this is behaving something like this? I don't know. ഒരു തവണ കൂടെ ഒരു കോൾ സൈഡ് എൻട്രി ഉണ്ട്. ദിസ് ഹാസ് ടു ബ്രേക്ക് 315 ശേഷമാണ് ആ എൻട്രി സോളിഡ് ആയിട്ട് വെയിറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ടാവുക. ബട്ട് ദിസ് കാൻഡിൽസ് ലുക്ക് ബാങ്ക് നിഫ്റ്റി ഈസ് ഓൾസോ ഗോയിങ് ടു സപ്പോർട്ട് ദ നിഫ്റ്റി. 368 is acting as a support again. So market is bullish. Market is super bullish. Is it going to hit all the way up to 47,033 എന്നാണ് നമ്മൾ നോക്കുന്നത്. കുറച്ച് പോയിന്റ്സ് ഒന്നും എൻട്രി ചെയ്യാതെ ഈ ഒരു സ്റ്റോപ്പ് ലോസ് കഴിഞ്ഞ് വീണ്ടും 229 സ്പൈക്ക് ചെയ്തത് കൊണ്ട് മാത്രവും വീണ്ടും അത് സപ്പോർട്ട് എടുക്കുന്നത് കൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഈ എൻട്രിയിലുള്ളത്. ഇഫ് ദ ലോസസ്, ഈ ലോസ് നമ്മൾ ഓൾറെഡി ബുക്ക് ചെയ്തിട്ടുള്ള ലോസാണ്. അതിൽ തന്നെ മാർജിൻ എൻട്രി എടുത്തിട്ടുള്ളത് നെക്സ്റ്റ് ഡേ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിലും ഇത് ക്യാരി ഫോർവേഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും, ഇത് കവർ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുണ്ടാവും. So far we are at 1200. The day will be done if the trade is going wrong in our direction. ഈ ഒരു ഡയറക്ഷൻ അല്ലാതെ 229 റിവേഴ്സ് ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ അവിടെ നിന്ന് എക്സിറ്റ് ചെയ്ത് മാറി ഇന്നത്തെ ഡേ വൈൻഡ് ഓഫ് ചെയ്യുന്നുണ്ടാവും. We will not look for any more trades for the day. പക്ഷേ ഈ സ്പൈക്ക് നിഫ്റ്റി കാണുന്നത് കൊണ്ടും നിഫ്റ്റിയുടെ സ്പൈക്ക് അത്രയും ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആയിട്ട് മൂവ് ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ടും നിഫ്റ്റി ഇപ്പോഴും ബാങ്ക് നിഫ്റ്റിയുടെ സപ്പോർട്ട് നോക്കി നിൽക്കുന്നത് കൊണ്ടുള്ള എൻട്രി ആണ്. ലെറ്റ് മീ സീ വാട്ട് ഈസ് ഹാപ്പനിങ് വിത്ത് HDFC ബാങ്ക്. ഈ ഒരു റിസ്ക്, നമ്മളുടെ എൻട്രിയുടെ ആ റിസ്ക് തന്നെ റിവേഴ്സൽ അടിച്ച് നിൽക്കുന്നുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ റിലയൻസ് ഹാസ് മൂവ്ഡ് 3%. ഓക്കെ, നിഫ്റ്റി, ദാറ്റ്സ് വൈ നിഫ്റ്റി ഈസ് മൂവിങ്. റിലയൻസ് ആണ് നിഫ്റ്റിയെ കൊണ്ടുപോകുന്നത് അല്ലേ. ബട്ട് ദ ബാങ്കിങ് സെക്ടേഴ്സ്, you guys have a beautiful HDFC Bank positional long trade. It's a beautiful entry. If this is happening, then no consolidation game. Bank Nifty will spike like anything. Okay, you have 41 points stop loss, 176 point target. This gap has to be filled. Market will reach this level 1635. Time frame could be anywhere in between
2 to 14 days, that's more than enough. February, end of this month, we can see Bank Nifty, or sorry, HDFC Bank is trading all the way up to 1635, and the market is spiking. So look at this. Our entry was right. So HDFC Bank, there is a positional trade available. Those who are interested can go for the positional trade. As I said, this time Bank Nifty has to support Nifty like anything, and that's why the spike is real. It has taken out all the traders. Call സൈഡിലുള്ള എല്ലാ ട്രേഡേഴ്സിനെയും സ്റ്റോപ്പ് ലോസ് ഹണ്ട് ചെയ്യിപ്പിച്ചതിന് ശേഷമാണ് ഈ ഒരു മൂവ് കൊടുക്കുന്നത്, which means sellers are going to cover it. 46,687 ശേഷം മാർക്കറ്റ് അതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ ഭയങ്കരമായിട്ട് സ്പൈക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ടാവും. So do I want to book some profits at 267? No, I'm going to hold this trade because things are looking much better than previous. I'm going to hold this trade until 47,033. This should reject. ഇതൊന്നുകൂടെ റിജക്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ സ്പൈക്ക് കാണും, ഷോർട്ട് കവറിങ് കാണുന്നുണ്ടാവും. കോൾ സൈഡ് എൻട്രി എടുക്കാത്തവർക്കെല്ലാം നല്ലൊരു എൻട്രി ആണ് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്. മൊമെന്റം ട്രേഡ് ഇസ് അവൈലബിൾ. ഹിറ്റ് ചെയ്ത് 46,686 ഹിറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് ഈ പ്രീവിയസ് ലോ ഒന്ന് ബ്രേക്ക് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ നല്ല രീതിയിലുള്ള ഒരു ഷോർട്ട് കവറിങ് ഉണ്ടാവും. ഗോണ ഹോൾഡ് ദിസ് ട്രേഡ് ഫോർ 47.33 വരെ ഹോൾഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഹൂസ് ഗോയിങ് ടു സ്പൈക്ക് നെക്സ്റ്റ്? HDFC Bank. HDFC Bank ആണ് സ്പൈക്ക് ചെയ്യേണ്ടത്. ഇറ്റ് ജസ്റ്റ് സ്റ്റാർട്ടഡ്. HDFC Bank, റിലയൻസ് സ്പൈക്ക് ചെയ്തിട്ട് എന്ത് ചെയ്തു? 3% സ്പൈക്ക് ചെയ്ത് നിഫ്റ്റി ഈസ് ട്രേഡിംഗ് 357. ഇനി എന്താ ചെയ്യേണ്ടത്? HDFC Bank ഒരു 3% സ്പൈക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ബാങ്ക് നിഫ്റ്റി വിൽ ബി അറ്റ് 300, 355 ആ ഒരു റേഞ്ചിൽ ട്രേഡ് ആവുന്നുണ്ടാവും. യെസ്, ആസ് എ സെഡ്, മാർക്കറ്റ് ഇസ് ഫയറിംഗ്. നമ്മളുടെ ആ ഒരു ലോസ് അവിടെ കവർ ചെയ്ത് മാറിയിട്ടുണ്ടല്ലേ. ഇനി ഒരിക്കലും ആ ട്രേഡ്, even though I have a conviction, even though I have a good, conviction to reach 47,700, 47,33, should I book some lots? കാരണം ഒരു ലോട്ട് അവിടെ സെക്യൂർ ചെയ്യുന്നതല്ലേ നല്ലത്? No, wait for the next. Okay, 453 ഹിറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു. കോൾ സൈഡിലുള്ള സ്റ്റോപ്പ് ലോസ് എല്ലാം ഹണ്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് 503 മാർക്കറ്റ് മൂവ് ചെയ്യുന്നത്. ലുക്ക് അറ്റ് ദ ഷോർട്ട് കവറിങ്. മാർക്കറ്റ് എത്ര ഭംഗിയായിട്ടാണ് ഷോർട്ട് കവർ ചെയ്യുന്നത് അല്ലേ. കോൾ സൈഡ് സെല്ല് ചെയ്തിട്ടുള്ള എല്ലാവരുടെയും പൊസിഷൻസ് അവിടെ നിന്നും ബുക്ക് ചെയ്ത് മാറുന്നുണ്ട്. Look at this beautiful trade. How many of you are there in this trade with me? Are you guys have taken some profits today? No comments, nothing, just learning. Not a problem. Perfectly all right. Okay, this has hit the second target 453. ഒരു പുൾ ബാക്ക് 453 കൊടുത്ത് പിന്നെ സ്പൈക്ക് ചെയ്യാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട്. അതല്ല ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് തന്നെ ഹിറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട്. സോ 47.37 വരെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട്? ആ ട്രേഡിനെ ഹോൾഡ് ചെയ്ത് കൊണ്ടുപോകുന്നുണ്ട്. ഇറ്റ് വാസ് ഷോയിങ് നെഗറ്റീവ് 2K അല്ലേ. 2.3K നെഗറ്റീവിൽ ട്രേഡ് ആയിക്കൊണ്ടിരുന്ന ഒരു ട്രേഡിനെ നല്ലൊരു ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി കിട്ടിയപ്പോൾ ക്ഷമയോടെ കാത്തിരുന്ന് വെയിറ്റ് ചെയ്ത് നമ്മൾ എക്സ്പെക്ട് ചെയ്തിരുന്ന ഒരു ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി 229 അടുത്ത് റിജക്ഷൻ അല്ലാതെ സപ്പോർട്ടാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കി ഈ ഒരു ബൂം, ഈ ഒരു സ്പൈക്ക് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്? വളരെ ഭംഗിയായിട്ട് ക്യാപ്ചർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. 229 അടുത്ത് 240 എൻട്രി,
340 100 പോയിന്റ്സ് ഉള്ള ഒരു മൊമെന്റം ട്രേഡ് ആയിട്ട് ക്യാപ്ചർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ലുക്ക് അറ്റ് ദ ബ്യൂട്ടി ഓഫ് ദിസ് ട്രേഡ്. വി ഹാവ് ടാർഗറ്റ് 4733 വരെ ടാർഗറ്റ് ഉണ്ട്. എത്ര പേര് ആ ടാർഗറ്റ് വരെ ഹോൾഡ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നുണ്ട്? 503 ഈസ് ഓൾസോ ഡൺ. സോ മോർണിംഗിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന T1 T2 അച്ചീവ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. നൗ ഇറ്റ്സ് മാറ്റർ ഓഫ് ഫയറിംഗ് ബിയോണ്ട് അവർ ലിമിറ്റ്സ് അല്ലേ. സ്പൈക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ വളരെ ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആയിട്ട് സ്പൈക്ക് ചെയ്ത് പോകുന്നുണ്ട്. until and unless there is a rejection, there is going to be a ഓക്കെ. നമ്മുടെ ടാർഗറ്റ് എത്രയായിരുന്നു നേരത്തെ പറഞ്ഞ? മോർണിംഗിൽ നമ്മളൊരു ടാർഗറ്റ് ഓപ്പൺ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ഇഫ് യു ഗൈസ് റിമെമ്പർ 119 ആണ് ടാർഗറ്റ് അല്ലേ. ഇപ്പൊ 118 നിൽക്കുന്നത്. മാർക്കറ്റ് ട്രൈഡ് കൺസോളിഡേറ്റിംഗ് 119 എത്തിയിട്ട് നമ്മളിത് ബുക്ക് ചെയ്യുന്നുള്ളൂ കേട്ടോ. നത്തിങ് മച്ച്, നത്തിങ് ലെസ്. 46,300 119 എത്തിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ബുക്ക് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. വി ആർ ഗോയിങ് ടു ഹോൾഡ് ദിസ് ട്രേഡ്. ട്രയൽ ദ സ്റ്റോപ്പ് ലോസ് 503 ട്രയൽ ചെയ്ത് ഇനിയും ഒരു ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി, വീണ്ടും ഒരു പുഷ് ബാക്ക് ചെയ്യാം. ഇവിടെ വരെ ആയിരിക്കും ആ പുഷ് ഉണ്ടാവുക. അതിൽ കൂടുതലുണ്ടെങ്കിൽ വി ക്യാൻ എക്സിറ്റ് ദെൻ ആൻഡ് ദെയർ. പക്ഷേ പുട്ട് സൈഡിൽ ദർ ഇസ് നോ ചാൻസ്. HDFC എന്താ ചെയ്യുന്നത്? ഇറ്റ് സ്റ്റാർട്ടഡ് മൂവിങ്. ജസ്റ്റ് ലുക്ക് അറ്റ് ദിസ് ക്യാൻഡിൽസ്. 5 മിനിറ്റ്സ് മുമ്പ് നമ്മൾ ഇവിടെയാണ് HDFCയുടെ ബൈ കൊടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് അല്ലേ. ലുക്ക് അറ്റ് ദിസ്. HDFC is going to take Bank Nifty to another 3 more percentage. നിഫ്റ്റി അല്ലെങ്കിൽ റിലയൻസ് നിഫ്റ്റിയെ സ്പൈക്ക് ചെയ്ത പോലെ തന്നെ HDFC ബാങ്ക് നിഫ്റ്റി ആണ് സ്പൈക്ക് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. We are not going to book this profits until and unless $119 is met. ഒരു ട്രേഡ് ഒന്ന് ഹോൾഡ് ചെയ്ത് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം? ഒന്ന് വെയിറ്റ് ചെയ്ത് വാച്ച് ചെയ്താലോ. Always it should be better to lock some profits. ബൈയിങ് ഒന്നും എന്തായാലും ഉണ്ടാവില്ല. അത് പ്രോഫിറ്റ് ബുക്കിംഗ് ആണ്. വീക്ക് എൻട്രീസിന്റെ പ്രോഫിറ്റ് ബുക്കിംഗ് മാത്രമാണ്. ലെറ്റ്സ് ഹോൾഡ്. ഇറ്റ് വാസ് വർത്ത് വെയിറ്റിംഗ് അല്ലേ. നമ്മൾ ഫിനാൻഷ്യൽ ഫ്രീഡം ചലഞ്ചിൽ നിന്ന് പയ്യെ ആ ലോങ് ടേം ഗോളിലേക്ക്, മേക്ക് യുവർ എക്സ്പെൻഡിച്ചർ ആൻഡ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റിലേക്ക് പോയതുകൊണ്ട് ക്ലോസ് ചെയ്യാതെ, അടച്ചു വെക്കാതെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു? വെയിറ്റ് ചെയ്ത് മാർക്കറ്റിനെ വാച്ച് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ബട്ട് ദാറ്റ് വാസ് വർത്ത് വെയിറ്റിംഗ്. ആക്ച്വലി ഈ ട്രേഡ് എവിടെ നിന്നാണ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തതെന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കിയേ. 208 സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തത്. ആൻഡ് നൗ ഇവിടെ എൻട്രി എടുത്തിട്ടുള്ളവരുടെ പ്രോഫിറ്റ് ബുക്കിംഗ് ആണ് നടക്കുന്നത്. നമ്മൾ എൻട്രി എടുത്ത എവിടെന്നാ? അതിന്റെ സേഫസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള എൻട്രിയിൽ. സെല്ലേഴ്സ് അല്ല കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നത്. ഇവിടെ ഒരു ഫേക്ക്നെസ് കാണുന്നുണ്ട്. സ്റ്റോപ്പ് ലോസ് ഹണ്ടിങ് ആണ് നടന്നതെന്നുള്ളത് മനസ്സിലാക്കി നമ്മൾ ഒരു എൻട്രി എടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ഇത്രയും പോകുന്ന വലിയ ക്യാൻഡിൽ ഇല്ലെങ്കിലും അതിനടുത്തുള്ള ഒരു വലിയ ക്യാൻഡിൽ ഇത് പ്രോഫിറ്റ് ബുക്കിംഗ് ആണെന്ന് മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ വീണ്ടും വരുന്നുണ്ടാവും. ജസ്റ്റ് ഇമാജിൻ, നമ്മൾ എവിടെ നിന്നാണ് ബുക്ക് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്? ഈ 183 ട്രേഡ് ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് 119 വരുമ്പോഴായിരിക്കും നമ്മൾ ബുക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ടാവുക. അപ്പോഴത്തേനും 300 രൂപയുള്ള പ്രീമിയം 600 രൂപ ആവുമോ എന്നുള്ളത് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം? നോക്കി ഒന്ന് വെയിറ്റ് ചെയ്ത് വാച്ച് ചെയ്യാം. നോ ഫോമോ, നോ മോർ ഏർലി ബുക്കിംഗ്സ്. കൺവിക്ഷൻ ഉള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ ആ ട്രേഡിൽ ഹോൾഡ് ചെയ്യാണ് ചെയ്യുന്നത്. ബട്ട് ഇഫ് ദർ ആർ ബയേഴ്സ് ഇൻ ദ പുട്ട് സൈഡ്, ഒരു റിവേഴ്സൽ അടിക്കാൻ സാധ്യത ക്രിയേറ്റ് ആവുന്നുണ്ടെങ്കിൽ
വി മൈറ്റ് നോട്ട് ഗോ വിത്ത് ദസ്. റിവേഴ്സലിന്റെ സാധ്യത എത്രത്തോളം ഉണ്ടെന്നുള്ളത് ആദ്യം ഒന്ന് നോക്കാം. Market have tried, but it again failed. Okay, 315 at 46,700 പുട്ട് ഓപ്ഷനിൽ 315 ട്രailing സ്റ്റോപ്പ് ലോസ് ആയിട്ട് വെക്കാം. ഐ വിൽ നോട്ട് ബി എക്സിറ്റിംഗ് ദ എൻറ്റയർ പൊസിഷൻ. പക്ഷെ ഇതിന് മുകളിൽ ഇനി മാർക്കറ്റ് ഒന്ന് സസ്റ്റെയിൻ ചെയ്യാൻ നോക്കി കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പാർഷ്യലി എക്സിറ്റ് ചെയ്ത് പ്രോഫിറ്റ്സ് കുറച്ച് സെക്യൂർ ചെയ്യുന്നുണ്ടാവും. ഇല്ല, ഇവിടെയും ബയേഴ്സ് വരുന്നില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ദെൻ 315 നിന്ന് ഡയറക്റ്റ് 188ലേക്കാണ് പോകുന്നുണ്ടാവുക. സോ മോർണിംഗിൽ ട്രേഡ് എടുത്തിട്ടുള്ള 368 എടുത്തിട്ടുള്ള എൻട്രീസ് എല്ലാം സപ്പോർട്ടാണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള 368 എൻട്രി 553 സ്പൈക്ക് ചെയ്യുന്നത്. വി ഹാവ് എൻറ്റേർഡ് ഓൺ നോട്ട് ഓൺ 46,700, വി ഹാവ് എൻറ്റേർഡ് ഓൺ 47,000. ദാറ്റ്സ് വൈ ഇറ്റ് ഇസ് ബിറ്റ് ലാഗിങ്. യെസ്, ഇതൊരു പ്രോഫിറ്റ് ബുക്കിംഗ് ആണെന്ന് മനസ്സിലായ അടുത്ത ക്യാൻഡിൽ റൺ ആവുന്നുണ്ട്. ഇറ്റ് ഷുഡ് സ്പൈക്ക്, ഇറ്റ് ഷുഡ്. 315 is acting as a good indecision candle. ഈ ഒരു സോണിന് റെസ്പെക്ട് ചെയ്യാം. മാർക്കറ്റ് ഒരു തവണ റിവേഴ്സൽ കൊടുക്കാം. സോ വാട്ട് ഐ ആം ഗോയിങ് ടു ഡു, ചെറിയൊരു ലോട്ട് അവിടെ നിന്ന് ബുക്ക് ചെയ്ത് മാറണോ? കാരണം ഇപ്പോൾ ഉള്ള ഷോർട്ട് കവറിങ് ഈ ഒരു എൻട്രിയിലാണ് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. പ്രോഫിറ്റ് ബുക്കിംഗ് നടക്കുന്നുണ്ട്. ഇറ്റ്സ് എ പ്രോഫിറ്റ് ബുക്കിംഗ്. സെല്ലേഴ്സ് എന്തായാലും ഇവിടെ പോയിട്ട് ഇനി പോയി കോൾ സൈഡിലെ പ്രീമിയത്തിന് സെല്ല് ചെയ്യാൻ എന്തായാലും നോക്കുന്നുണ്ടാവില്ല. ദേ വിൽ വെയിറ്റ് ഫോർ സം മോർ ടൈം. ബട്ട് ബാങ്ക് നിഫ്റ്റിയിൽ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ലുക്ക് അറ്റ് ദിസ് പൊസിഷണൽ ട്രേഡ് അല്ലേ, ഫ്യൂച്ചേഴ്സിൽ എടുക്കാൻ പറ്റിയ ഒരു പൊസിഷണൽ ട്രേഡ് ചെറിയ റിസ്ക് കൊണ്ട്, അതായത് ഇന്നലെ വൈകിട്ടാണ് നമ്മളിത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്, ചെറിയ റിസ്ക് കൊണ്ട് ഇത്രയും വലിയൊരു റിവാർഡ് എൻട്രി ചെയ്യാനുള്ള പൊസിഷണൽ എൻട്രി ആയിരുന്നു. കൺസോൾട്ടേഷൻ മാർക്കറ്റിന്റെ അപ്പർ സോണിലാണ് ബാങ്ക് നിഫ്റ്റി നിൽക്കുന്നത്. അത് ബ്രേക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ, ഒരു ഫേക്ക് ഔട്ട് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇറ്റ്സ് ഗോയിങ് ടു ബി എ ലോങ് റൺ. കൺസോൾട്ടേഷൻ ആയിരിക്കില്ല റൺ ചെയ്യുക. മാർക്കറ്റ് വീണ്ടും നല്ല രീതിയിൽ ബുള്ളിഷ് സെന്റിമെന്റ് കൊടുക്കുന്നുണ്ടാകും. ഇന്നലത്തെ ബഡ്ജറ്റ് കഴിഞ്ഞേ ഉള്ളൂ. മാർക്കറ്റ് സപ്പോർട്ടീവ് ആണ് എന്ന് കാണിക്കാൻ വേണ്ടി നല്ലൊരു ബുൾ റൺ കൂടി കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നിഫ്റ്റി റിലയൻസ് വെച്ച് സ്പൈക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ ബാങ്ക് നിഫ്റ്റി HDFC ബാങ്ക് വെച്ച് സ്പൈക്ക് ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ the entire sentiment for India is going to be green. So there are a lot of connections in between. നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, അതൊന്നും നോക്കാതെ നമ്മുടെ കണക്ഷൻ എന്താ, ഫിനാൻഷ്യൽ ഫ്രീഡം ചലഞ്ചിന്റെ കോൺസെപ്റ്റ്സ് ആണ്. 315 റെസ്പെക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, റിജക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. സോ വി ആർ ഇൻ ദാറ്റ് പൊസിഷൻ സ്റ്റിൽ. 4.4K still holding that position. I might exit if the trade is going below 350. Okay, 315, yes, it is acting as a beautiful zone on the 3rd minute. ഫൈവ് നോട്ട് ത്രീയിലേക്കുള്ളൊരു പുഷാണ്.
ഒരുപാട് പേര് പ്രോഫിറ്റ് ബുക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു? ₹4500 പ്രോഫിറ്റ് കണ്ടത് ഒരു മിനിറ്റിൽ ₹2800 ആയല്ലേ? ബട്ട് ഐ ആം നോട്ട് ഹോൾഡിംഗ് ദിസ്. ബട്ട് ലെറ്റ്സ് സീ. ഞാനിത് എക്സിറ്റ് ചെയ്യുന്നില്ല. ആക്ച്വലി ഐ ഹാവ് എക്സിറ്റഡ്. ഐ ഡോണ്ട് ഹാവ് എനി പൊസിഷൻ സോ ഫാർ. ഞാൻ അവിടെ നിന്ന് എക്സിറ്റ് ചെയ്ത് മാറിയിട്ടുണ്ട്. സി ലുക്ക് അറ്റ് ദിസ്. ഇത് റീഫ്രഷ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നെറ്റിൽ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി അപ്ഡേറ്റ് വരുന്നുണ്ടാവും. ഓൾറെഡി ഓ മൈ ഗോഡ്, ഐ വാസ് ഷെയറിംഗ് ദിസ് ടാബ്. യാ, ഓൾറെഡി എക്സിറ്റ് ചെയ്ത് മാറിയിട്ടുണ്ട്. കൺസോൾട്ടേഷന്റെ ഏറ്റവും എൻഡിൽ നടക്കുന്ന ഒരു സോണാണ്. വി ഡോണ്ട് ഹാവ് എനി പൊസിഷൻസ്. അൺറിയലൈസ്ഡ് 4 പോയിന്റ്, realized 2 point. Let me refresh it. No problem. $6.5K നമ്മൾ ബുക്ക് ചെയ്തു അല്ല ഇന്നത്തെ ഡേ. ഇപ്പൊ കയറിയിട്ട് പുട്ട് സൈഡിലേക്ക് എൻട്രി എടുക്കാൻ എത്ര പേർക്ക് ധൈര്യമുണ്ട്? ഏറ്റവും കുറവ് റിസ്ക് ഉള്ള, അതായത് സ്റ്റോപ്പ് ലോസിന് അടുത്താണ് ട്രേഡ് ചെയ്യുന്നത്. സ്റ്റോപ്പ് ലോസ് ഹിറ്റ് ചെയ്യാൻ ദർ ഇസ് എ ഗുഡ് ചാൻസ്. പക്ഷേ ഈ ഒരു കൺസോൾട്ടേഷൻ ഫേസിന്റെ അപ്പർ സോണിന്റെ ഏറ്റവും അവസാനമാണ് ട്രേഡ് ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ആൻഡ് എൻട്രി ഇപ്പം എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ജസ്റ്റ് ഇമാജിൻ, മാർക്ക് ദിസ് വണ്ണും 96 പോയിന്റ് സ്റ്റോപ്പ് ലോസും 2400 പോയിന്റ് ടാർഗറ്റും ഉള്ള ഒരു ട്രേഡാണ് കേട്ടോ. 100 പോയിന്റ് സ്റ്റോപ്പ് ലോസും 2400 പോയിന്റ് ടാർഗറ്റും ഉള്ളൊരു ട്രേഡ് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റിയാണ്. $630 ട്രേഡ് ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു? കത്തി നിൽക്കുന്ന സമയത്ത് തന്നെ ആ ഒരു പൊസിഷൻ എക്സിറ്റ് ചെയ്ത് മാറി. ഇനി ഒരു റാലി ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ ഒരു റാലിന്റെ കൂടെ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ കയറാം. എത്ര പേര് പ്രോഫിറ്റ് ബുക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ? ഡു യു ഗൈസ് ബുക്ക്ഡ് പ്രോഫിറ്റ് ഓർ ജസ്റ്റ് എ ലേണിംഗ്? Yeah, 503. 453 വരെയും പുഷ് ചെയ്യാം. കാരണം ഇതിന്റെ പുഷ് അത്രയും വലുതായിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ഈ ഒരു സോണിലേക്ക് മാർക്കറ്റ് പുഷ് ചെയ്യാം. സോ ദാറ്റ്സ് ഇറ്റ്. എന്തെങ്കിലും കമന്റുകൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ ചോദിക്കുക. ഡു ലെറ്റ് മീ നോ. ഐ ബി ബാക്ക്. ജസ്റ്റ് എ സ്മോൾ ബ്രേക്ക്.
Short sizzle, still learning? Great. Keep it up, keep learning it. You know, this is a skill. This is not about making money. This is all about understanding the trading and understanding the skill. Once you master the skill, you know what to do with it. Until and unless, keep learning. Do let me know your valuable feedbacks and comments so that we will improve accordingly. Thank you so much for watching. I'm seeing your name for the first time. And if you are still available, do let me know what's your good name. So, all the newcomers, welcome to Financial Freedom Challenge. Here we are discussing entire financial freedom challenge for free, isn't it? You can learn the decade of experience which I have earned in a hard way. You can learn it here. Watch out this video. Make sure you are learning it, because that's the whole point. Nobody will come in front of you and keep their capital and trade and challenge you to achieve your financial freedom 10K to 1 CR. I have seen YouTubers, I have seen traders, I have seen YouTube traders. They trade on another account and show something like this, but we are going live. But the whatever the portfolio which I'm sharing, whatever the learning, this is a knowledge sharing, not a trade advisory. I'm not saying you should go buy and at this level. No, the most important part is you learn a skill by only participating that skill, or only by doing that skill. How do you do that skill? You go anywhere in the market, you have lot of courses. I'm not saying that each and every courses are not good. Every single course is good, because they
as a course creator, I believe that they have learned something, and that's why they are sharing their course. But however, if you go for a course and then learn something, then come back to the market, apply that courses, it won't be the same. Theoretically, if you look, see, we have said in the morning first few hours, this is the rejection. If it is happening, it will come back, something like this, then it will pull back. What has happened? We went wrong, right? Couple of times I'll go to the positions, we went wrong. We were wrong on this trade as well, the trade which we took the second time or the third time. You can see the position sizing. First trade loss, second trade loss, third trade loss. Three times we got the stop loss hit, and we were more than 1,200 profit. That was the actual plan for today. But just imagine if third time, fourth time you are not able to withstand that same, mindset. If there is an opportunity, you should jump into that opportunity. 229.95 was our zone. As I said, at 10:40, if you go back and remind, reverse this video, you will see that at 10:40 I was expecting this 229. If the 229 was acting as a resistance, I was about to close the day. I was about to close the day because this would have been a seller's day. Then by mistake we went to, our portfolio and seen our portfolio is doing greater than 150 percentage, which we have discussed. Then came back and seen Nifty is trading more than 170, 380 points or 400 points, but Bank Nifty is trading 400 points. Sorry, this is not Bank Nifty, by the way. Okay, Bank Nifty is trading at 400 points. Even now, Bank Nifty is trading very low. It has to hit 47,000. But when we understood the fact it is moving from this rejection, 229 rejection, to a support, what we have done? Right after this 229, it is acting as a support. We understood that yes, there are sellers are going to short cover, or 47,000 C is going to spike like anything. We know for a fact 368 was our morning first target when we had a good holding yesterday. We were expecting a gap up. That's why we holded this trade. First trade was booking at this point. If you go back and see at 9:20, our first trade was closed. And the second trade, a beautiful trade, which we have got, was at 10, 11, 20. Yeah, at this area. In between, we have tried multiple trades here as well as here. We have tried on the put side as well. Yes, we made losses. What is the loss? 43 rupees loss. Cost is gone. 493 rupees. Again, cost to cost. These three trades are cost to cost, and two trades are momentum given. Who will give this much perfection in learning? Not a profit. Don't think about the profit. Who will give this much perfection? If you're wrong, you have to get out of the trade. Just one lot. When you're making profits, when you can be wrong, you have to reduce your lot size. You have to position yourself. All the messages, each and every rule which we have discussed in our, learning rules, just go back and see our Instagram page. You will be able to see that there are a lot of rules, or lot of trading journal or trading, learnings which I have learned over a decade of period of time. From here, if you go back, see, just imagine this video. I'll just play this video. Just imagine. നമ്മുടെ കോഴിക്കോടുള്ള ചങ്ങായിമാർ പറയുന്ന പോലെ കോടികൾ വിലമതിക്കുന്ന ഒരു ന്യൂസ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ചെറിയൊരു ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് അപ്ഡേറ്റുമായിട്ടാണ് ഞാൻ ഇന്ന് നിങ്ങളുടെ മുമ്പിലുള്ളത്.
ബേസിക്കലി ഈ മാർക്കറ്റ് ഫോളോ ചെയ്യുന്ന എല്ലാവർക്കും, അതുപോലെ തന്നെ ക്യാപിറ്റൽ മാർക്കറ്റിനോട് താല്പര്യമുണ്ട്, ഇനിയൊന്ന് തുടങ്ങിയാൽ കൊള്ളാമെന്ന് വിചാരിക്കുന്ന എല്ലാവർക്കും ഈ ഒരു ന്യൂസ് ഭയങ്കരമായിട്ട് ഹെൽപ്ഫുള്ളാണ്. അപ്പോൾ ഒരു 3 മിനിറ്റ്, ലെസ് ദാൻ 3 മിനിറ്റ്സ് ഉള്ള ഈ ഒരു അനാലിസിസ് ഒന്ന് നോക്കുക. മാർക്കറ്റ് നല്ല രീതിയിലുള്ള, അതായത് സേ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ 46 to 300, 200 to 300 റേഞ്ചിൽ ലാസ്റ്റ് 2 വീക്സിന് മുമ്പ് ഉണ്ടായിരുന്ന മാർക്കറ്റ് ഫോളോ ചെയ്ത് ഇപ്പോൾ 44,800 റേഞ്ചിലാണുള്ളത്. 2000 രൂപയുടെ ഫോള് കഴിഞ്ഞ് വീണ്ടും ഒരു 500 രൂപയുടെ റിക്കവറി കഴിഞ്ഞ് നിൽക്കുന്ന ഈ സമയത്ത് ഇനി അടുത്ത ഒരു 16 ട്രേഡിംഗ് ഡേയ്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഓഗസ്റ്റ് 30th തന്നെ മാർക്കറ്റ് 43,585 എന്നുള്ള റേഞ്ചിലേക്ക് പോകും. ഇതിന്റെ മെസ്സേജ് അപ്പോ ആ വീഡിയോ നിങ്ങൾ കണ്ടല്ലോ, ഓഗസ്റ്റ് 6 ആ വീഡിയോ പോസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്. ആൻഡ് ആസ് എ സെഡ്, ഓഗസ്റ്റ് 6 പോസ്റ്റ് ചെയ്ത് 16 ദിവസത്തിനകം എന്നുള്ളതാണ് മാർക്കറ്റിലെ പ്രഡിക്ഷൻ ഉണ്ടായിരുന്നത് കേട്ടോ. വാട്ട് വാസ് ദ പ്രഡിക്ഷൻ? ഇറ്റ്സ് എ ഷോർട്ട് സൈഡ് ട്രേഡ്, റൈറ്റ്? ഗോ ബാക്ക് ടു ഓഗസ്റ്റ് 6. ഓഗസ്റ്റ് 6 ആ ഒരു വ്യൂ കണ്ട് സാറ്റർഡേ വന്ന് പോസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്. യു ഗോ ടു ദിസ് ട്രേഡ്. വേർ ഇസ് ദ ഓഗസ്റ്റ്? ഓഗസ്റ്റ് 6 എവിടെയാ? 27th ജൂലൈ, ഓഗസ്റ്റ് 9, ഓഗസ്റ്റ് 4 ഈ ട്രേഡ് കഴിഞ്ഞിട്ട്, ഈ ട്രേഡ് ഇവിടെ ട്രേഡ് ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ഓൺ ദ അപ്പർ സോണിൽ ട്രേഡ് ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്ത് ഐ വാസ് എക്സ്പെക്ടിങ് ദിസ് സോൺ 44,470. Okay, 43,000. What was the zone? I'll just go back to my another chart where I have explained that concept. October. December. Yes. The target was 43,572. At that point in time, 43,572 ആയിരുന്നു ടാർഗറ്റ് കേട്ടോ. ലുക്ക് അറ്റ് ദിസ്. ഈ ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആയിട്ടുള്ള അപ്പർ സോൺ ട്രേഡ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് വി വർ എക്സ്പെക്ടിങ് ദിസ് ഡൗൺ സൈഡ്, ആൻഡ് ദാറ്റ്സ് വാട്ട് യു ക്യാൻ സീ ഇൻ ദിസ് ഫോളോയിങ് വീഡിയോ. ഹായ് എവരിവൺ, ഗുഡ് മോർണിംഗ്. സോ ലാസ്റ്റ് വീഡിയോയിൽ ഓഗസ്റ്റ് 6 വന്നിട്ടുള്ള വീഡിയോയിൽ നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള പോലെ കോടികൾ വില മതിക്കുന്ന ആ ഒരു ന്യൂസ് ഇന്നിതാ സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ട്. മാർക്കറ്റ് 1600 കൂടുതൽ പോയിന്റ് ഡീപ്പ് ഫോൾ സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ USD INR, ഇറ്റ്സ് എ ബാഡ് ന്യൂസ് ഓഫ് കോഴ്സ്. പക്ഷേ USD INR എന്ന് പറയുന്നത് ഭയങ്കരമായിട്ടുള്ള ലോവസ്റ്റ് ലോയിലേക്കാണ്. ഇനിയും ഇത് തുടരാനുള്ള സാധ്യതകളാണ് മുന്നിൽ കാണുന്നത്. സോ ഇതിൻ്റെ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ടുള്ള അപ്ഡേറ്റ്സും അനാലിസിസും അറിയാനായിട്ട് സ്റ്റേ ട്യൂൺഡ് ഇൻ അവർ ചാനൽ. ഇത് കാണാത്ത, ഈ ഒരു ന്യൂസ് അറിയാത്ത ഒരുപാട് പേർക്ക് ഈ ഒരു ന്യൂസ് ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. ഈ വീഡിയോ ഇതിന് മുമ്പിലുള്ള അനാലിസിസ്. Look at that. So this is what happened അല്ലേ? ഒരു ടാർഗറ്റ് ഹിറ്റ്. എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം. നമ്മുടെ കോഴിക്കോട് എല്ലാ രീതിയിലുള്ള റെസ്പെക്റ്റും. So this is the learning. What I'm trying to convey is, this is the learning of precision you have in this channel. This is the learning of accuracy you have in this channel without spending a single penny. So make sure, if you guys are new, as I said, you were very new, right? Short sizzle. If you are new to this channel, make sure you go through the videos, go through the previous lives, understand the psychology, and don't trust each and every trade in the way what I'm doing. I go as an early bird. I can be wrong multiple times, and I have been wrong. But when you're wrong, how much you are being wrong, and when you're right, how much you are being right? That's the simple question, by the way. So if I take this trade now, for a fact, if the market is supporting 503, we will go for a call side once more. If the market is rejecting from it, then we might get a good put side trade, which is for 315. This was our exit point, if you guys remember. And from 315, we can have a good retest at this level, 355, 40 points. Scalping is available. 355 points. Scalping is available. 355 points. 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 3
those who want to take a risky trade, they can try. As well as I am going to enter into one more trade. Yeah, if the market is able to push the price beyond 42, I might go for a positional hero zero. It's a positional hero zero, by the way. Okay, so I'm not calling it a hero zero. It's a hero zero. 40 rupees premium, you are going to lose it. And I think yes, the market is going to fall from here. But I'll take it right after 42 is sustaining. No problem. How much is the percentage you are going to lose in this? Let me be on that trade. One lot, just one lot for, you know, just for this learning purpose. The learning purpose is, okay, what is the view on it? Why I am entering on the put side trade? This is why I'm entering, which is a very low risk, and the target is 2413 points target, the risk of 100 points. So, did I get that entry? No, I haven't. Okay, two lots. What is the capital which I've used? Less than, 1,000 rupees, right? ലെസ് ദാൻ 1,000 rupees ഉള്ള ഒരു ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു പൊസിഷണൽ ഹീറോ സീറോ ആണ് ദിസ്. ദ മണി ഇസ് ഗോൺ. As an option buyer in this option, you don't have 33% winning probability, you have just 10% winning probability. If you go to Opstra and do this one, and create a strategy builder, I am bearish in the market for the couple of days. I'm going to go with not short call, bear call spread. No, bear put spread, not put spread. I'll go with bear call spread because I'm going to sell this 100 lots on Nifty. It has created 63% profit probability. I'll go with the Bank Nifty, which I'm more comfortable in. Okay, you have February expiry options on the 64% probability. How much capital you need? 28 lakh capital you need, and you have a net credit of how much? Maximum risk reward ratio is 1 is to 0.7%, and it has a good strategy, right? I'll go with this. I'll add it to the real time portfolio. സീറോ റിസ്കിലുള്ള ഒരു എൻട്രി ആണ് കേട്ടോ. There is no value in it. Those who are, you know, not got some profit, don't take this trade because the expiry is happening on 14th February. I'm going to hold that trade for couple of days. Not this expiry, I'll exit at next expiry and see how this trade is working. If the trade is good, what is the risk reward in it?
If the trade is wrong, I might lose 40 points. If the trade is good, I'm going to get 500 points minimum. Trust me, more than 500 points in this premium, because that is the risk reward ratio you have it. 100 points risk, 2000 point reward. Everybody is bullish, everybody is talking bullish, and everywhere you can see a bullish market, but it's not actually bullish, it's a consolidation, it's a seller's game. The market is owned by sellers, market is going to consolidate until May. This is what I think. So if you guys need uh, it's confirmed strategy. I don't have a conviction on entering put side trades for the day, but I have entered a low risk trade which was available at 40 rupees. This is a hero zero trade, positional trade. Hero zero positional. Okay, we were at the precise entry right after 41 at Bank Nifty 44,000 rupees. Put option expiring at 14th February, Valentine's Day special trade. Okay, so I'll change the thumbnail, Valentine's Day special trade. So let's see how was our previous trade. It was good, right? Right after 11:40, we exited at this area, not having any FOMO, not having a reversal conviction. We straight away we exited all the position, booked a good 1 is to how much? What was the risk for this entry? 229 was the stop loss, right? We ended at 240, by the way. 2 point stop loss. People will, I have ended at 240, by the way. 11 point stop loss and 141 points target. And is it going to be a V-shaped recovery? No, here sellers won't. This position won't be in. Won't be a quick profit. This has to wait. And if you want a quick profit, scalping entry 215 above week for the risk takers. Yes, 355. Until this, the market can shoot up. So if you guys don't have any questions, we don't have any trades anymore. I'm not going to trade till 1:30. If I don't see any you know trades happening, I'll not go into enter any kind of trade so far. If at all market is sustaining 315, then I'll look for 545 today. ഈ റിവേഴ്സൽ 315 സസ്റ്റെയിൻ ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇറ്റ് വിൽ ടേക്ക് സം ടൈം. 130 ഒക്കെ ആവുന്ന സമയത്ത് ഇത് പുഷ് ചെയ്ത് 315 എത്തി 315 നിന്നും ഈ ഒരു സോൺ കൺസോളിഡേറ്റ് ചെയ്ത് 315 സസ്റ്റെയിൻ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ you have an option to hit 545. That is also going to happen today. But I'm not entering this trade now. I don't have that much conviction. I might enter somewhere here and keep 315 as stop loss. 12-point stop loss. How much point profit? 217 point profit. If that trade is given to me or given to us, we will go for it. Otherwise, there is no trade is happening apart from this beautiful hero zero option buying. What is hero zero option buying? I'll add one more position in the Opstra, by the way. If I go back and create Bank Nifty options, what is the option size? Upper zone is 46,880, 46,900.
46,900. Call option. I'm going to sell 47,000. Call option. 100 more points. 4,700 call option. 47. Oh, this is month end expiry. Okay, how many? 4 lots. 48,200 CE. No, this is not there. Everywhere it is 29th February. I'll go with this week expiry. 47,300 rupees premium. There is no point in selling that one. 46,900. Okay, this much we have added, and we have a conviction of 64%. Now I'm going to hedge this position by using this week expiry 47,000 call option, which is trading at 295. I'm going to buy this position 200 lots, which is going to be in a loss for sure, and hedge that position and making sure my okay, which is not happening. No, it is not acting as a hedge. Okay, 62% profit probability. Now I'll just okay, I have sold all the way this week expiry, next week expiry, month end expiry, everywhere. And this month end expiries I'm gonna exit now, just keep it weekly selling. Don't want to do it something like monthly selling. I'm just going to exit this one. Yeah, 32 lakh capital is required for this particular trade, with a maximum profit probability of 7%. And you have a risk of how much? It is undefined risk, but I'll exit if the market is sustaining 47,032. This is the strategy, expecting 44,000 P. Based on the strategy, we have entered this trade. Oh my god, I have to delete the previous portfolio. So let's keep this portfolio, by the way. So you got the update. We are going to aggressively sell all the positions at 46,000
900, 47,000 everywhere. And look at this beauty, 315 stop loss. This is where we have exited. This candle, when this it is hitting, showing a buying, we have exited our position, and we were expecting this 354. The market is sustaining 354. Then I'll go with this trade above 315. 46,500 put option above 315. I might go for an entry. Okay. So let's see if the market is able to sustain this 354 till 130. There might not be any trades, but I'll be back in a couple of minutes. If at all any trades available, I'll update here. You guys also can take a good break.
Yes, we are back and we are back at our level 315. വളരെ ഭംഗിയായിട്ട് റെസ്പെക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. നമ്മൾ പറഞ്ഞ ആ ഒരു സോണിലേക്ക് കയറിയിട്ടുണ്ട്. ഇവിടെ സസ്റ്റെയിൻ ചെയ്യണം മാർക്കറ്റ്. ഇവിടെ സസ്റ്റെയിൻ ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഐ വിൽ ഗോ ഫോർ എൻ എ ഗുഡ് എൻട്രി ഓൺ ദ പുട്ട് സൈഡ്. ദിസ് ടൈം പൊസിഷൻ സൈസിങ് കുറച്ചിട്ട് അവിടെ നമ്മൾ എൻട്രി ചെയ്യുന്നുണ്ടാവും. ഈ ഒരു സോൺ സസ്റ്റെയിൻ ചെയ്യണം. ഈ സ്പൈക്ക് ഇങ്ങനെ വന്നതുകൊണ്ടല്ല, സസ്റ്റെയിൻ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ യെസ്, ഐ തിങ്ക് ഇറ്റ്സ് സസ്റ്റെയിനിങ് അല്ലേ. 315 എൻട്രി എടുത്ത് 412 വരെ കൊണ്ടുപോയ ആരെങ്കിലും ഉണ്ടോ? ഈ സ്റ്റോപ്പ് ലോസ് വെച്ച് ഇവിടെ എൻട്രി എടുക്കാന്ന് പറഞ്ഞവർ ആരെങ്കിലും കൊണ്ടുപോയവരുണ്ടെങ്കിൽ ഡു ലെറ്റ് മീ നോ. ഓർഡർ ഗോട്ട് എക്സിക്യൂട്ടഡ്. ടാർഗറ്റ് എത്രയാണ്? 545 ആണ് ടാർഗറ്റ് വരുന്നത്. ആൻഡ് വി ആർ അറ്റ് 349. യു നോ വാട്ട്, ഹീറോ എന്താ ട്രേഡ് ആവുന്ന നോക്കിയേ. 2 ലോട്ടേ ഉള്ളൂ കേട്ടോ. ജസ്റ്റ് 2 ലോട്ട്. 41 രൂപയിൽ എൻട്രി ചെയ്ത് ഇപ്പൊ 51 രൂപയായി. നമ്മൾ പൊസിഷൻ സൈസ് ചെയ്തിട്ട് 2 ലോട്ടാണ് ഇവിടെ എൻട്രി ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്. ദർ ഇസ് എ റിസ്ക് ഇൻവോൾവ് ഇൻ ഇറ്റ്. ഒരു പുൾ ബാക്ക് കൂടെ വരാം. ലോവസ്റ്റ് ലോയിലേക്കാണ് പോകുന്നത്. മാർക്കറ്റിൽ അത്രയും വലിയൊരു കോൾ സൈഡ് പോകുന്നുണ്ടെന്ന് മാർക്കറ്റ് കാണിച്ചുകൊണ്ട് പുട്ട് സൈഡിലേക്ക് റിവേഴ്സ് അടിക്കുകയാണ്. ആൻഡ് ഇറ്റ് ഇസ് നോട്ട് ഗോയിങ് ടു ക്ലോസ് ഹിയർ. എത്ര ഭംഗിയായിട്ടാണ് നമ്മൾ കുറെ നേരം വെയിറ്റ് ചെയ്ത് 130 വരുമെന്ന് വിചാരിച്ചു. ബട്ട് all of a sudden it came at 12:30 and we are grabbing that opportunity as well. പക്ഷേ ആ ഒരു സോൺ കറക്റ്റ് ആയിട്ട് വെയിറ്റ് ചെയ്ത്, യെസ് വി നോ ഫോർ എ ഫാക്ട് അവിടെയൊന്നും വെയിറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല. ഇവിടെ നിന്നുള്ള എൻട്രി ഇനി സ്പൈക്ക് ചെയ്യുന്നത് എത്ര പെട്ടെന്നായിരിക്കും വേണമെങ്കിൽ നോക്കാം. 3 ലോട്ട്സ് ഒന്നും എൻട്രി ചെയ്തിട്ടില്ല. അതുപോലെ തന്നെ 40 രൂപയിൽ എൻട്രി ചെയ്തിട്ടുള്ള ഷോർട്ട് കവറിങ്. സെല്ലേഴ്സ് എങ്ങനെ എൻട്രി ചെയ്യുന്നത് നോക്കിയേ. എവിടെയാ പേടിക്കുന്നത് നോക്കിയേ. അവർ പേടിക്കുന്ന ആ മൊമെന്റിലാണ് നമ്മുടെ എൻട്രി അല്ലേ. ജസ്റ്റ് വന്ന് എൻട്രി ചെയ്ത് മോർ ദാൻ 2K പ്രോഫിറ്റിൽ റൺ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ദിസ് ഇസ് സംതിങ് ബ്യൂട്ടിഫുൾ. ആസ് വി ഡിസ്കസ്ഡ്, ഇന്നത്തെ ട്രേഡ് കാണുന്ന എല്ലാവരും മേ ബി പോസിബിൾ സാറ്റർഡേ സൺഡേസ് ആണ്, നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിനും ഫാമിലിക്കും ഒക്കെ ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. മേക്ക് യൂസ് ഓഫ് ഇറ്റ്. മേക്ക് യൂസ് ഓഫ് ദിസ് 1 ട്രേഡ്. നിങ്ങൾ എങ്ങനെയാ ട്രേഡ് എടുക്കുന്നത് എന്നുള്ളതെല്ലാം ഉപയോഗിക്കുക. ഐ എം ജസ്റ്റ് റെഡ്യൂസിങ് ദറ്റ് പൊസിഷൻ ആൻഡ് മേക്കിംഗ് ഇറ്റ് ഇൻ ടു കോസ്റ്റ് ടു കോസ്റ്റ്. ഇനി ഒരിക്കലും ഈ ഒരു പൊസിഷൻ ലോസിലേക്ക് പോവാതെ ഹോൾഡ് ചെയ്യാണ് ചെയ്യുക. ഒരു പുൾ ബാക്ക് കൂടെ കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അതുകൂടെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ടാവും, ക്യാപ്ചർ ചെയ്യുന്നുണ്ടാവും. റൈറ്റ്. 54 എന്നുള്ള ഹീറോ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു, ഒരു പൊസിഷൻ കൂടെ ബുക്ക് ചെയ്ത്, അല്ലെങ്കിൽ am I going to book some profits? ഓക്കെ, രണ്ടിന്റെയും പൊസിഷൻ സൈസ് ചെയ്തിട്ട് റെഡ്യൂസ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ലെറ്റ് ഇറ്റ് റൺ.
ഓക്കെ, ഇവിടെ 280 ഉണ്ടല്ലോ, നമ്മുടെ ഈ 280 ഒരു സപ്പോർട്ട് എടുക്കുകയാണ്. 368 വരെ മാക്സിമം ഒരു പുഷ് കൊടുക്കാം. ബട്ട് ബിലോ 368 ഇറ്റ്സ് ഗോയിങ് ടു ബി എ സെല്ലേഴ്സ് ഡേ. മാർക്കറ്റ് എക്സിറ്റ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് സെല്ലേഴ്സ് ഡേ ആയിട്ടായിരിക്കും. നമ്മളെന്തായാലും പ്രോഫിറ്റ് ബുക്ക് ചെയ്ത് മാറിയിട്ടുണ്ട്. ഒരു ലോട്ട് റൺ ചെയ്യുന്നുണ്ട്, 1000 രൂപ അതിൽ പ്രോഫിറ്റ് റൺ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. സോ ഈ ട്രേഡ് എയ്തർ സീറോ അല്ലെങ്കിൽ കോസ്റ്റ് ടു കോസ്റ്റ് ഒരു 600 റുപ്പീസ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു 400 to 600 കോസ്റ്റ് ടു കോസ്റ്റിലേക്ക് മാറാം. അതല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ നല്ലൊരു പ്രോഫിറ്റ് തരാം. സോ സ്റ്റിൽ വി ആർ വെയിറ്റിംഗ് ഫോർ ദാറ്റ്. ഒരു പുൾ ബാക്ക് കൊടുത്തിട്ടാണോ അത് കൊടുക്കുന്നത് എന്നുള്ളത്, ലെറ്റ് us വെയിറ്റ് ഫോർ ദാറ്റ്. ഓക്കെ, ആൻഡ് ഇറ്റ് ഇസ് വർത്ത് വെയിറ്റിംഗ് ഫോർ ഇറ്റ്. അല്ലാതെ ഇപ്പോൾ പ്രോഫിറ്റ് ബുക്ക് ചെയ്ത് ഏർലി ബുക്കിംഗ് ആവേണ്ട ആവശ്യമില്ല. ഇറ്റ് ഇസ് വർത്ത് വെയിറ്റിംഗ് ഫോർ ഇറ്റ്. വി ഹാവ് സീൻ എ മാസീവ് പുഷ് ഓൺ ദ പുട്ട് സൈഡ്. ഷോർട്ട് കവറിംഗ് നടക്കുന്നുണ്ട്. ആ ഷോർട്ട് കവറിംഗിന്റെ ഒരു സെല്ലിംഗ് ആണ് ട്രൈ ചെയ്യുന്നത്. അതുകൂടെ ഫെയിൽ ആയി കഴിയുമ്പോൾ അടുത്ത ടാർഗറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് 83ലേക്ക് സ്പൈക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ടാവും. 50 രൂപയിലുള്ള പ്രീമിയം 83ലേക്ക് സ്പൈക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ടാവും. സോ ലെറ്റ് us വെയിറ്റ് ഫോർ ഇറ്റ്. ഓഫ് ടൈം അഗെയിൻ 229 ആണ് ഇവിടുത്തെ റിജക്ഷൻ വരുന്നുണ്ടാവുക. മാക്സിമം സ്റ്റോപ്പ് ലോസ് പോയിന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് 229 എബോ ഹോൾഡ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ വി വിൽ അഗെയിൻ എക്സിറ്റ് ദിസ് പൊസിഷൻ ഓൺ എ കോസ്റ്റ്. I hope I'm clear.
ഈ 229 ഇവിടുന്ന് റിജക്റ്റ് ആവുകയാണെങ്കിൽ ആ പൊസിഷൻ ഒന്നുകൂടെ സൈസ് ചെയ്യാൻ പോവുകയാണ്. വിത്തിൻ ദിസ് സോണിൽ റിജക്ഷൻ വരണം. $315 വരെയാണ് നമ്മുടെ സ്റ്റോപ്പ് ലോസ്. 315 എത്തുന്തോറും എൻട്രി എടുക്കാൻ പറ്റുകയാണെങ്കിൽ ഞാൻ എൻട്രി എടുക്കാൻ ശ്രമിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നുണ്ടാവുക. 341 റെസ്പെക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിലും എൻട്രി എടുക്കാനാണ് ശ്രമിക്കുന്നത്. 315 is maximum stop loss for this trade. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ആ ട്രേഡ് കുറച്ചുകൂടെ ബെറ്റർ ആയിട്ട് പൊസിഷൻ സൈസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. 3115 ആയിരുന്നു നമ്മളുടെ സ്റ്റോപ്പ് ലോസ്. റീ എൻട്രിക്കുള്ള എൻട്രി അത് കട്ട് ചെയ്ത് സസ്റ്റെയിൻ ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ നമ്മൾ ആ എൻട്രിയിൽ കയറിയിട്ടുണ്ട്. ആൻഡ് സ്റ്റോപ്പ് ലോസ് ഇസ് ഗോയിങ് ടു ബി 329. 229 ആണ് സ്റ്റോപ്പ് ലോസ് വയ്ക്കുന്നത്. ലുക്ക് അറ്റ് ദിസ്, 368 വീണ്ടും റീച്ച് ചെയ്യാതെ മാർക്കറ്റ് റിവേഴ്സ് അടിക്കുകയാണ്. കോൾ സൈഡ് ബൈ ചെയ്തിട്ടുള്ള ഹോൾഡ് ചെയ്യുന്ന എല്ലാവരെയും ഇന്ന് മാർക്കറ്റ് ഭയങ്കരമായിട്ട് പണിഷ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നതാണ്. ഭയങ്കരമായിട്ടുള്ള ഒരു ബുള്ളിഷ് കാണിച്ച് അവിടെ നിന്നും എക്സിറ്റ് ചെയ്യാത്തവരെയും ബുള്ളിഷിൽ നിന്നും മാർക്കറ്റ് വളരെയധികം ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആയിട്ട് റൺ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. 545 ആണ് our ടാർഗറ്റ്. ലെറ്റ്സ് ട്രിഗർ ടിൽ 545. ആൻഡ് ഹീറോ ട്രേഡ് ആണെങ്കിലോ യെസ്, വീണ്ടും ഷോർട്ട് കവറിങ് നടന്നുകൊണ്ടേ ഇരിക്കുന്നുണ്ട്. ഇപ്പോൾ റിവേഴ്സൽ, ഈ ക്യാൻഡിൽ ഒരു റിവേഴ്സൽ ആയില്ലെങ്കിൽ മാർക്കറ്റ് നല്ലപോലെ ഷൂട്ട് ചെയ്യും. ഇറ്റ് ഈസ് ഗോയിങ് ടു ഹിറ്റ് 46,200 ഫസ്റ്റ്.
on the spot, then followed by 46.31. ഈ ട്രേഡിന്റെ ബേസിക് ലോജിക് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ എക്സ്പെക്ട് ചെയ്തിരുന്ന 100 പോയിന്റ് സ്റ്റോപ്പ് ലോസും 2413 പോയിന്റ് ടാർഗറ്റും ഉള്ള ഒരു ബ്യൂട്ടിഫുൾ പൊസിഷൻ ട്രേഡിന്റെ ബേസിലാണ് നമ്മളിപ്പോൾ ട്രേഡ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഒരു ഹാമർ ആൻഡ് ഫെയിലിയർ ആണ് ഫ്യൂച്ചേഴ്സിലും വരുന്നത്. ഇറ്റ് വിൽ ഗിവ് എ ഗുഡ് റാലി. ലെറ്റ്സ് സേ ലുക്ക് അറ്റ് ദിസ്. 41 രൂപയിൽ ഹീറോ സീറോന്റെ പൊസിഷണൽ ട്രേഡ് നമ്മൾ എടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അല്ലെ. 41 രൂപയ്ക്കാണ് ഈ എൻട്രി എടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്. നൗ ഇറ്റ് ഇസ് ട്രേഡിംഗ് 57. Just imagine the percentage of return you are making on that trade. ലേറ്റസ്റ്റ് ആയിട്ട് എൻട്രി ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു ട്രേഡ് ആണിത്. 253ലാണ് എൻട്രി ചെയ്തത്, 20 points above. So trades are happening good. We are good sync with the market today. I'm not emphasizing on the profits, but we had a good learning. We have captured the very first trade. ഇന്നലെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു? മാർക്കറ്റിനൊപ്പം തന്നെ പൊസിഷൻ ഹോൾഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്ന ഒരു ഗ്യാപ്പ് അപ്പ് ഓപ്പണിംഗ് ആയിരുന്നു എക്സ്പെക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്. ദിസ് വാസ് ദ പൊസിഷൻ വി വർ ഹോൾഡിംഗ്. ഈ ഒരു പൊസിഷൻ നമ്മൾ ഓപ്പൺ ചെയ്ത് ഗ്യാപ്പ് അപ്പിൽ 368 ഒരു ലോട്ട് ക്ലോസ് ചെയ്തു. രണ്ടാമത്തെ ഒരു ലോട്ട് 410 ക്ലോസ് ചെയ്തു. യു ക്യാൻ ഗോ ബാക്ക് ആൻഡ് വാച്ച് ദിസ് വീഡിയോ അറ്റ് 9:20. അവിടെ ഒരു ക്ലോസിംഗ് നടന്നിട്ടുണ്ട്. മൾട്ടിപ്പിൾ ടൈംസ് ഇവിടെ ട്രേഡ് എടുത്ത് സെല്ലേഴ്സിന്റെ കയ്യിലാണ് മാർക്കറ്റ് മനസ്സിലായപ്പോഴും, പക്ഷേ ഇവിടെ നിന്നൊരു റിവേഴ്സൽ വന്ന് 278 വീണ്ടും സപ്പോർട്ട് എടുക്കുമ്പോൾ ഈ ഒരു ട്രേഡ് കൂടെ നമ്മൾ ക്യാപ്ചർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ബിലോ ദ സോൺ ഈ ഒരു സോൺ കൂടെ നമ്മൾ ക്യാപ്ചർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. സോ ഫാർ സോ ഗുഡ്. ട്രേഡ്സ് ആർ ഹാപ്പനിങ് ഗുഡ്. വി ആർ വിത്ത് ദ മാർക്കറ്റ്സ്. ആൻഡ് എത്ര ട്രേഡ് ഇന്ന് നമ്മൾ എടുത്തിട്ടുണ്ടെന്ന് നോക്കി കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ 1 2 3 4 5 6 7 ട്രേഡ്സ് എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഈ 7 ട്രേഡിൽ 3 ട്രേഡ് അല്ലെങ്കിൽ 4 ട്രേഡ് ഇപ്പോഴും റണ്ണിങ് ആണ്. P&L നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ചെറിയ ചെറിയ പ്രോഫിറ്റിലാണ് എല്ലാ ട്രേഡും. 7 ട്രേഡിൽ 7 ട്രേഡും പ്രോഫിറ്റിലാണ് റൺ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. നോട്ട് ഈവൻ എ സിംഗിൾ ട്രേഡ് വിത്ത് ലോസ്. സോ എയ്തർ കോസ്റ്റ് വരുന്ന സമയത്ത് ഇപ്പോൾ ഉള്ള P&L 8,000 എന്ന് കാണിക്കുന്നത് ഒരു 8,000 റുപ്പീസ്, ഒരു 500 റുപ്പീസ് കോസ്റ്റ് വെച്ച് റിസ്കിനെ കുറയ്ക്കുന്നുണ്ടാവും. പൊസിഷൻ അത് തന്നെ ആയിരിക്കും ഹോൾഡ് ചെയ്യുക. ഓക്കെ, സോ ഇനി ഇത് കോസ്റ്റ് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അതുകൊണ്ടാണ് ഡിഫറെൻറ്റ് ട്രേഡ്സ് ആയിട്ട് എടുത്തിട്ടുള്ളത്. ഈച്ച് ആൻഡ് എവറി ട്രേഡ് കോസ്റ്റിലേക്ക് എത്തിക്കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ നിന്ന് കട്ട് ചെയ്ത് മാറുകയാണ് ചെയ്യുക. ഐ വിൽ നോട്ട് ബി ഹോൾഡിങ് ഇറ്റ് ഫർദർ. ഒരു ലോട്ട് എന്തായാലും ഹോൾഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ടാവും ഫോർ ദ ടാർഗറ്റ് ഓർ ദ സ്റ്റോപ്പ് ലോസ്. ബാക്കിയെല്ലാം കോസ്റ്റിൽ കട്ട് ചെയ്ത് മാറുന്ന ട്രേഡുകളാണ്. ഐ ഹോപ്പ് ഐ എം വെരി വെരി ക്ലിയർ. ഓ മൈ ഗോഡ്, ഐ വാസ് ഷെയറിംഗ് ദിസ് ടാബ് and are showing this. 7 ട്രേഡുകളാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളെങ്കിൽ 7 ട്രേഡും വളരെ ഭംഗിയായിട്ട് പ്രോഫിറ്റിൽ റൺ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അല്ലേ. അതിൽ ഏറ്റവും ബ്യൂട്ടിഫുൾ ട്രേഡാണ് ഹീറോ സീറോ ഓപ്ഷൻ ബൈയിങ് ഫോർ ദ നെക്സ്റ്റ് വീക്ക്. വാലന്റൈൻസ് ഡേ സ്പെഷ്യൽ ട്രേഡാണ്. അപ്പോൾ വാലന്റൈൻ ഡേ എന്താ ചെയ്യുന്നത്? വാലന്റൈൻ ഡേ എക്സ്പയറി February 14 44,000 രൂപയുടെ പുട്ട് ഓപ്ഷൻ 41 നമ്മളുടെ എൻട്രി ഉണ്ടായിരുന്നത്. നൗ ഇറ്റ് ഇസ് ട്രേഡിംഗ് 54. ഇത് 54 താഴെ പോവുകയാണെങ്കിൽ എല്ലാ പൊസിഷൻസും വീണ്ടും സെല്ലേഴ്സ് ഹോൾഡ് ചെയ്യും. ബട്ട് 54 സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ, ജസ്റ്റ് ഇമാജിൻ ഈ ഒരു 54 ഇപ്പൊ സപ്പോർട്ടായിട്ട് ആക്ട് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഇറ്റ് വിൽ ബി എ ഗുഡ് റാലി. Third minute, market is acting as a resistance, but on a 5th minute, if it is acting as a support, we will go with the support. ടു 280 ബ്രേക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാലാണ് അടുത്തൊരു സ്പൈക്ക് ഉണ്ടാവുക, ഒരു ജമ്പ് ഉണ്ടാവുക. അതുവരെ ഒന്ന് മാർക്കറ്റ് കൺസോളിഡേഷൻ മോഡിലായിരിക്കും പയ്യെ താഴേക്ക് ഇറങ്ങുന്നത്.
have exited every single trade. നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ 8,000 വരെ ലിമിറ്റ് വെയിറ്റ് ചെയ്യാം. ഒരു ട്രേഡ് ചെറിയൊരു ലോസിൽ എക്സിറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ബാക്കിയുള്ള എല്ലാ ട്രേഡും ഞാൻ യൂസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇഫ് ദ മാർക്കറ്റ് ഇസ് റേഞ്ചിങ് ഇൻ ദിസ് ഡയറക്ഷൻ, ഒരു കൺസോൾട്ടേഷൻ കുറച്ച് സമയം കൂടെ കൊടുത്ത് കുറച്ച് നേരം കഴിഞ്ഞിട്ടായിരിക്കും ഈ ഒരു ട്രേഡ് വർക്കൗട്ട് ആവുക. സോ വി മൈറ്റ് ഗെറ്റ് ദിസ് പുൾ ബാക്ക് 315 എന്നുള്ള പുൾ ബാക്ക് വീണ്ടും എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യാം. അതുകൊണ്ട് ഏറ്റവും ലോവസ്റ്റ് ലെവൽ കട്ട് ചെയ്ത് മാറിയിട്ടുണ്ട്. ഇഫ് ദ പ്രോഫിറ്റ് ഇസ് ഗോയിങ് ബിയോണ്ട് ദിസ് പൊസിഷൻ ദാറ്റ്സ് ഫൈൻ. പക്ഷേ ഒരു കൺസോൾട്ടേഷൻ വീണ്ടും വരാനുള്ള സാധ്യത കൊണ്ട് അവിടെ നിന്ന് എക്സിറ്റ് ചെയ്ത് എല്ലാ പൊസിഷനും 8,000 സെക്യൂർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇനിയൊരു ട്രേഡ് വേണോ വേണ്ടയോ എന്നുള്ളത് ലെറ്റസ് ഡിസൈഡ്. ഐ ബി ഓൺ എ ഷോർട്ട് ബ്രേക്ക് ഫോർ നൗ. അതിനുശേഷം ഒരു ട്രേഡ് എടുക്കുക. അതുകൊണ്ടാണ് മെയിൻലി ആ ട്രേഡ് എക്സിറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്.
സോ ദ കൺസോൾട്ടേഷൻ മാർക്കറ്റാണ് 130 വരെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം, വെറുതെ പുട്ട് സൈഡും കോൾ സൈഡും പ്രീമിയംസ് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട്. 130 ആവുന്ന സമയത്ത് ഒരു എൻട്രി എടുക്കാം. ലെറ്റ് us വെയിറ്റ് ഫോർ സം മോർ ടൈം ഫോർ ക്ലാരിറ്റി. എന്നിട്ട് നമുക്ക് ഒരു എൻട്രി എടുക്കാം. ഓക്കെ, പ്രീമിയംസ് നേരത്തെ നമ്മൾ ക്ലോസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള പ്രീമിയംസ് യെസ് 280 എന്നൊരു സപ്പോർട്ട് എടുത്ത് 368ലേക്ക് വീണ്ടും ഒരു പുഷാണ് കൊടുക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. വി വേർ എക്സ്പെക്ടിങ് ദസ്. ഇവിടെ നിന്ന് എടുത്തിട്ടുള്ള സ്റ്റോപ്പ് ലോസ് ഒരിക്കലും ഹിറ്റ് ആയിട്ടില്ല കേട്ടോ. ഈ ട്രേഡ് ഇപ്പോഴും ഓൺ ആണ്. ഈ ട്രേഡ് ഒരിക്കലും സ്റ്റോപ്പ് ലോസ് ഹിറ്റ് ചെയ്തിട്ടില്ല. നമ്മൾ എക്സിറ്റ് ചെയ്ത് മാറിയതേ ഉള്ളൂ. പ്രോഫിറ്റ് കളയണ്ട എന്നോർത്ത് എക്സിറ്റ് ചെയ്ത് മാറിയതേ ഉള്ളൂ. സോ വെയിറ്റ് ഫോർ സം മോർ ടൈം. ഈ ഒരു സോൺ ഇങ്ങനെ സസ്റ്റെയിൻ ചെയ്ത് വീണ്ടും ഈ ഒരു എൻട്രി ലെവൽ 315 ചിലപ്പോൾ കിട്ടാം. അപ്പോൾ ഒരു എൻട്രി കൂടെ റിസ്കിന് അടുത്തേക്കുള്ള സമയത്ത് ഒരു എൻട്രി എടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വെയിറ്റ് ചെയ്യുകയാണ്. അത്രയേ ഉള്ളൂ.
ഓക്കെ, ഐ വാസ് സെയിങ് ദിസ് എൻട്രി നമ്മൾ എടുത്തത് ഈ ക്യാൻഡിൽ സ്പൈക്ക് ചെയ്യണം. ഈ ക്യാൻഡിൽ സ്പൈക്ക് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ദർ ഇസ് എ ചാൻസ് ഇവിടെ നിന്ന് റിവേഴ്സ് അടിക്കുകയാണെങ്കിൽ 280 വീണ്ടും വീണ്ടും സപ്പോർട്ടായിട്ടാണ് ആക്ട് ചെയ്യുന്നത്. കോൾ സൈഡിൽ സെല്ലേഴ്സ് വീണ്ടും വീണ്ടും യുനോ മൾട്ടിപ്പിൾ ടൈം 368ലേക്ക് ഒരു ട്രൈയും കൂടെ നടത്താനുള്ള ശ്രമമാണ് നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഈ ട്രേഡ് ഒരിക്കലും ലോസിലേക്ക് പോകരുത്. സ്റ്റിൽ ദാറ്റ് കൺവിക്ഷൻ ഇസ് മിസ്സിങ്. വെറുതെ ഉള്ള പ്രോഫിറ്റിനെ കളയണ്ട എന്നുള്ളതുകൊണ്ടുള്ള എക്സിറ്റ് ആണത്. ഒരുപാട് പോവുകയാണല്ലോ. ടാർഗറ്റ് ഹിറ്റ് ആയിട്ടുണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ യെസ്, 546 ആണ് ടാർഗറ്റ്. ഹോൾഡ് ചെയ്യാനുള്ള ക്ഷമയില്ലാത്തതുകൊണ്ട്, പ്രോഫിറ്റ് കണ്ട് ആ പ്രോഫിറ്റ് നഷ്ടപ്പെടുത്താനുള്ള ആഗ്രഹം ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് ഇറ്റ് വെന്റ്. പക്ഷേ ദ ടാർഗറ്റ് ഇസ് ഹിറ്റിംഗ് ബ്യൂട്ടിഫുള്ളി. ഓരോ ട്രേഡിലും റിവേഴ്സിൽ വരുന്ന സമയത്ത് ഇവിടെ നിന്ന് റിവേഴ്സ് ആവോ എന്നുള്ളത് കൊണ്ടാണ് ഇവിടെ നിന്ന് എക്സിറ്റ് ചെയ്ത് മാറിയത്. $296. So let's hold on to this target. 545 ആണ് എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യുന്നത്. 46-200 ഒരു ചെറിയ പുഷ് ഉണ്ടാവും. അതുപോലെ തന്നെ 280 ബിലോ ഹോൾഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. മാർക്കറ്റ് ഇവിടെ നിന്ന് റിവേഴ്സ് അടിക്കാതെ 280 തന്നെ സസ്റ്റെയിൻ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ വി ക്യാൻ സീ എ ഗുഡ് റാലി. Now the sellers are in control. സോറി, ഓപ്ഷൻ സെല്ല് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് പുട്ട് സൈഡ് പ്രീമിയത്തിലെ ഷോർട്ട് കവറിംഗ് ആണ് നടക്കുന്നത്. ദാറ്റ്സ് വാട്ട് വി ക്യാൻ സീ അറ്റ് ദിസ് പ്രീമിയം. ലുക്ക് അറ്റ് ദിസ്. 41 നമ്മളൊരു എൻട്രി എടുത്താണ് അല്ലേ. ഒരു ലോട്ട് അവിടെ ക്ലോസ് ചെയ്ത് പ്രോഫിറ്റ് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ബുക്ക് ചെയ്ത് വീണ്ടും റൺ ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ അതിൽ വീണ്ടും കയറിയിട്ടുണ്ട്. ആൻഡ് ദിസ് ടാർഗറ്റ് ഇസ് ആൻ എക്സ്റ്റൻഷൻ. $280 വരെയാണ് ഇതിന്റെ പുഷ് ഉണ്ടാവുക. $280ക്ക് മുകളിൽ ഈ ക്യാൻഡിൽ ക്ലോസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഐ വിൽ ബി വാച്ചിങ് ഫോർ ദ ക്ലോസിംഗ്.
280യുടെ മുകളിൽ ഈ ക്യാൻഡിൽ ക്ലോസ് ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വിൽ എക്സിറ്റ് ഫ്രം ദെയർ. ഇതിനകത്തൊരു കൺസോൾട്ടേഷൻ 280ക്കും 368നും ഇടയ്ക്കൊരു കൺസോൾട്ടേഷൻ കോൾ സൈഡിൽ കൊടുത്തിട്ട് പുട്ട് സൈഡിലെ പ്രീമിയം വീണ്ടും ഹിറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള സാധ്യതയാണോ എന്നുള്ളത് നമുക്കൊന്ന് വാച്ച് ചെയ്ത് വെയിറ്റ് ചെയ്യാം. ഇഫ് ഇറ്റ് ഇസ് നോട്ട് സസ്റ്റെയിനിങ് 280 ദെൻ അവിടെ നിന്ന് നല്ലൊരു റിജക്ഷൻ ഉണ്ടാവും. ഈ ഒരു പോയിന്റിൽ ബയേഴ്സ് ട്രൈ ചെയ്യുകയാണ്, പുഷ് ചെയ്യാനായിട്ട്, മാർക്കറ്റിൽ പുഷ് ചെയ്യാനായിട്ട് ട്രൈ ചെയ്യുകയാണ്. നിഫ്റ്റി is up by 160 points now. And Bank Nifty is up by 143. It's not a good scene. 54 is our stop loss. ടു എയ്റ്റി എന്നുള്ള 280 ബിലോ ആണ് ക്ലോസിംഗ് വരേണ്ടത്. 2 മിനിറ്റ് കൂടെ ഉണ്ട്. വെയിറ്റിംഗ് ഫോർ ദ ക്ലോസിംഗ് ഓഫ് ദിസ് ക്യാൻഡിൽ. If it is closing above 280, we'll exit this position. If it is closing below 280, we'll continue to hold this position. സോ ഇപ്പോൾ ക്യാൻഡിൽ കാണുമ്പോഴെല്ലാവരും ഇവിടെ ബൈയിങ് എൻട്രി വരുന്നുണ്ടാവും. പക്ഷെ ആക്ച്വലി ദിസ് ഈസ് എ കൈൻഡ് ഓഫ് ടാർഗറ്റ് എക്സ്റ്റൻഷൻ മെസ്സേജ്. ഈ ഗ്യാപ്പ് ഫില്ല് ചെയ്ത് റിവേഴ്സ് അടിക്കുന്നതല്ല എന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത്. until and unless it is holding this level, I might be wrong. പക്ഷേ 280 ഹോൾഡ് ചെയ്യുന്നില്ലെങ്കിൽ for sure we'll have a hit further on the call side, put side. Put side premiums എല്ലാം ഇപ്പോൾ ഒരു പ്രോഫിറ്റ് ബുക്കിംഗ് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. പക്ഷേ ഈ പറയുന്ന പ്രീമിയം അടുത്ത 10 സെക്കൻഡ് 20 സെക്കൻഡ് ടൈം ഉള്ളൂ അല്ലേ. It's not looking like an engulfing pattern, but market is trying to engulf. Excuse me. എന്ത് വളരെ ഭംഗിയായിട്ടാണ് ഇത് റിജക്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലേ. 280 റിജക്റ്റ് ചെയ്യുന്നത്. ഇറ്റ്സ് നോട്ട് എ ബുള്ളിഷ് ക്യാൻഡിൽ, ഇറ്റ്സ് എ ടാർഗറ്റ് എക്സ്റ്റൻഷൻ. അതുകൊണ്ട് മാത്രം നമ്മൾ ആ ട്രേഡിൽ ഹോൾഡ് ചെയ്ത് നിൽക്കുന്നതാണ്. ഈ ഒരു സോൺ റിജക്ഷൻ വന്ന് അവിടെ ഒരു ടാർഗറ്റ് എക്സ്റ്റൻഷൻ ആണ് സംഭവിക്കുന്നത് എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് മാത്രം വി വെർ വെയിറ്റിംഗ്.
This is yet to hit the target. 451-ലാണ് ട്രേഡ് ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. 545 പോസിബിളി 130ക്ക് മുമ്പ് തന്നെ ഹിറ്റ് ചെയ്യാം. അടുത്ത 2 ക്യാൻഡിലിൽ തന്നെ സ്പൈക്ക് ചെയ്ത് 46,031 വന്ന് മാർക്കറ്റ് കൺസോളിഡേറ്റ് വീണ്ടും ചെയ്യാം. പക്ഷേ ഇത് റിവേഴ്സ് അടിക്കുകയാണെങ്കിൽ വി വിൽ നോട്ട് ഹോൾഡ് ദിസ് ട്രേഡ് എനിമോർ. 280 ഇസ് എ സ്റ്റോപ്പ് ലോസ്, ട്രailing സ്റ്റോപ്പ് ലോസ്. ഇനി 280 ടച്ച് ആവുകയാണെങ്കിൽ പോലും നമ്മൾ ക്ലോസ് ചെയ്യും. ഈ ക്യാൻഡിൽ സെക്കൻഡ് മിനിറ്റ് ആണ്, തേർഡ്. ഇനി പോയി റിവേഴ്സ് അടിക്കുകയാണെങ്കിൽ പോലും അത് ഹോൾഡ് ചെയ്യും. ഇനി റിവേഴ്സ് അടിക്കില്ല എന്നുള്ളത് ഇറ്റ്സ് വെരി എവിഡൻറ്റ് ഫാക്ട്. ബട്ട് റിവേഴ്സ് അടിക്കുകയാണെങ്കിലും നമ്മളത് എക്സിറ്റ് ചെയ്ത് മാറുന്നുണ്ടാവും. എങ്ങനെയാണ്, ഉഷാറല്ലേ? കാലത്ത് കോൾ സൈഡിൽ നല്ല രീതിയിൽ പ്രോഫിറ്റ് ബുക്ക് ചെയ്ത് വീണ്ടും പുട്ട് സൈഡിൽ പ്രോഫിറ്റ് ബുക്ക് ചെയ്ത് പ്രോഫിറ്റിന്റെ അവസാനത്തെ ഘട്ടത്തിലെ പ്രോഫിറ്റ് പുട്ട് സൈഡിലെ ഫൈനൽ ട്രേഡ് ആയിരിക്കും ഹീറോ സീറോ ട്രേഡ് അല്ലേ. 315 രൂപ ആണ് വാലന്റൈൻസ് ഡേ സ്പെഷ്യൽ ട്രേഡിലുണ്ട്. ആൻഡ് ആർ ടാർഗറ്റ് ഇസ് ഹിറ്റിംഗ് ഓൾറെഡി 315. ഇവിടെ റണ്ണാകുമ്പോൾ പറഞ്ഞാണ് യു ക്യാൻ ഗോ ബാക്ക് ആൻഡ് ചെക്ക് അറ്റ് 11:30. മാർക്കറ്റ് ഇവിടെ റണ്ണാവുന്ന സമയത്ത് വി വേർ എക്സ്പ്ലെയിനിങ് ദിസ് ട്രേഡ്. അത് ഇവിടെ നിന്നൊന്നും എടുക്കുന്നില്ല ഇതുവരെ, പോട്ടെ, ആ പോയിന്റ് നമുക്ക് വേണ്ടാന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് വിട്ട് മാറ്റി വെച്ചിട്ട് പിന്നീട് പോയിട്ടാണ് നമ്മൾ ആ എൻട്രി എടുക്കാൻ തന്നെ, അല്ലെങ്കിൽ ആലോചിച്ചിട്ടുള്ളത് തന്നെ അപ്പോഴാണ് വിത്ത് ഫോർ ദിസ് ടാർഗറ്റ് 545 എന്നുള്ള ടാർഗറ്റിലേക്കാണ് നമ്മൾ എൻട്രി ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. സോ ആസ് എ സെഡ് 280 അതിന്റെ ട്രailing സ്റ്റോപ്പ് ലോസ് ആയിരുന്നു. കോൾ സൈഡ് തന്നെയാണ് സെല് ചെയ്യുന്നത്, പുട്ട് സൈഡ് അല്ല. പുട്ട് സൈഡ് ഇപ്പൊ റെഡ് കാണുന്നതെല്ലാം എൻഡ് ഓഫ് ദ ഡേ ഗ്രീൻ കാണിക്കാനുള്ളൊരു ശ്രമം കൂടി നടക്കുന്നുണ്ടാവും. This is not an engulfing pattern. This is an indecision candle followed by a red candle is going to give us next target, which is 224. ബിയോണ്ട് 224 ആണ് നെക്സ്റ്റ് ടാർഗറ്റ് ഉണ്ടാവുക, അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു സ്പൈക്ക് 224 അടുത്തേക്കെങ്കിലും വരുന്നുണ്ടാവും. എങ്ങനെയാണ്, പുഷാറല്ലേ കാര്യങ്ങൾ? ഓക്കെ, 130 അറ്റ് 545 ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വി വിൽ എക്സിറ്റ് ദ ട്രേഡ്. 4630 ടാർഗറ്റ് എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. ആ ഒരു ട്രേഡ് കിട്ടുന്നുണ്ടെങ്കിലും, അല്ലെങ്കിൽ ഇവിടെ നിന്ന് പൊസിഷൻ സൈസ് ചെയ്ത് നമ്മൾ ആ ട്രേഡിൽ നിന്ന് പയ്യെ എന്ത് ചെയ്യാം, പയ്യെ എക്സിറ്റ് ചെയ്ത് മാറണോ? നോ, ടാർഗറ്റ് ഇസ് ഗോയിങ് ടു ഹിറ്റ് അറ്റ് സ്റ്റോപ്പ് 4630 നിൽക്കാൻ പോകുന്നത്. പന്ത്രണ്ട് പോയിന്റ് റിസ്ക്കും 217 പോയിന്റ് റിവാർഡും ഉള്ള ഒരു ട്രേഡ് കേട്ടോ. എത്രയാണ്? 12 പോയിന്റ് റിസ്ക്കും 217 പോയിന്റ് റിവാർഡും ഉള്ള ഒരു ട്രേഡിലാണ് നമ്മൾ എൻട്രി ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്. And we have closed every single position except this one. ഇപ്പോഴും റൺ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ചെറിയ ലോസുകളൊക്കെ വന്നിട്ടുണ്ട്.
2-3 തവണ എൻട്രി ഫോമോയിൽ എൻട്രി ചെയ്തിട്ട് 7 ട്രേഡിൽ 330, 840 എന്നുള്ള 2 ലോസ് കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ ഒരു ലോട്ട് ഇവിടെ ബുക്ക് ചെയ്ത് മാറി. ആദ്യത്തെ എൻട്രി എന്ന് പറയുന്നത് 49ലാണ്. ഹീറോ സീറോ ദിസ് ട്രേഡ് മാത്രമാണ് നമ്മൾ ഹോൾഡ് ചെയ്യുന്നത്. ദിസ് ക്യാൻ ഗോ ടു സീറോ, ബട്ട് ദാറ്റ്സ് നോട്ട് എ പ്രോബ്ലം. വി ആർ ഗോയിങ് ടു എക്സ്ക്ലൂഡ് ദറ്റ് പ്രോഫിറ്റ്. ഇത് സീറോയിലേക്ക് പൊയ്ക്കോട്ടെ എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെയാണ്. ഇപ്പോൾ മാർക്കറ്റിൽ എന്താണ് അവസ്ഥ? മാർക്കറ്റ് ഭയങ്കരമായിട്ട് രണ്ട് സൈഡിലുള്ള കോൾ സൈഡും സെൽ സൈഡിലേക്ക് ആകർഷിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഇനി കുറച്ച് ഇതൊരു സപ്പോർട്ടാണ് എടുക്കുന്നതെന്ന് തോന്നിപ്പിച്ച് 368 വരെ മാർക്കറ്റിന് എന്ത് ചെയ്യണം? ഒരു റാലി കൊണ്ടുപോകണം. അങ്ങനെ ഒരു റാലി കൊണ്ടുപോകാൻ പറ്റിക്കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇനിയും കോൾ സൈഡിലേക്ക് എൻട്രീസ് വരാം. ബട്ട് ദ ടാർഗറ്റ് ഇസ് നോട്ട് ഹിറ്റ്. ടാർഗറ്റ് ഹിറ്റ് ചെയ്യാതെ റിവേഴ്സ് അടിക്കുകയാണ്. ഹിയർ ഓൾസോ ടാർഗറ്റ് ഇസ് നോട്ട് ഹിറ്റ്. ടാർഗറ്റ് ഹിറ്റ് ചെയ്യാതെ 627 യെസ്. 315ൽ ട്രേഡ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ 627 ആയിരുന്നു നമ്മുടെ ടാർഗറ്റ് ഉണ്ടായിരുന്ന 46,700ന്റെ പുട്ടിൽ. ആ ഒരു ടാർഗറ്റ് ഹിറ്റ് ചെയ്ത് റിവേഴ്സ് അടിക്കുകയാണ്. വി ഹാവ് എക്സിറ്റഡ് എവറി പൊസിഷൻ. പക്ഷേ ഈ ഒരു പൊസിഷൻ ഹോൾഡ് ചെയ്യാണ്. ഈവൻ ലോസിലേക്ക് പോയി കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാലും കുഴപ്പമില്ല എന്നുള്ള രീതിയിൽ. കാരണം ഓൾറെഡി നമ്മളൊരു പ്രോഫിറ്റ് ബുക്ക് ചെയ്ത് അതിനെ മാനേജ് ചെയ്ത് കൊണ്ടുപോകുന്നുണ്ട്. ഓക്കെ, സോ എന്തെങ്കിലും പുതിയൊരു അപ്ഡേറ്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ നെക്സ്റ്റ് അറിയിക്കാം. സൗണ്ട് ഇല്ല. ലേണിംഗ്. ഓക്കെ, സൗണ്ട് ഇല്ല. ഇപ്പൊ സൗണ്ട് വന്നോ? ഇത് നേരത്തെ ടൈപ്പ് ചെയ്താണെന്ന് തോന്നുന്നു അല്ലേ? 7:43ക്ക് ടൈപ്പ് ചെയ്തതല്ലേ? യെസ്, വന്നിരുന്നിട്ട് വീഡിയോ ഓൺ ചെയ്ത് ഓഡിയോ ഓഫ് ചെയ്യാതിരുന്നു. അപ്പോൾ താങ്ക് യു സോ മച്ച് ഫോർ യുവർ കമൻറ്റ്സ്. ബൈ ദ വേ, ഇറ്റ്സ് എ ഗുഡ് ഡേ, ഗുഡ് ലേണിംഗ് ഡേ. വി വർ വിത്ത് ദ മാർക്കറ്റ്. ഒരു മോർ ദാൻ ഒരു 60% റിട്ടേൺ ഓൺ ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ്സ്, 60% കൂടുതൽ പ്രോഫിറ്റ് ബുക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് ഒരു ദിവസം നമുക്ക് പറ്റിയിട്ടുണ്ട്. ദിസ് വീക്ക് വാസ് അപ്സൈഡ് ഡൗൺ. നല്ല അപ്സൈഡ് മാത്രമായിരുന്നില്ല. ബട്ട് ഓൺ എ ഫ്രൈഡേ നോട്ട്, ക്ലോസിംഗ് നോട്ട്, വി ആർ അറ്റ് ഗുഡ് മൊമെന്റം. നെക്സ്റ്റ് വീക്ക് ഓപ്പൺ ചെയ്യുമ്പോൾ വീക്ക് നമ്പർ 5 ഇസ് അപ്സ് ആൻഡ് ഡൗൺ തന്നെയാണ്. പ്രോഫിറ്റും ലോസും ഉള്ള ഒരു വീക്കുകളാണ്. കാരണം കൺസോളിഡേഷൻ്റെ അങ്ങേയറ്റം കൺസോളിഡേഷൻ ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്ന ഒരു ദിവസമാണ്. പക്ഷെ ഇന്ന് നമ്മൾ ആ കൺസോളിഡേഷനിലും കയറി അടിപൊളിയായിട്ട് കഴിഞ്ഞ ദിവസം തൊട്ട് ട്രേഡ് ചെയ്ത് വന്നിട്ടുണ്ട്. സോ എനി ഡൗട്ട്സ്, എനി ക്വസ്റ്റ്യൻസ്, പ്ലീസ് ഡു ലെറ്റ് മീ നോ. ഐ വിൽ ബി ഓൺ എ ഷോർട്ട് ബ്രേക്ക്.
മാർക്കറ്റിൽ സെല്ലേഴ്സാണ്. ഓപ്ഷൻ ബയേഴ്സിന് അവിടെ ഒരു ചാൻസും ഇല്ല. ബൈ ദ വേ, നമ്മുടെ പോർട്ട്ഫോളിയോ എടുത്ത് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ കുറച്ച് മുമ്പ് ഒരു ഓപ്ഷൻ സെല്ല് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ഇഫ് യു ഗൈസ് റിമെമ്പർ, മന്ത്ലി എക്സ്പയറിയിൽ കയറിയിട്ട് നമ്മളൊരു ഓപ്ഷൻ സെല്ല് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ഈ ട്രേഡ് അനലൈസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ 29th ഫെബ്രുവരിയിൽ എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്യുന്ന മന്ത്ലി എക്സ്പയറി ആണ്. ആൻഡ് ദാറ്റ് ഡസൻറ്റ് ആഡ് മച്ച് വാല്യൂ. പക്ഷേ പോർട്ട്ഫോളിയോ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ, അതുപോലെ വീക്ക്ലി എക്സ്പയറി എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ, ദിസ് വീക്കിൽ എക്സ്പയർ ആവുന്ന ട്രേഡ് എടുത്ത് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ, ലുക്ക് അറ്റ് ദിസ് 48,200 കോൾ ബൈ ഒരു ഹെഡ്ജ് ചെയ്തിട്ടുള്ള പൊസിഷനാണ്. അനലൈസ് ദിസ് ട്രേഡ്. ലുക്ക് അറ്റ് ദിസ് ബ്യൂട്ടി. മാക്സിമം പ്രോഫിറ്റ് 24%, 72% പ്രോഫിറ്റ് പ്രോബബിലിറ്റി ഉള്ളൊരു ട്രേഡാണ്. മാക്സിമം ലോസ് 34% ഉണ്ട്. പക്ഷെ പ്രോബബിലിറ്റി ഫോർ ദിസ് ട്രേഡ് ഇസ് എ വിന്നിങ്. പോസിറ്റീവ് സൈഡിലാണ്. ഓവർ ദ ബോത്ത് സൈഡ്സിലും പ്രീമിയം ഉണ്ടാവുക. അപ്പോൾ 72% പ്രോബബിലിറ്റി, 28 ലാക്ക് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് നമുക്കൊരു ടോട്ടൽ PNL നെറ്റ് ക്രെഡിറ്റ് എത്രയാണ് വന്നിട്ടുള്ളത്? 6,77,000 ഓൾറെഡി നമ്മൾ എടുത്തിട്ടുണ്ട് അല്ലേ, രണ്ട് പ്രീമിയത്തിലും. ആൻഡ് 1:0.7 റിസ്ക് റിവാർഡ് റേഷ്യോ ഉള്ളൊരു ട്രേഡാണ്, വിച്ച് ഇസ് ഓൾസോ റണ്ണിങ് വെരി ഗുഡ്. ഹീറോ ട്രേഡ് വീണ്ടും സസ്റ്റെയിൻ ചെയ്ത് ഈ ഒരു കൺസോളിഡേഷൻ, ഈ ഒരു ലെവൽ മാർക്കറ്റ് റെസ്പെക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. 46,207 മാർക്കറ്റ് റെസ്പെക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. വിത്തിൻ ദിസ് സോണിൽ ഒരു കൺസോളിഡേഷൻ ആകുമ്പോൾ ബോത്ത് കോൾ ആൻഡ് പുട്ട് ട്രേഡിംഗ് ഓൺ നെഗറ്റീവ് നോട്ട്. കോൾ സൈഡിലെ പ്രീമിയംസ് കുറേ സ്പൈക്ക് ചെയ്തിട്ടുള്ള കോൾ സൈഡ് പ്രീമിയംസ് ആണ് ട്രേഡ് ആവുന്നത്. ബട്ട് ഇത് അവസാനത്തെ മിനിറ്റിൽ, അതായത് 2:30 ആവുന്ന സമയത്തൊക്കെ ഇവിടെ 317 ബ്രേക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ടാവും. ആ ബ്രേക്ക് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഒരു എൻട്രി എടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത്? ഇനിയും ഒരു പുട്ട് സൈഡ് എൻട്രി മാത്രമേ എടുക്കുന്നുണ്ടാവുള്ളൂ, നോട്ട് എ കോൾ സൈഡ് എൻട്രി. പുട്ട് സൈഡ് എൻട്രി ആണ് 316 ബ്രേക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ, അല്ലെങ്കിൽ 280 സസ്റ്റെയിൻ ചെയ്യുമ്പോൾ, 280യിലേക്ക് മാർക്കറ്റ് വീണ്ടും ട്രൈ ചെയ്ത് 280 ഫെയിൽ ആയിക്കൊണ്ടേ ഇരിക്കുകയാണ്. ആ ഫെയിൽ ആവുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ വീണ്ടും ഒരു എൻട്രി എടുക്കാം. ഇതിന്റെ മാക്സിമം പോസിബിലിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് 368 ആണ്. ഈ ട്രേഡ് സെല്ല് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നവർക്ക്, ഈ ഒരു ഓപ്ഷൻ സെല്ല് ചെയ്യാൻ പറ്റുകയാണെങ്കിൽ, ലെറ്റ്സ് സേ ഐ വിൽ ഗോ ഫോർ എ ഷോർട്ട് പൊസിഷൻ. ഇപ്പം ഈ ഓപ്ഷൻ സെല്ല് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ 87 പോയിന്റ് റിസ്ക്കും 262 പോയിന്റ് റിവാർഡ് ഉള്ള ഒരു ട്രേഡാണ്. ഇമാജിൻ ദിസ് ഇസ് ഗോയിങ് ടു ഹിറ്റ് 0. ഈ വീക്ക് എക്സ്പയർ ആവുന്ന സമയത്ത് 46,700 രൂപ സീറോയിലേക്ക് പോകുന്നു. അതായത് 278 രൂപ ടാർഗറ്റും 87 രൂപ റിസ്ക് ഉള്ള ഒരു ട്രേഡ് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റിയാണ്. സെല്ല് ചെയ്യാൻ പറ്റുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഐ കുഡ് ഹാവ് വെൻഡഡ് കറന്റ്ലി. നമ്മുടെ ക്യാപിറ്റൽ ബിൽഡ് ആവുന്ന സമയത്ത്, നമ്മളുടെ പ്രോഫിറ്റ് എല്ലാം കുറച്ചുകൂടി കൂടുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ ഓപ്ഷൻ സെല്ലിങ്ങിലേക്ക് കിടക്കുന്നുണ്ടാവും. ഡയറക്ഷൻ തന്നെയായിരിക്കും അപ്പോഴും ചെയ്യുന്നുണ്ടാവുക. നോൺ ഡയറക്ഷൻ ഓപ്ഷൻ സെല്ലിംഗ് വരുന്ന സമയത്തും നമുക്ക് ക്യാപ്ചർ ചെയ്യാം. പക്ഷെ ഡയറക്ഷൻ ആയിട്ടുള്ള ഓപ്ഷൻ സെല്ലിംഗ് ഒരു 10 ലക്ഷം 20 ലക്ഷം വെച്ച് നമുക്ക് ട്രേഡ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത്, അല്ലെങ്കിൽ ക്യാപിറ്റൽ ഒരു 50 ലാഖിന്റെ അടുത്തേക്ക് വരുന്ന സമയത്തെല്ലാം ഇങ്ങനെയുള്ള ട്രേഡ്സ് ആയിരിക്കും കൂടുതൽ എടുക്കുന്നുണ്ടാവുക. ഡയറക്ഷനേക്കാൾ കൂടുതൽ കൺസോൾട്ടേഷൻ മാർക്കറ്റിലും പ്രോഫിറ്റ് എടുക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ടാവും. തീറ്റയുടെ DK കൂടെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും? പ്രോഫിറ്റ് ആക്കി മാറ്റാൻ പറ്റും. ബട്ട് അറ്റ് ദ സെയിം ടൈം പുട്ട് സൈഡിൽ ഇപ്പോൾ പോയി ഒരു എൻട്രി എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ വാട്ട് ഇസ് ഗോയിങ് ടു ഹാപ്പൻ ഇസ്, ലുക്ക് അറ്റ് ദിസ്. നമ്മളുടെ ടാർഗറ്റ് പോയിന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് 545 എന്ന് പറയുന്നത് എക്സാക്റ്റ് ആയിട്ട് റീച്ച് ചെയ്തിട്ട് റിവേഴ്സ് അടിക്കുന്നുണ്ട്. ആ ട്രേഡ് അവിടെ കഴിഞ്ഞു അല്ലേ? എത്ര മിനിറ്റിൽ ആ ട്രേഡ് കഴിഞ്ഞത്? അല്ലെങ്കിൽ ആദ്യം ബൈ എടുത്തിട്ടുള്ളവരെല്ലാം ഇവിടെ പ്രോഫിറ്റ് ബുക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇവിടം തൊട്ട് നമ്മൾ
ഹോൾഡ് ചെയ്ത് ഇവിടെ സസ്റ്റെയിൻ ചെയ്യുമ്പോൾ എൻട്രി എടുത്ത് ചെറിയൊരു റിസ്കിൽ എൻട്രി എടുത്ത് ആ സ്റ്റോപ്പ് ലോസിനെ റിവൈസ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള ഒരു എൻട്രിയാണ് ടാർഗറ്റ് ഇസ് ഹിറ്റ്. അപ്പോൾ കുറച്ചുകൂടെ നമ്മൾ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യേണ്ട ഒരു കാര്യം, ഈ ഒരു ലെവൽ 10 ഒക്കെ കഴിയുന്നത് വരെ ഈ ചെറിയ ചെറിയ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ട്രേഡ് എടുക്കുന്നുണ്ടാവും, കാരണം ക്യാപിറ്റൽ ഒന്ന് സെക്യൂർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. ലെവൽ 10 കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി വാട്ട് വി ആർ ഗോയിങ് ടു ഡു, സ്റ്റോപ്പ് ലോസിനെ കോസ്റ്റ് ടു കോസ്റ്റിലേക്ക് റിവൈസ് ചെയ്ത് അങ്ങ് വെയിറ്റ് ചെയ്യാന്നുള്ളത് മാത്രമാണ് ചെയ്യുന്നുണ്ടാവുക. ഓക്കെ, ദിസ് ക്യാൻ ഗോ ഡൗൺ ടു 54 ചെന്ന് വീണ്ടും സപ്പോർട്ട് എടുക്കാം. അതുവരെ ഉണ്ടാവുള്ളൂ ഈ ഒരു കോൾ സൈഡിന്റെ പുഷ്. സോ ലെറ്റ് സി ഇഫ് ദാറ്റ് ഇസ് ഹാപ്പനിങ്. ലോസിലേക്ക് പോവാം ഈ ട്രേഡ്, എന്നാലും കുഴപ്പമില്ല. നമ്മൾ എടുത്തൊരു വാല്യൂ 49 എടുത്ത് ഇത്രയും കൺസോൾട്ടേഷൻ എല്ലാം ഹോൾഡ് ചെയ്ത് വെയിറ്റ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് തന്നെയാണ് അതിന്റെ പ്ലാൻ. സോ ഇപ്പൊ എന്തെങ്കിലും ട്രേഡ് അവൈലബിൾ ആണോ എന്ന് നോക്കി കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ദർ ഇസ് എ ട്രേഡ്. റിസ്കിലേക്ക് പോകുമ്പോഴെല്ലാം ഈ റിസ്ക് എന്തായാലും ഹിറ്റ് ചെയ്യാം. 368 മാർക്കറ്റ് ഒരിക്കൽ കൂടെ ട്രൈ ചെയ്യാം, അല്ലെങ്കിൽ 280 സസ്റ്റെയിൻ ചെയ്യാം. അതിനകത്ത് വരുന്ന ഒരു ചെറിയ ട്രേഡ് ആയിരിക്കും, ബട്ട് ഇറ്റ് ഇസ് നോട്ട് വർത്ത് ടേക്കിംഗ് നൗ. കുറച്ചുകൂടെ മാർക്കറ്റ് ഒന്ന് സസ്റ്റെയിൻ ചെയ്തതിന് ശേഷം ഈ കൺസോൾട്ടേഷൻ്റെ മാക്സിമം ലിമിറ്റ് കഴിയുന്ന ഒരു സമയത്ത് സെല്ലേഴ്സ് വീണ്ടും പേടിക്കുന്ന സമയത്ത്, ഏത് സൈഡാണ് സ്ക്വയർ ഓഫ് ചെയ്യുന്നത് എന്ന് പറയുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം, ഒരു എൻട്രി എടുക്കാം, ഇഫ് അറ്റ് ഓൾ ദാറ്റ് ഇസ് ഹാപ്പനിങ് ടുഡേ. ഓക്കെ, സോ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ദർ ഇസ് നോ അപ്ഡേറ്റ്. അഗെയിൻ ഇറ്റ്സ് ഗോയിങ് ടു ബി അനദർ 30 more minutes. ബട്ട് നേരത്തെ നമ്മൾ ഈ 30 minutes പറഞ്ഞ് വെയിറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നപ്പോൾ ഈ ട്രേഡ് അങ്ങനെയല്ല വർക്കായത് അല്ലേ. ഈ ട്രേഡ് 315 നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു, ദിസ് വൺ, ഈ 315 സ്റ്റോപ്പ് ലോസ് ഇവിടെയാണ് നമ്മുടെ കോൾ സൈഡിൽ ബുക്ക് ചെയ്ത് മാറിയത്. ഈ 315 സ്റ്റോപ്പ് ലോസ് ഹിറ്റ് ചെയ്ത് ഇനി ഇത് റിവേഴ്സ് അടിക്കാൻ പോകുന്ന ഫസ്റ്റ് ടാർഗറ്റ്, സെക്കൻഡ് ടാർഗറ്റ് ആൻഡ് ദ തേർഡ് ടാർഗറ്റ് 627. ലുക്ക് അറ്റ് ദിസ് 627. ഇനി സപ്പോർട്ട് ആയിട്ട് ആക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ, ഇത്രയും നേരം റിജക്ഷൻ ആണ്, ടാർഗറ്റ് ഹിറ്റിംഗ് ആണ്, ഇനിയും അത് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യുന്നുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞ് സപ്പോർട്ട് ആയിട്ട് ആക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ വിൽ ഗോ ഫോർ നെക്സ്റ്റ് ട്രേഡ്. ഓക്കെ, അങ്ങനെ ഒരു അപ്ഡേറ്റ് വരുമ്പോൾ നമുക്ക് വീണ്ടും അത് നടക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒരു ട്രേഡ് കൂടെ ഇന്നുകൂടെ എൻ്റർ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുണ്ടാവും. ഇഫ് നോട്ട് വി വിൽ ബി എക്സിറ്റിംഗ് വിത്ത് ദ ടുഡേസ് പ്രോഫിറ്റ് 6K പ്രോഫിറ്റുമായിട്ട്, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു 60% പ്രോഫിറ്റുമായിട്ട് നമ്മളൊന്ന് എക്സിറ്റ് ചെയ്ത് മാറുന്നുണ്ടാവും.
സോ മാർക്കറ്റിൻ്റെ അപ്ഡേറ്റ് നമ്മൾ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ, ലെറ്റ്സ് സേ കഴിഞ്ഞ ട്രേഡുകളെല്ലാം നോക്കുമ്പോൾ മോർണിംഗിൽ നമ്മൾ എടുത്തിട്ടുള്ള ട്രേഡിനെല്ലാം ഒന്ന് റിവൈസ് ചെയ്ത് നോക്കാം. ലെറ്റ്സ് ഗെറ്റ് ബാക്ക് ടു ദ പ്രീമിയംസ്. ആദ്യത്തെ ട്രേഡ് ഏതാ ചെയ്തത്? ദിസ് വൺ റൈറ്റ്. 46,700 സി മാർജിൻ ട്രേഡ് ആണ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്. ഇന്നലെ 277 ബൈ ചെയ്തിട്ട് 380 ആവറേജ് ചെയ്ത് ക്ലോസ് ചെയ്തു. ഒരു ട്രേഡ് നമ്മൾ 368 മറ്റൊരു ട്രേഡ് 420 ക്ലോസ് ചെയ്തു. സോ 277 വാസ് യെസ്റ്റർഡേസ് ആവറേജ്. ഇന്നലത്തെ ക്ലോസിങ്ങിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടാണ് എടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്. ഗ്യാപ്പ് അപ്പ് ഓപ്പണിങ്ങിൽ ഫസ്റ്റ് ട്രേഡ് നമ്മൾ ഇവിടെ ക്ലോസ് ചെയ്ത് ബുക്ക് ചെയ്തു. 368 ഒരു ലോട്ട് ബുക്ക് ചെയ്തു. രണ്ടാമത്തെ ലോട്ട് ബുക്ക് ചെയ്തത് അറ്റ് 925 അറ്റ് 413 റേഞ്ചിലാണ് ബുക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്. ദെൻ ആ ഒരു പ്രോഫിറ്റ് കഴിഞ്ഞ ഉടനെ നെക്സ്റ്റ് ആ ഒരു സപ്പോർട്ടിലേക്ക് വരുമ്പോൾ വീണ്ടും ചെറിയ അത് തന്നെ സ്റ്റോപ്പ് ലോസ് ആയിട്ട് വെച്ചുകൊണ്ട് കോൾ സൈഡ് ഒരു ട്രയൽ കൂടെ നടത്തി, രണ്ടാമത്തെ ട്രയൽ കൂടെ നടത്തി, 2-3 തവണ സ്റ്റോപ്പ് ലോസ് ഹിറ്റ് ചെയ്തു. ഒരു തവണ, 2 തവണ, 3 തവണ സ്റ്റോപ്പ് ലോസ് ഹിറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഈ ഒരു ട്രേഡാണ് രണ്ടാമത് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്. മാർജിനിൽ തന്നെ 47,000 കോൾ ഓപ്ഷനാണ് നമ്മൾ സ്റ്റോപ്പ് ലോസ് ഹിറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്. സോ ദിസ് ട്രേഡ് അഗെയിൻ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്ത്, മാർക്കറ്റ് സ്റ്റോപ്പ് ലോസ് ഹിറ്റ് ചെയ്ത് റിവേഴ്സ് അടിച്ച് 229 സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് എന്ന് മനസ്സിലാക്കി അറ്റ് 1120 വീണ്ടും ഒരു എൻട്രി എടുത്ത് ഈ ഒരു ടാർഗറ്റ് എത്ര പോയിന്റ്, 11 പോയിന്റ് റിസ്കിൽ 141 പോയിന്റ് ടാർഗറ്റ് ഹിറ്റ് ചെയ്ത് രണ്ടാമത്തെ ട്രേഡ് നമ്മൾ പ്രോഫിറ്റബിൾ ആക്കി എക്സിറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ബാക്കിയുള്ള ട്രേഡ്സ് എല്ലാം മൂന്നാമത്തെ ട്രേഡ് ആണ് പുട്ട് സൈഡിലാണ്. പുട്ട് സൈഡിൽ വീണ്ടും ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു ട്രേഡ്, ഇതൊരു ചെറിയ പോയിന്റ്സ് മാത്രമേ നമ്മൾ ബുക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ. പക്ഷേ ഇത്രയും ടാർഗറ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു. ഈ ഒരു എക്സിറ്റിലെല്ലാം റെഡ് ക്യാൻഡിൽസ് വരുന്ന സമയത്ത് സ്ട്രെങ്ത് പോരാത്തത് കൊണ്ട് തന്നെ ഈവൻ ടാർഗറ്റ് ഹിറ്റ് ചെയ്തെങ്കിലും നമ്മൾ ആ ട്രേഡ് കൂടെ പ്രോഫിറ്റിൽ ബുക്ക് ചെയ്ത് മാറി. അതായത് 330 എൻട്രി എടുത്ത് 349 ആവറേജ് ചെയ്ത് ബുക്ക് ചെയ്ത് മാറിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ആ ട്രേഡും കൂടെ. ആൻഡ് ആർ ടാർഗറ്റ് 3 ട്രേഡാണ് സോളിഡ് ആയിട്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. ബാക്കിയുള്ള ട്രേഡ് എല്ലാം കോസ്റ്റിൽ റൺ ചെയ്യുന്നുണ്ട്, അല്ലെങ്കിൽ ചെറിയ ലോസിൽ റൺ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ആ ട്രേഡിൽ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ട്രേഡ് മാറ്റി എടുത്തിട്ടുള്ള ട്രേഡുകളും ഉണ്ട്. ക്വാണ്ടിറ്റി 90 ക്വാണ്ടിറ്റി ഒക്കെ പറയുന്നത് 2 തവണ എൻട്രി എടുത്തതാണ് സ്റ്റോപ്പ് ലോസ് ഹിറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. 400 പോയിന്റിന് സ്റ്റോപ്പ് ലോസ് ഹിറ്റ് ചെയ്ത് മാറിയിട്ടുള്ളതാണ്. 60 പോയിന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് 2 തവണ 30 പോയിന്റ് എടുത്തിട്ടും സ്റ്റോപ്പ് ലോസ് ഹിറ്റ് ചെയ്ത് ചെറിയ ചെറിയ സ്റ്റോപ്പ് ലോസിൽ നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്ത് മാറിയതാണ്. പക്ഷെ ദിസ് ദ ബ്യൂട്ടിഫുൾ ട്രേഡ് അല്ലേ ഇപ്പൊ റൺ ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. നമ്മൾ 41 രൂപയ്ക്ക് ഒരു എൻട്രി എടുത്തു. അത് കഴിഞ്ഞ് നമ്മൾ ഒരു തവണ പ്രോഫിറ്റ് ബുക്ക് ചെയ്ത് മാറിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. നൗ ഇറ്റ് ഈസ് ഗോയിങ് ടു റീച്ച് 54. ഈവൻ ഇത് സീറോയിലേക്ക് പോവുകയാണെങ്കിലും വാലന്റൈൻസ് ഡേയുടെ സ്പെഷ്യൽ ആയിട്ടുള്ള എക്സ്പയറിക്ക് വേണ്ടി എടുത്തു വെച്ചിട്ടുള്ളതാണ്. ദിസ് വൺ വി ആർ ഗോയിങ് ടു ഹോൾഡ് ഇറ്റ് ടിൽ വാലന്റൈൻസ് ഡേ. സോ ഇത്തവണ വാലന്റൈൻസ് ഡേ ഗിഫ്റ്റ് ആയിട്ട് എന്താ നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്? ഏതർ എ ഹീറോ ഓർ എ സീറോ. നമ്മൾ ആ വാലന്റൈൻസ് ഡേ സ്പെഷ്യൽ ഹീറോ സീറോ ട്രേഡ് കൂടെ ഇന്ന് തന്നെ എടുത്തു വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ടുഡേ ഇസ് ജസ്റ്റ് സെക്കൻഡ്. വി ഹാവ് 2 more ഗുഡ് സോളിഡ് വീക്സ്. അടുത്ത വീക്കിൽ 5 ദിവസവും അതിനടുത്ത 3 ദിവസവും 8 ദിവസത്തെ ട്രേഡിംഗ് സെഷൻ ഉണ്ട്. 12 ദിവസം ഇനിയും ഉണ്ട് അല്ലേ. ആ 12 ദിവസവും ഹോൾഡ് ചെയ്യാൻ പോകുന്ന ഒരു ട്രേഡാണ് നിങ്ങളിപ്പോൾ കാണുന്നത്. ഓക്കെ, ബേസ്ഡ് ഓൺ ദിസ് ഇസ് ദ കൺവിക്ഷൻ. This is our conviction towards entry. പൊസിഷണൽ ഫ്യൂച്ചേഴ്സിൽ ഷോർട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നവർക്ക് ഓൾറെഡി മാർക്കറ്റ് വെൻ വാസ് ട്രേഡിംഗ് അറ്റ് 6 AM ഇൻ ദ മോർണിംഗ് നമ്മൾ ഇവിടെ നിന്നെല്ലാം ഈ പൊസിഷൻ ഷോർട്ട് സൈഡിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ എൻട്രി ചെയ്യാമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതാണ്. വി ഗോട്ട് അവർ എൻട്രി അറ്റ് 6 ഇസ് നത്തിങ് ബട്ട് 11:30 നമ്മൾ അവിടെ നിന്ന് എൻട്രി ചെയ്തു. റൈറ്റ് 11:20 നമ്മൾ ഓപ്ഷനിൽ എൻട്രി ചെയ്തിട്ടുള്ള അതേ സമയത്ത് തന്നെ 11:30 ഇതിന്റെ ടാർഗറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്, സ്റ്റോപ്പ് ലോസ് എന്ന് പറയുന്നത് എൻട്രി ചെയ്യുമ്പോൾ 100 പോയിന്റ് സ്റ്റോപ്പ് ലോസ്, 96 പോയിന്റ് സ്റ്റോപ്പ് ലോസും 2,500 പോയിന്റ് 2,413 പോയിന്റ് ടാർഗറ്റും ഉള്ള ഒരു ട്രേഡാണ്. ഇപ്പോൾ സ്റ്റോപ്പ് ലോസിനെ റിവൈസ് ചെയ്താൽ തന്നെ ഓൾറെഡി 24 പോയിന്റ് നമ്മൾ റൺ ചെയ്തുകൊണ്ട് പോകുന്നുണ്ട്. ഓക്കെ, സോ ആ ഒരു ട്രേഡിൽ let us be in this trade. പൊസിഷൻ ചുമ്മാ കാണിച്ചല്ലാതെ
നോൺ ട്രേഡബിൾ സിമ്പിൾ. ഓക്കെ. ഫ്യൂച്ചേഴ്സിൽ ഒരു എൻട്രി കൂടെ നമുക്ക് അവിടെ എടുക്കാം. ഓക്കെ, ആ ഒരു ട്രേഡ് കൂടിയാണ് അവൈലബിൾ. ബട്ട് ഓപ്ഷൻസിൽ ഇപ്പോൾ കയറി ട്രേഡ് എടുക്കുന്നതിനേക്കാൾ ബെറ്റർ 230 ആവുന്ന സമയത്ത് മാർക്കറ്റ് എങ്ങനെയാണ് സസ്റ്റെയിൻ ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ളത് നോക്കിയിട്ട് നമുക്കൊരു എൻട്രി എടുക്കാം. 280 ഇതാണ് റിസ്ക്. ഇപ്പോൾ എൻട്രി എടുക്കുന്നവർക്കെല്ലാം ഇതാണ് റിസ്ക്. അപ്പോൾ റിസ്കിന്റെ അടുത്തേക്ക് പ്രീമിയം പോകുന്ന സമയത്ത് ഒരു എൻട്രി എടുക്കാൻ വേണ്ടി വെയിറ്റിംഗ് ആണ്. കോൾ സൈഡ് അല്ല, പുട്ട് സൈഡ് ആയിരിക്കും എൻട്രി എടുക്കുന്നുണ്ടാവുക. as long as 368 is holding as a resistance. പക്ഷേ 368ലേക്ക് തന്നെ മാർക്കറ്റ് പുഷ് ചെയ്യുന്നു തോന്നുന്നില്ല. 280 തന്നെ റിജക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഈ ഒരു പ്രീവിയസ് ലോ ബ്രേക്ക് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ പുട്ട് സൈഡിൽ വീണ്ടും ഒരു എൻട്രി നമുക്ക് എടുത്ത് മുന്നോട്ട് പോവാം. അപ്പൊ ഏത് പ്രീമിയം എടുക്കാൻ പോകുന്നത്? നമ്മൾ ഓൾറെഡി എൻറ്റർ ചെയ്ത് ലോസിൽ നിൽക്കുന്ന ഒരു പ്രീമിയം എത്രയാ? 46,200 അല്ലേ? യെസ്, അതൊരു ചെറിയ ലോസിലുള്ള ഈ ഒരു പ്രീമിയത്തിൻ്റെ എൻട്രി നമുക്ക് ചെയ്യാം. 46,200. this is the premium, right? 261ലാണ് ഓർഡർ എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യുന്നത്. ഒരു ലിമിറ്റ് ഓർഡർ പ്ലേസ് ഇട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. 262ലാണ് ആ ഓർഡർ എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യുന്നത്. ബട്ട് എബോവ് 360 പോയാലും നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം? ആ ഒരു ഓർഡർ എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യാം, റൈറ്റ്? സോ 280 is acting as a good resistance. പക്ഷേ ഇറ്റ് ഷുഡ് ക്ലോസ് ലൈക്ക് ദിസ്. സെക്കൻഡ് മിനിറ്റ് ആയിട്ടേ ഉള്ളൂ. അങ്ങനെ ക്ലോസ് ചെയ്യുന്നില്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് 262ന്റെ താഴെയും ഒരു എൻട്രി കൂടെ കിട്ടും. ഇതെല്ലാം ഫോമ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുകയാണ്, പുട്ട് സൈഡിൽ ഫോമ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുകയാണ്. കുറച്ചുകൂടെ റിസ്കിൽ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഈ ഒരു എൻട്രി 330 എന്നുള്ളത് 262ലേക്ക് കിട്ടുമ്പോൾ എൻട്രി എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ കുറച്ചുകൂടെ ചീപ്പായിരിക്കും, അല്ലെങ്കിൽ റിസ്കിന് അടുത്തേക്കുള്ള ഒരു എൻട്രി ആയിരിക്കും. ഇപ്പൊ കുറച്ച് ഇത്ര പോയിന്റ്, ഒരു 80 പോയിന്റ് വെറുതെ നമ്മൾ മാർക്കറ്റിന് കൊടുക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. അതുകൊണ്ട് ഒരു ഫോമോ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത് കുറച്ച് പോയിന്റ് പോയാലും കുഴപ്പമില്ല, നമുക്ക് അടുത്ത പ്രീമിയത്തിൽ എൻട്രി എടുത്ത് മുന്നോട്ട് നിൽക്കാം. ഈ 297 349 എബോവ് സസ്റ്റെയിൻ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം? എൻട്രി എടുത്ത് മുന്നോട്ട് നിൽക്കാം. ഐ ഹോപ്പ് ഐ എം ക്ലിയർ.
ഓക്കെ, ഓൺ 2:30 ആവുന്ന സമയത്ത് ലുക്ക് അറ്റ് ദസ്, ഈ ഒരു ക്യാൻഡിൽ വളരെ അധികം ശ്രമം കൊടുത്ത് പുട്ട് സൈഡിലുള്ള പ്രീമിയംസ് എല്ലാം ഇവിടെ ക്യാപ്ചർ ചെയ്യാനായിട്ട് ബുള്ള് ഇനിയും പുട്ട് ഒരുപാട് പോകുന്നുള്ള രീതിയിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ബട്ട് വാട്ട് ഇസ് ഗോയിങ് ടു ഹാപ്പൻ, 359 ആവുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് ഈ ഒരു എക്സിക്യൂഷൻ കിട്ടുന്നുണ്ടാവും. വളരെ റിസ്കിനടുത്തേക്ക് പോകുമ്പോഴുള്ള ഒരു എക്സിക്യൂഷൻ ആണ്. പക്ഷെ അവിടെ നിന്ന് റിവേഴ്സ് അടിക്കോ എന്നുള്ളത്, അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു ബേസ് ചെയ്തിട്ട് ഇപ്പൊ ഒരു കോൾ എൻ്റർ ചെയ്ത് അതിൻ്റെ ടാർഗറ്റ്, അതായത് 317 സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു കോൾ എൻ്റർ ചെയ്ത് 384 50 പോയിന്റ് ഉണ്ട് അവിടെ, അത് ക്യാപ്ചർ ചെയ്യണമെന്നാണ് ഞാൻ ആലോചിക്കുന്നത്. ട്രെൻഡ് ഡൗൺ ട്രെൻഡ് ആണ്, ചെറിയ അതിനകത്ത് വരുന്ന ഒരു ചെറിയ സ്കാൾപ്പിംഗ് ട്രേഡ് ആണ്. 87 ആണ് ടാർഗറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഈവൻ 87 കൊടുക്കണമെന്നില്ല. ഓക്കെ, ലെറ്റ്സ് എൻഡ് 17 പോയിന്റ്സ് സ്റ്റോപ്പ് ലോസ് വെച്ചുകൊണ്ടുള്ള ഒരു എൻട്രി ആണ്. ഒരു ലോട്ട് എൻ്റർ ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ, അത് ചെറിയൊരു ട്രേഡ് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരു ലോട്ട് മാത്രമേ എൻ്റർ ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ. ഇന്നത്തെ ദിവസം ഒരുപാട് പ്രോഫിറ്റ് ഒന്നും ഇല്ലെങ്കിലും ചെറിയ ചെറിയ ട്രേഡും, അതായത് ഇങ്ങനെയും ട്രേഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമെന്നുള്ളതിന് വേണ്ടിയിട്ട്, ഇത് വാച്ച് ചെയ്യുന്ന വീഡിയോ ലേൺ ചെയ്യുന്നവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ട്രേഡുകളാണ് ഇതെല്ലാം. സോ ദിസ് ട്രേഡ് ലോങ് എൻട്രി, ഇതാണ് പൊസിഷൻ, ഇതാണ് ടാർഗറ്റ്. 51 പോയിന്റ് ടാർഗറ്റ് ഉണ്ട്, 17 പോയിന്റ് സ്റ്റോപ്പ് ലോസും ഉണ്ട്. ഒരുപാട് ലോട്ട് സൈസ് ഒന്നും ചെയ്തിട്ടില്ല, വെറുതെ ഒരു ട്രേഡിന് എൻട്രി ചെയ്യാൻ. ഇപ്പം നിങ്ങൾ വാച്ച് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് വൈ ദാറ്റ് ട്രേഡ് ഇസ് ഹാപ്പനിങ് എന്നുള്ളത് അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു എൻട്രി മാത്രമാണ്. ബട്ട് അവർ ആക്ച്വൽ ട്രേഡേഴ്സ് ഹിയർ ഇൻ അവർ പുട്ട് സൈഡ്, യെസ്, ഇപ്പം 270 ട്രേഡ് ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നതാണ് നമ്മുടെ ആക്ച്വൽ ട്രേഡ്. 21 എവിടെയാ ലിമിറ്റ് പ്ലേസ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ളത്? ദിസ് ഓർഡർ 262ലാണ് നമ്മളുടെ ആക്ച്വൽ ബൈയിങ് നടക്കുന്നുണ്ടാവുക. ആ ബൈയിങ്ങിന്റെ റിസ്ക് മാനേജ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ചെറിയ പൊസിഷൻ മാത്രമാണിത്. ആ റിസ്ക് ആ സമയത്ത് എൻ്റർ ചെയ്യുമ്പോൾ അതിൻ്റെ സ്റ്റോപ്പ് ലോസിനെ സെക്യൂർ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ചെറിയ പൊസിഷൻ മാത്രമാണ്. ഐ വിൽ ലുക്ക് ഫോർ കൺഫർമേഷൻസ്. അത്ര പോലും കൊടുക്കുന്നില്ല. ആ ട്രേഡ് ബുക്ക് ചെയ്ത് മാറി. ഒരു നേരത്തെ പറഞ്ഞ സ്റ്റോപ്പ് ലോസിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള റിസ്കിൽ പറ്റുന്ന ആ ഒരു ട്രേഡ് എന്തായാലും ടാർഗറ്റ് ഹിറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ടാവും. ബട്ട് ഐ ഹാവ് എക്സിറ്റഡ് ദാറ്റ് ട്രേഡ്. സി, അതൊരു കോസ്റ്റിൽ എക്സിറ്റ് ചെയ്ത് മാറിയല്ല. അവസാനം എടുത്ത ട്രേഡ് കണ്ടോ, 15 ലോട്ടിന് 317 എൻട്രി എടുത്ത് 337 ബൈ ആവറേജ് ചെയ്ത് 362 ഹിറ്റ് ചെയ്തു. നിങ്ങൾ എൻട്രി എടുത്തിട്ടുള്ളത് 10 ലോട്ടിന്, ഒരു ലോട്ടിന് പകരം 10 ലോട്ടാണെങ്കിലോ നിങ്ങൾ അവിടെ എത്ര പോയിന്റ് ക്യാപ്ചർ ചെയ്യാൻ പറ്റിയിട്ടുണ്ട്? സുഖമായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് 40 പോയിന്റ്സ് ക്യാപ്ചർ ചെയ്യാൻ പറ്റിയിട്ടുള്ള ഒരു ട്രേഡ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ടല്ലേ. 71 40 പോയിന്റ്സ്, 336 എൻട്രി എടുത്ത് 40 പോയിന്റ്സ് ക്യാപ്ചർ ചെയ്യാനുള്ള, 35 പോയിന്റ് ക്യാപ്ചർ ചെയ്യാനുള്ള ഒരു മൈക്രോ സ്കാൾപ്പിംഗ് ട്രേഡ് ആണ്, ഒരു ഷോർട്ട് ട്രേഡ് ആണ്, ലോ റിസ്ക് വെച്ചിട്ടുള്ളത്. ആൻഡ് അവർ എൻട്രി ഷുഡ് ബി ഗിവിംഗ് ഓൺ ദസ് 262 വരെ ഒന്നും പോകുന്നില്ല. ഞാൻ ഇവിടെ തന്നെ റിജക്ഷൻ അടിക്കുകയാണെന്നാണ് പറയുന്നത്. അതിൻ്റെ കാരണം 280 ഇപ്പോഴും മാർക്കറ്റിന് സസ്റ്റെയിൻ ചെയ്യാൻ പറ്റിയിട്ടില്ല എന്നുള്ളതാണ്. 280 ഈസ് ആക്ടിങ് എസ് എ ഗുഡ് റെസിസ്റ്റൻസ്. ഈ ഒരു എൻട്രി നമ്മൾ കുറച്ചുകൂടെ ഏർലി ആയിട്ട് എൻട്രി ചെയ്യാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. ബട്ട് ലെറ്റ് ഇറ്റ് ട്രേഡ്. കുറച്ച് സമയം കൂടി കഴിഞ്ഞ് മാർക്കറ്റ് അത് തന്നെയാണ് സംഭവിക്കുന്നത് എന്നുള്ളത്. ഇനി ഒരു ഫോർമുല ആയിരിക്കില്ല ആ എൻട്രി, കൺസോൾട്ടേഷൻ ആണ്, ബോത്ത് സൈഡ് പ്രീമിയം DK ആണ് സംഭവിക്കുന്നത്. ഒന്ന് കൺഫർമേഷൻ ആയതിനു ശേഷം എൻട്രി എടുക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ചീപ്പായിട്ട് 80 പോയിന്റ് ചീപ്പായിട്ട് കിട്ടുമ്പോൾ എൻട്രി എടുക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ നമുക്കത് എന്തായാലും മിസ് ഔട്ട് ആയി എന്ന് മനസ്സിലാവുന്ന 360 എബോ എൻട്രി എടുക്കാം.
ഏതാണ്? പുട്ട് സൈഡ് ആണല്ലേ? 62 പുട്ട്. ഓക്കെ, രണ്ടും പുട്ട് സൈഡിലാണ്. രണ്ടിന് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം? ഒരു മാർജിനും ഒരു ഇൻട്രാഡേയും എടുക്കാം. സെയിം പ്രീമിയം. ട്രേഡ് കിട്ടുന്ന സമയത്ത് ഒരു മാർജിൻ ട്രേഡും ഒരു ഇൻട്രാഡേ ട്രേഡും ആയിട്ട് എടുക്കാം. സോ ദാറ്റ് എൻഡ് ഓഫ് ദ ഡേ ദിസ് എവറിത്തിങ് ലുക്സ് ഗ്രീൻ. ടു 80 സ്റ്റോപ്പ് ലോസ് വെച്ചിട്ട് ഇപ്പം എൻട്രിയിൽ ശരിക്കും നിൽക്കാൻ പറ്റും. ഈ ഒരു എൻട്രിയിൽ ആക്ച്വലി 280 സ്റ്റോപ്പ് ലോസ് വെച്ചുകൊണ്ട് നിൽക്കാൻ പറ്റും. ബട്ട് കുറച്ചുകൂടെ ഒരു റിവേഴ്സലിൻ്റെ സാധ്യത, ഈ റിസ്കിൻ്റെ അടുത്തേക്ക് പോകുമ്പോൾ ഒരു റിവേഴ്സലിൻ്റെ സാധ്യത മുന്നിൽ കണ്ടുകൊണ്ടാണ് ആ എൻട്രി എടുക്കാത്തത്. ലെറ്റ് മീ ജസ്റ്റ് ഫിഗർ ദിസ് ഔട്ട്. ലാസ്റ്റ് മിനിറ്റിലെ ക്യാൻഡലിൻ്റെ ക്ലോസിങ് ഇങ്ങനെ തന്നെ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വി മൈറ്റ് ഗോ ഫോർ ദിസ് എൻട്രി. ടു 80 സ്റ്റോപ്പ് ലോസ് വെച്ചുകൊണ്ട് പുട്ട് സൈഡിൽ ഒരു എൻട്രി നമ്മളവിടെ എൻട്രി ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ലോസിൽ റൺ ചെയ്യുന്ന ഒരു ട്രേഡാണ്. അതുപോലെ തന്നെ ഈ ഒരു പൊസിഷൻ ക്യാൻസൽ ചെയ്തുകൊണ്ട് okay, we are on both entries. 302 295 രണ്ട് എൻട്രിയും വരുന്നത്. സ്റ്റോപ്പ് ലോസ് ഹിറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള സാധ്യത അവിടെ മുന്നിൽ കണ്ടുകൊണ്ട് തന്നെയാണ്. ഇതൊരു ട്രാപ്പ് ആവാം. വീണ്ടും മാർക്കറ്റ് ഒന്ന് ഈ സ്ഥലത്ത് തന്നെ കൺസോളിഡേറ്റ് ചെയ്യാം. 280യിലേക്ക് മാർക്കറ്റ് പോവാം. പക്ഷേ ആ ട്രേഡ് മിസ് ഔട്ട് ആവുകയാണെങ്കിലോ എന്നുള്ളൊരു ഫോമോ എൻട്രി തന്നെയാണ്. ഐ അക്സെപ്റ്റ് ദ ഫാക്ട്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ലോട്ട് സൈസ് വളരെ വളരെ കുറച്ചാണ് എൻട്രി ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. 2 ലോട്ട് മാത്രമേ നമ്മൾ അവിടെ എൻട്രി ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ. വി ഹാവ് നോട്ട് ഗോൺ ഫോർ അവർ ഫുൾ കപ്പാസിറ്റി. ലെറ്റ്സ് സേ 45 ലോട്ട്സിൻ്റെ ഫുൾ കപ്പാസിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ 45 ക്വാണ്ടിറ്റീസ് എൻറ്റർ ചെയ്തിട്ടില്ല. സ്റ്റിൽ ദർ ഇസ് എ പോസിബിലിറ്റി ടു റീച്ച് 261. ഈ ക്യാൻഡലിൻ്റെ ക്ലോസിംഗ് ഷുഡ് നോട്ട് ബി ലൈക്ക് ദിസ്. ബിലോ 317 ക്ലോസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ആ ട്രേഡിൽ സേഫ് ആയിട്ട് വെയിറ്റ് ചെയ്യാം. അതല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അഗെയിൻ സെല്ലേഴ്സ് വീണ്ടും ബോത്ത് ദ സൈഡ്സ് ക്യാപ്ചർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പുട്ട് സൈഡിലെ പ്രീമിയത്തിനെയാണ് ഹിറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ടാവുക. സോ ദിസ് ക്യാൻഡിൽ ഷുഡ് ക്ലോസ് ഫസ്റ്റ് മിനിറ്റിൽ ഷോയിങ് ബുള്ളിഷ്നെസ്. പക്ഷേ ദിസ് ഷുഡ് ക്ലോസ് ബിലോ 317. ടെൻ മോർ പോയിന്റ്സ്. 10 പോയിന്റും കൂടെ നമ്മൾ വെയിറ്റ് ചെയ്താൽ എന്ത് സംഭവിക്കും? അടുത്തൊരു ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ജമ്പ്, അതായത് 46,030 വരെയുള്ള ആ ഒരു തേർഡ് റാലി കൂടെ നടക്കുന്നുണ്ടാവും. ഷോർട്ട് കവറിങ് പുട്ട് സൈഡിൽ നല്ല പോലെ വരും. അതുകൊണ്ടാണ് ആ ഒരു എൻട്രി നമ്മൾ അവിടെ ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. ഇറ്റ് ഷുഡ് ക്ലോസ് ബിലോ ദിസ്. സെക്കൻഡ് മിനിറ്റിൽ ഇങ്ങനെ ട്രേഡ് ആയിട്ട് കാര്യമില്ല. ക്ലോസ് ചെയ്യണം. സേ ഒരു പൊസിഷൻ ഇനിയും കോസ്റ്റിലും ഒരു പൊസിഷനാണ് ലോസിലുമാണ് ട്രേഡ് ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇപ്പോഴും. $317 below. തേർഡ് മിനിറ്റിൽ സപ്പോർട്ടായിട്ട് ആക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഫോർത്ത് മിനിറ്റിലും ഇതിനിയും ക്ലോസ് ചെയ്യുന്നില്ലെങ്കിൽ
I might exit the positions. ഇനി 22 പോയിന്റ് റിസ്ക് ഉള്ളതിന്റെ 51 പോയിന്റ് ടാർഗറ്റ് ഉള്ള ആ ട്രേഡ് ഇനി ഹിറ്റ് ചെയ്തിട്ടില്ല. It should close below 317. Fourth minute, not looking great. Yes, the last minute selling വരുന്നുണ്ട്. Closing should be below 317. ഇവിടെ എല്ലാം ഓർഡേഴ്സ് പ്ലേസ് ആയിട്ടുള്ളത് ബൈ ഓർഡേഴ്സ് ആണ്, നോട്ട് സെൽ ഓർഡേഴ്സ്. I have exited all the positions. ആ ട്രേഡിന് വലിയ കാര്യമില്ലെന്നേ. നമുക്കൊരു 261 കിട്ടുന്ന സമയത്ത് എൻട്രി എടുക്കാം. ഇവരുടെ ഈ പറയുന്ന ഗെയിമൊക്കെ കഴിയട്ടെ, അല്ലെങ്കിൽ ഒരുപാട് പുറകിലേക്ക് പോകുമെന്ന് പറയുന്ന ഈ ഗെയിമൊക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് എൻട്രി എടുക്കാം. 317 അടുത്ത് ട്രേഡ് ആവുമ്പോൾ നേരത്തെ നമ്മൾ എടുത്തിട്ടുള്ള ഒരു ബൈ ട്രേഡ് ഉണ്ടല്ലോ, ഒരു ലോട്ടിന്റെ, I'll go with margin. പുതിയൊരു ട്രേഡായിട്ട് വീണ്ടും അവിടെ എൻട്രി ചെയ്യാണ്. റിസ്കിന് അടുത്തുള്ള സമയത്തുള്ള ഒരു എൻട്രി. ടാർഗറ്റ് 387. 259 ഈ ടാർഗറ്റ് പോയി ഹിറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്ത് സംഭവിക്കും? എല്ലാ ആൾക്കാരും കോൾ സൈഡിലേക്ക് സീറോ ട്രൈ ചെയ്യും, റൈറ്റ്? ഇന്നത്തെ മാർക്കറ്റിന്റെ ലാസ്റ്റ് മിനിറ്റിൽ എൻട്രി കോൾ സൈഡിലേക്ക് ട്രൈ ചെയ്യും. ദെൻ വാട്ട് ഹാപ്പൻസ്? പുട്ട് സൈഡിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന ആ ടാർഗറ്റ് കൂടെ ഹിറ്റ് ചെയ്ത് എല്ലാവരെയും പുറത്താക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നുണ്ടാവുക. സോ ദിസ് ഇസ് വാട്ട് ഐ എം എക്സ്പെക്ടിങ്. ആൻഡ് ടിൽ ടുഡേ മാർക്കറ്റിന്റെ ഒപ്പം തന്നെ സഞ്ചരിക്കാൻ പറ്റിയിട്ടുണ്ട്. അറ്റ് ദിസ് മൊമെന്റ് വരെ ഇന്നത്തെ എൻറ്റയർ ഡേയും മാർക്കറ്റ് മൂവ് ചെയ്യുന്നതിനനുസരിച്ച് ഓരോ ചെറിയ ചെറിയ ചലനങ്ങളും, അത് 10 പോയിന്റ് ആയാലും ശരി, 50 പോയിന്റ് ആയാലും ശരി, നമ്മളത് ക്യാപ്ചർ ചെയ്ത് ഏറ്റവും റിസ്കിന് അടുത്തേക്കുള്ള, റിസ്ക് കുറവുള്ള ട്രേഡുകളാണ് കൂടുതലും എടുത്തിട്ടുള്ളത്. വി ഹാവ് നോട്ട് തോട്ട് വെദർ വി ആർ ഗോയിങ് ടു ബി റൈറ്റ് ഓർ നോട്ട്. പക്ഷേ റിസ്ക് എത്ര കുറവ് അടുത്തുണ്ടോ അത്രയെല്ലാം അടുത്ത് മാത്രമാണ് നമ്മൾ ട്രേഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. പ്രോഫിറ്റ് വന്നിട്ടുള്ളതെല്ലാം ചെറിയ ചെറിയ പ്രോഫിറ്റ് ആണെങ്കിലും എക്സിറ്റ് ചെയ്ത് മാറിയിട്ടുണ്ട്, ചെറിയ ചെറിയ ലോസുകളാണെങ്കിലും എക്സിറ്റ് ചെയ്ത് മാറിയിട്ടുണ്ട്. ദിസ് ട്രേഡ് നൗ ഇറ്റ് ഇസ് ബിക്കം സെക്കൻഡ് ട്രേഡ് അല്ലേ. അതേ ട്രേഡിൽ നമ്മൾ വീണ്ടും എൻട്രി എടുത്തു. ലുക്ക് അറ്റ് ദിസ് 337 എൻട്രി എടുത്ത് 62 സെല്ല് ചെയ്തിട്ടുള്ള അതേ എൻട്രി 327 ചീപ്പായിട്ട് കിട്ടിയപ്പോൾ വീണ്ടും ഒരു എൻട്രി എടുത്തു. അടുത്തത് നമ്മൾ എവിടെയാണ് ക്ലോസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്? വി ആർ ലുക്കിംഗ് അറ്റ് 387. 387 അത് മീറ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഈ ഒരു ടാർഗറ്റ്സ് അല്ല, സീറോ ആണെങ്കിൽ പോലും, നമ്മുടെ വാലന്റൈൻസ് ഡേ ട്രേഡ് ആണെങ്കിൽ പോലും ഒരു 54 കിട്ടുന്നുണ്ടാവും. അപ്പോൾ ആ 54 കിട്ടുമ്പോൾ എന്തിനാ വെറുതെ അത് കിട്ടുന്ന പ്രോഫിറ്റ് നമ്മൾ ബുക്ക് ചെയ്ത് മാറുന്നത് എന്ന് വെച്ച് നമ്മൾ ഉള്ള പ്രോഫിറ്റിനെ എല്ലാം ബുക്ക് ചെയ്തിട്ട് ഒരു ചെറിയ ട്രേഡ് 261 ആവുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം? ഈ ഒരു പ്രീമിയം ബൈ എടുക്കാം. 261 ബൈ എടുക്കാം. ഇപ്പോൾ സെല്ലേഴ്സ് ഗെയിം അവരുടെ കളിക്കട്ടെ. So now
If you are in this trade, you can turn up to this cost to cost. This trade from here, you should not be ending at a loss. It doesn't worth that much because that loss can be very, very big. So if it is going on a cost, you have to exit this trade, even within this candle. But I think by end of this candle, market will be above 345. Let's see if that happening. We will look for one more trade. We might get one more trade on the put side, 46 200 put. We might get it. 317 SL. I think option sellers are heavy. They are selling both the sides, but they are not squaring off, or short covering is not happening in the put side. It should happen. When it is happening, we will be in that trade. ഒരുപാട് സമയമൊന്നും ചിലപ്പോൾ കിട്ടിയെന്ന് വരില്ല. 1-2 മിനിറ്റുകൾക്കകം. We have only 20 minutes left, but within next two candles, it should fail. This candle should not trade green. This should be on a red for the last till the fourth minute. If that is happening, our call side scalping or zero risk scalping would give us the target.
I've placed one sell order there. I might go and exit one order at cost so that the trade itself is not in a loss. Yes, 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 that is happening. 261. Third minute, everything looks good. Fourth minute is also looking good. We're on the final minute and 30 seconds left. It looks good. Reduce the risk. I'm not risking the entire, you know, I'm risking only the profits. I'm not going to let that trade run on a loss. So the trading averages at now, even at 327, the target is 386. Let's wait for the target to hit. Then we'll look for next entry. Stop loss, we have trial to 327 itself. പക്ഷെ ഇവിടെയൊക്കെ നിങ്ങൾ ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റും റിട്ടേണും നോക്കിക്കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങളൊരു 10 ലോട്ടാണ് ട്രേഡ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ ഇത്രയും ചെറിയ റിസ്കിൽ ആ ഒരു എൻട്രി എടുക്കാൻ പറ്റുക എന്നുള്ളതാണ് ഏറ്റവും വലിയ കാര്യം. ആൻഡ് 10 ലോട്ട് ട്രേഡ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് യുനോ be like a scalper and then turn it to a momentum trader. That gives you an advantage. When you're wrong, you can cut the loss quickly and change it to, you know, or look for new opportunities. ഇത് ഇവിടം വരെ പോവുകയാണെങ്കിൽ പോലും ഇന്നത്തെ ഡേ നമ്മൾ കോസ്റ്റ് വെറുതെ കളയേണ്ട ആവശ്യമില്ല. അതുകൊണ്ടാണ് ഒരു ട്രേഡ് നമ്മൾ പ്രോഫിറ്റ് ബുക്ക് ചെയ്ത് മാറിയിട്ട് മറ്റൊരു ഇൻട്രാഡേ കഴിഞ്ഞ് മാർജിനിൽ ഒരു എൻട്രി എടുത്ത് നമ്മൾ വീണ്ടും അതിന് ആവറേജ് ചെയ്ത് നെറ്റ് ആവറേജ് 327 ആണ്. ബൈ ആവറേജ് 327, 329 നിൽക്കുകയാണ്. ഈവൻ സ്റ്റിൽ വി ആർ ഇൻ എ പ്രോഫിറ്റിൽ തന്നെയാണ് നിൽക്കുന്നത് അല്ലേ. 54 തരുന്നുണ്ടോ? ഇറ്റ് ഷുഡ് ഗിവ് 54. ഇവിടെ എല്ലാം ക്രിയേറ്റ് ആവുന്നത് എന്ത് ഓർഡേഴ്സ് ആയിരിക്കും? പുട്ട് ഓർഡേഴ്സ് തന്നെയാണ് കൂടുതലും ക്രിയേറ്റ് ആവുന്നത്. കോൾ സൈഡ് പയ്യെ ഒരു ചെറിയ റിസ്കേ ഉള്ളൂ. ഓൺ ദ ലോങ്ങർ ടൈം ഫ്രെയിം ഇവിടെ എല്ലാം ഇറ്റ്സ് എ ബുള്ളിഷ് പെനൻ പാറ്റേൺ അല്ലേ. ദിസ് ഇസ് ദ പാറ്റേൺ.
സോ സംതിങ് ലൈക്ക് ദിസ്, ഈ ഒരു ട്രേഡാണ് ഇവിടെ വർക്കൗട്ട് ആവാൻ പോകുന്നത്. അതിനിടയ്ക്ക് ഈ ഒരു ഫോൾ ട്രാപ്പ് ചെയ്യാനുള്ളൊരു ഫോൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ ഫോളിനെ ക്യാപ്ചർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു എൻട്രി മാത്രമാണ്, വിച്ച് ഇസ് നോട്ട് ഇൻ എ ലോസ്. നമ്മളത് മാനേജ് ചെയ്ത് കോസ്റ്റിൽ നിൽക്കുന്നത് കൊണ്ട് മാത്രം വെയിറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ട്രേഡാണ്. ഐ എം നോട്ട് എക്സ്പെക്ടിങ് ദിസ് എനിമോർ. സ്ട്രെങ്ത് അതിനുള്ളത് കാണാനില്ല. Let's be in the bigger picture. ഈ ഒരു കൺസോൾട്ടേഷൻ സോൺ കൺഫേം ചെയ്ത് ഹോൾഡ് ചെയ്ത് വെയിറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം, ഒരു പുട്ട് സൈഡ് എൻട്രി എടുക്കാം. സംവേർ ഹിയർ 377. അപ്പോൾ പ്രീമിയം എടുക്കുന്നത് ബെറ്റർ ആയിരിക്കും. 4600 പ്രീമിയം എടുക്കുന്നതായിരിക്കും ബെറ്റർ ഉണ്ടാവുക അല്ലേ. ഓക്കെ, കോൾ സൈഡ് നമ്മൾ എക്സിറ്റ് ചെയ്ത് മാറി. പുട്ട് സൈഡിൽ എൻട്രി എടുത്തിട്ടില്ല. വി ആർ വെയിറ്റിംഗ് ഫോർ ദ എൻട്രി. ഓക്കെ, വാലന്റൈൻ ഡേ ട്രേഡ് നമ്മൾ എൻട്രി എടുത്തു. ദാറ്റ് ഇസ് എ മാർജിൻ ട്രേഡ്. ആൻഡ് ദിസ് ട്രേഡ് ഈ ഒരു ലെവൽ സസ്റ്റെയിൻ ചെയ്യണമെങ്കിലാണ് നമുക്ക് എൻട്രി എടുക്കാൻ പറ്റുക. നോട്ട് ലൈക്ക് അൺലൈക്ക് പ്രീവിയസ് ട്രേഡ്സ്. ചെന്ന് ട്രാപ്പിൽ കുടുങ്ങി കൊടുക്കരുത്. എൻട്രി കുറച്ച് ലേറ്റായി പോയി, ദാറ്റ്സ് ഫൈൻ. നമ്മൾ ആ ഒരു സൈഡിൽ ഒരു ട്രേഡ് അങ്ങോട്ട് മാറിയതിൻ്റെയാണ്. പക്ഷെ ഇവിടുന്ന് വലിയ ടാർഗറ്റ് ഒന്നും എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യാനില്ല. 4631 ആണ് നെക്സ്റ്റ് ടാർഗറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. ബിഫോർ സ്റ്റോപ്പ് ലോസ് എത്രയാ? ചെറിയ സ്റ്റോപ്പ് ലോസ് 349 തന്നെയാണ് സ്റ്റോപ്പ് ലോസ് എന്ന് പറയുന്നത്. സസ്റ്റെയിൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട്, മാർക്കറ്റ് വെയിറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ വി മൈറ്റ് ഗെറ്റ് ഗുഡ് ടാർഗറ്റ് അപ് ടു 500. ആ ഒരു 500ന്റെ ടാർഗറ്റ് കൂടെ ക്യാപ്ചർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു എൻട്രി മാത്രമാണത്.
4630 ആണ് നമ്മുടെ ടാർഗറ്റ്. ഒരു 60 പോയിന്റ് കൂടെ ഉണ്ട്. കോൾ സൈഡ് കണ്ടോ, 317 കട്ട് ചെയ്തപ്പോൾ എത്ര വലിയ ഫോളോ വന്നത് കണ്ടോ. അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ആ ട്രേഡ് അവിടെ ഹോൾഡ് ചെയ്യാതെ, അല്ലെങ്കിൽ അവിടെ ബലം പിടിച്ച് ആ ട്രേഡ് റിവേഴ്സ് അടിക്കുന്നുള്ളത് നോക്കാതെ വെയിറ്റ് ചെയ്ത് വാച്ച് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്. അല്ല, കത്തി നിൽക്കുമ്പോൾ എക്സിറ്റ് ചെയ്യാതെ പറയുന്നുണ്ടല്ലോ, ദാറ്റ് ഇസ് ദസ്. ഒരു പൊസിഷൻ നമ്മൾ അവിടെ കട്ട് ചെയ്ത് മാറി. വാലന്റൈൻ എങ്ങനെയാ 42 82. ലുക്ക് അറ്റ് ദിസ് ട്രേഡ്. ആ ട്രേഡ് ഒരു 1000 രൂപയെങ്കിലും കിട്ടണ്ടേ അല്ലേ. നോട്ട് ബിയോണ്ട് ദ കോസ്റ്റ്. നൗ കോസ്റ്റിലേക്ക് ട്രയൽ ചെയ്തിരിക്കുകയാണ്. $600. നമ്മൾ ഈ ഒരു പ്ലാറ്റ്ഫോം വർക്ക് ചെയ്യുന്നില്ലെങ്കിലും, അതായത് ദിസ് വൺ ഇസ് നോട്ട് വർക്കിംഗ്, പക്ഷെ നമ്മൾ ചെയ്തിട്ടുള്ള സ്ട്രാറ്റജി എന്താ, ഒരു ലോട്ട് ട്രേഡ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ലുക്ക് അറ്റ് ദിസ്, 600 രൂപ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ആ ട്രേഡിന് 300 രൂപ പ്രോഫിറ്റിൽ റൺ ചെയ്തിട്ട് ബാക്കിയുള്ളത് ട്രയൽ ചെയ്ത് കൊണ്ടുപോവാണ് ചെയ്യുന്നത്. അതേ സാധനം നമ്മൾ ഇവിടെ മാനുവലി ട്രയൽ ചെയ്യുന്നു എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. അവിടെ ഒരു മെഷീൻ ഉപയോഗിച്ച് ഓട്ടോമേറ്റ് ചെയ്ത് API വെച്ചിട്ട് ട്രയൽ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ, ഹിയർ വി ആർ ഡൂയിങ് ഇറ്റ് മാനുവലി ആൻഡ് മോർ സിസ്റ്റമാറ്റിക് വേ അല്ലേ. ഇന്നത്തെ ട്രേഡ് ടിൽ മോർണിംഗ് തൊട്ട്, അതായത് 9:20 ഓപ്പണിംഗ് തൊട്ട് 3 PM എക്സിറ്റ് വരെ വി വേർ ഇൻ എ ട്രേഡ്, അല്ലെങ്കിൽ വി ഹാവ് ക്യാപ്ചേർഡ് ഈച്ച് ആൻഡ് എവറി സിംഗിൾ മൂവ്മെന്റ് ഇൻ ദ മാർക്കറ്റ്, ഈച്ച് ആൻഡ് എവറി ലോ റിസ്ക് ട്രേഡ്സ് ഇൻ ദ മാർക്കറ്റ്, each and every trades in the market. Look at this. These are the trades which we have done. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Out of 10 trades, 3 trades got stop loss, 400, 800, 500 rupees stop loss, and more than 3 trades gave us 1:4 risk reward ratio, 1:3 risk reward ratio, and we also have 1:1 or cost exits as well. So the beauty of financial freedom challenge concepts, which we are expecting, is happening like anything. So I'm going to exit this position as well. So I'm done. I have exited this position as well. Our target is met. 4630 is our target, that is met. And Valentine's Day trade, shall we hold it? 44,000. Yeah, I'll hold it for the next day. Even if it is a reversal, I'll hold it for the next day, because I'm expecting a gap down opening on Monday.
but I don't have any more trades. I'll not keep other positions. I'll keep it open because Saturday, Sunday, I don't want to, think about our positions at all. So from morning till evening, you have a beautiful 10 trades happen today. Good learning. We have micro scalping, we have positional trading, we have scalping trading, we have momentum trades in this trade. So in this video, make sure you know how to learn each and everything. In this one whole video itself, you will be learning what is micro scalping, what is position management, how to adjust your position, how to trial your stop loss, how to run your winners, how to keep your profit secure, how to enter, and what and all things will take you as a bad trader. I should say that as well, because you know at this point I was not doing good. After 10:30, when the market was consolidating in this area, I was not doing good. But we were in a profitable, but I was not doing good. But after that, at 10:15, 11:20, we have back to the game. And from 11:50 to 3 p.m., look at the beauty where we have booked our targets. Look at the beauty of the targets, each and every trade which we have booked at. I want to close this trade at as well for 83, but I'm not closing us because let's keep the gap up opening for the Monday. Another 30 minutes, let the people square off their positions. Short covering, gap down opening, not gap up, gap down opening in the Bank Nifty. Market may open at 45,342. Market may open at 45,342, or today's closing is going to be 45,967. If the market is closing at 45,967, then the market is going to open at 45,333 or 45,689. These are the two possibilities we have for Monday. Things are not looking good. Things are in consolidation. This is what happening. We have discussed right beginning from this week. This is the consolidation market. You need to be very precise, or you need to be very, very accurate in managing your stop losses. You might get hit multiple stop losses, but if your setup is good, if your edge is good, if your risk reward is good, then you can end up in a profit somewhere, something like that. 96 points stop loss, 2413 points target. You have a beautiful positional trade is running. And you know what? These trades are happening very good, man. I really liked it. Today, even I don't have a regret now. Another 60 more points market is giving us, but I don't have a regret now. The average closing can be at 46.33 as well. So no entries, no dramas. We are holding our Valentine's Day trade. From 42, we are holding it. One position we have booked it and changed it. So the average become 53. But from 42, we are holding this trade. 100% return on investment. Look at the beauty of that trade. See the short covering? Okay, we are done for the day with a good
good numbers. 80 percentage return on investment. That's a great journey today. Let's see how the trade is happening. Look at this trade. When this trade was happening at this area, we were looking for a buy, right? We have placed multiple times this orders, 47,000 on orders, cancelled, rejected, 47,000 C, not C, P, yeah, margin market at 1056, somewhere here, right? Yeah, somewhere here. And this was a positional trade. Look at the beauty it went. I really like the day. By closing Friday is good. I'll try to do a videos possible. If at all any possibilities for today's trade, I'll try to do a video so that more people can watch today's live. And let's see. Nothing much, nothing more. See you on Monday then. No more updates. I'm not going to buy anything for holding, even though I know for a fact there is a gap down opening is expected for the day, but I'm not going to hold this one. And this particular Valentine's Day premium with an investment of 1,470, let's say 1,500 rupees, I'm risking myself and holding this trade. Even this trade has a value, uh, even if it's opening in a let's say consolidation manner, the premium decay would be less on this trade. 54 would be the next target. We might get hit. So let's hold this trade for next day and see a gap up, sorry, gap down opening, possibly at this zone. Yeah. So that's it for today. Do let me know your valuable feedbacks and comments and everything. Thank you so much. See you on Monday.